escola. Comparado com o secretário tradicional, secretário secretário-geral do Não, do secretário-geral. Directive. Agora vai fala francês. For Portuguese camarades, j'ai l'Espagne. Graças. Very good people. They have connection today. Tu as venu seul? Non, c'est difficile. Tu peux envoyer l'information.
Okay. Good morning, buongiorno, bonjour, kalimera, comrades. I hope you are all well. You had a good rest. We are ready to start the works of the second day of the World Trade Union Congress. And I'm calling the Presidium to take its seat. Comrade Venkatachalam, from President of the Financial Control Committee of WFTU, please take your seat. Suzanne, from Palestine. Suzanne, are you here? Okay, later. Ernesto Trigo, Kiki, from Argentina. Come in the Presidium, please. Vincent Capenga. Comrade Capenga has arrived early this morning at 4 o'clock, so he will be joining us if he's not here. From RDC Congo. Etienne Moussavou. He is responsible of our regional office, French-speaking Africa, representing Gabon. Cynthia, USB Italy, please. Cliff Smith. Cliff Smith. Hello, Cliff. Please take your seat in the Presidium. Cliff is coming from Los Angeles. He's leading the trade union of roofers in Los Angeles, in the US. Comrade Devroy, Deputy General Secretary, member of the Secretariat from CITU. Please take your seat. Comrade Luis Villanueva, Presidente CZTP Peru. Please. And Comrade Mike, our President, is in the room. I don't see him. Maybe later. Comrade Mavrikos, Comrade George Mavrikos, General Secretary of WFTU, and Comrade Evgeny Kulikov from Russia. Evgeny? Okay, I don't see Evgeny. Maybe he will come later. Some of the comrades have been in the monument this morning, in the special place here in Italy, to pay tribute to militants of Italy. So, thank you, comrades. This is my pen. I haven't another one. Yes. Sì, io lo guardo, lo tengo per i tempi, per controllare i tempi. κάτσουν πάνω τους και τους δύο, να κάτσουν τους τρίτους και τους δύο. Εντάξει, δεν είναι η Σουζάννα εδώ, τι να κάνουμε. Hello. Morning. Ήρθανε. Yes. I told to Nicoletta and after, okay. They come back? They come back? No, until now, no.
1 minute. They came back or not? They are arriving, but I think they need 20 minutes, so we Okay, start. okay. I think to start. Okay, we start? Yes. Buongiorno, good morning, buenos dias, bonjour, calimera to all the delegates and all the comrades. We start our second day of the 18th Congress of WFTU, and we start with all the speeches of the delegate. Some, before one technical information, it is important that at the end of the day you leave your headphone, and not only the headphone but also the receipt. They told, the technicians told us that yesterday some of these were loose, so please leave them at the desk when we finish. And I have other two communication. Another one is that on the desk there is this appeal of Italian ports. It is from USB port workers to build an international mobilization against the traffic of weapons in the port. So if you want to take this paper, and you can contact us about this. And today we express our full solidarity for the explosion in Cuba last night and for the death that happened last night for the explosion. We say our full solidarity. Okay, and the time for the speech is 6 minutes. Please, comrades, stay inside the 6 minutes because we have many speeches and we have to finish our work at 6 o'clock in the evening, okay? So we start. The first speaker is Haji Mohammed from Pakistan, and after him, Mohammed Yahya from Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, on behalf of Pakistan Labour Federation, we are thankful Comrade George Mavrikos, President of the WFTU, as well as all officials of the WFTU for extending this invitation to Pakistan Labour Federation. As everybody knows that due to coronavirus, many activities all around the world stopped. As you are very well aware that privatization is a big problem around the world, particularly in the developing countries. I give you one example before I have started my speech. In Pakistan, 35,000 workers of telecommunication, as well as the workers from the steel mill, 8,000 workers of the steel mill have been lose their jobs due to privatization. And at present, the trade union situation, not in Pakistan, but all around the world, trade situation is very bad.
we are unable to protect our workers. We are unable to protect the fundamental rights of the workers. Because you see, when we have some problems, we have to contact with Brother George Mavrikos. He sent letter to our government to redress the grievances of the workers in Pakistan. You see, there is a big problem for the non-observing occupational health and safety rule at workplace. This is a big issue. As well as there is a big issue of the violation of the freedom of association, ILO Convention 87 and 98. Now, I hope there is a two big organization, those are working for the protection of the rights of the worker. One is the ITUC and the other is WFTU. WFTU is very old before the ITUC. But you see, there is a big victimization of workers. All members of the governing body of the ILO worker group, they all belong to the ITUC. In Pakistan, they have also victimizing the workers and mix up with the employer, mix up with the government and don't protect the rights of the workers. We are facing the ban on trade union movement in banking industry. There is a 27A ordinance to stop the activities in banking industry. They have also stopped the right of organized trade union in Pakistan Railways. As well as we are facing lot of problems, but we are thankful WFTU Secretary General, Brother Mavrikos, all the time when we send him any request, we send him any victimization of the workers in Pakistan, we have got already very positive response from the WFTU. I think we as a trade union, it is our duty to protect the fundamental rights of the workers, and we announce our full assurance to work with the WFTU because we are the oldest affiliates in Pakistan, and it is an honor for us. Our brother, our comrade, George Mavrikos, visited Pakistan on our request, and that was the first Secretary General of the WFTU in the formation of Pakistan, has visited Pakistan and met some trade union leaders, and that is very encouraging step for our workers that the main leadership of the WFTU visited Pakistan. And I assure that we always working irrespective of race, religion, respect the trade union rights all around the world. I appeal to all of you, you please fight together. Otherwise, no can save the fundamental rights of the worker community in all around the world. I appreciate the brother Mavrikos and all leaders of the WFTU for this holding this 18th World Congress and assure our full cooperation in future. Thank you very much. I just have some gift for brother Mavrikos because, and we have also the leader of the USB. We have two gifts and we just present them. And thank you again for your personal hearing. Please come on the stage. Pierpaolo? Pierpaolo Leonardi dov'è?
He isn't, no, non c'è. He isn't here. Okay. Thank you, dear comrade. Paolo, non farci perdere tempo. Veloce, veloce. Thank you. Thank you. The next speaker is Mohammed Yahya from Palestine, and after Kulikov from Russia. After. صباح الخير لجميع الرفاقات أعضاء منصة الشرف مع حفظ الأسماء والألقاب، الرفاق أعضاء المؤتمر المناضلين، تحية طيبة وبعد. كم نحن سعداء ونحن نمثل بلدنا فلسطين في هذا المؤتمر الذي ينعقد في ظروف استثنائية عالمية، والتي تتبوأ إلى الأسوأ، خاصة في الإطار الفلسطيني. ينعقد هذا المؤتمر في ظل التراجع النوعي في حياة وظروف الشعب الفلسطيني المكلوم. رغم كل ذلك فإننا ومن خلال هذا المؤتمر لدينا الإصرار على إيصال رسالة عمالنا في فلسطين من خلال هذا المؤتمر ومن خلال هذا الاتحاد المناضل، اتحاد النقابات العالمي. وإننا إذ نعتبر هذه الرسالة بمثابة أمانة في أعناقكم جميعا، نيابة عن الطبقة العاملة الفلسطينية ومن أجل عمالكم، فإننا نحرص دائما على أن نوصل هذه الرسالة من خلالكم. أيها الرفاقات، أود أن أكرر شكري لتضامنكم معنا في هذا المؤتمر من خلال مداخلاتكم على مدار اليومين، خاصة وأن عمال فلسطين أصبحوا يتعرضون بشكل يومي إلى الاعتقال والقتل والتشريد والمطاردة، خاصة منذ بداية عام 2022، والكيان الصهيوني هو يحاصر الفلسطينيين بكل الأشكال ويغلق جميع المنافذ التي يمر منها عمالنا متوجهين إلى أماكن عملهم داخل سوق العمل الإسرائيلي داخل الخط الأخضر الفلسطيني. يتعرضون العمال بهذه الأيام إلى إطلاق نيران حية بشكل يومي وبشكل دوري، وقد أصيب خلال هذا الشهر فقط 8 عمال، وحالتهم تكاد بين الخطر والمتوسطة من خلال إطلاق النار عليهم نتيجة عبورهم أو محاولتهم للعبور من أجل كسب لقمة العيش لأبنائهم وأطفالهم. ناهيكم عن الاعتداءات اليومية على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية واقتحام المسجد الأقصى المبارك، مما شكل خطراً وبداية لتنفيذ مخطط صهيوني جديد هو تقسيم المقدسات الإسلامية كما فعلها من قبل. وإن اقتحام المسجد الأقصى يشكل خطراً شديداً، يشكل خطراً لمشاعر الأمة الإسلامية والعربية، ويشكل خرقاً واضحاً لكل المعايير وفتحاً لكل الممارسات التي يمارسها هذا الكيان الصهيوني. من هنا فإننا نحيي أمامكم ومن خلالكم أبناء شعبنا وأبناء مدينة القدس بشكل خاص ونساء القدس وشبابها، ونعبر عن تضامننا باسمكم جميعا
معهم خاصة المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف، والمرابطات اللواتي يواجهن بنادق وهراوات العدو والجيش الصهيوني وقطعان المستوطنين يتصدون لهم بصدورهن العارية. وهنا نقصد النساء اللواتي يطاردن العدو بين ساحات الأقصى ويقومن بمواجهة العدو وضرب الجنود والعمل على طردهم من مواقعهم. وقد شاهدنا ذلك خلال التلفاز بأن هؤلاء النساء لهن كل الاحترام والتقدير، يرابطن ويكافحن. من هنا فإننا نحييهم من هذا المؤتمر ونعرب عن تضامننا مع هؤلاء النساء المرابطات. أيها الرفاق، أيتها الرفيقات، لا أخفيكم بأن العمال الفلسطينيين باتوا يعيشون في فترة يسودها الآن التراجع في الحريات النقابية والتراجع في الحوار الاجتماعي وآليات الحوار الاجتماعي، وكل ذلك ناتج للظروف الراهنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والجهات المختصة في العمل والعمال، مما يشكل ذلك تراجعا في إنجازات ومكتسبات العمال. من هنا فإننا ندعو هذا المؤتمر المناضل إلى إعادة هيكلة وآليات التضامن والعمل على دعم عمالنا وشعبنا الفلسطيني بما ينسجم مع الواقع المرير الذي يعيشه عمالنا، أي أننا نطالب بأن تكون الدعم يتناسب مع حجم المعاناة التي يعاني منها أبناء شعبنا وعمالنا في فلسطين. ونطالب أيضا كما طالب الذين قبلنا اتحادنا العالمي بأن يعمل على مضاعفة خططه وآليات الدعم لعمال فلسطين وآليات التضامن مع الفلسطينيين، والعمل على تدعيمها بالمرجعيات العمالية الوطنية العاملة في الميدان وبين العمال الفلسطينيين. وأخيرا فإننا نعرب عن تضامننا مع كل عمال العالم الذين يتعرضون إلى الاضطهاد من الأطراف الإمبريالية ومن أطراف الرأسمالية في العالم، وخاصة إننا ننحني إجلالا وإكبارا لعمالنا إخواننا في سوريا وفي لبنان وليبيا واليمن وعمال فنزويلا ونيكاراغوا وغيرها من كافة الدول والمواقع التي يتعرضون فيها العمال إلى أدوات الإمبريالية والأبرتايد. وإننا أيضا نحن كفلسطينيين نعاهدكم في نهاية كلمتي بأننا سنبقى على العهد صامدون، بأننا سنكون كعمال فلسطين نقاوم كل الاحتلال بكافة أشكاله، وسنبقى كما عهدتمونا ولن نتراجع عن هذا النهج النضالي، لأننا تعلمنا هذا النهج النضالي من خلالكم، وأن دعمكم هو الذي سيؤدي بنا إلى مضاعفة النضال. سنبقى نناضل كما عهدتمونا، لكننا نأمل دعمكم أكثر. سنبقى نناضل حتى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. عاش الاتحاد العالمي، عاش عمال فلسطين، عاش عمالنا الأحرار. أقدم فقط هذه الهدية الرمزية للرفيق جورج مافريكس. Thank you. Now the floor is for Comrade Kulikov from Russia, and after Comrade Ulises, General Secretary of CTC Cuba. Добрый день, братья и сестры. Уважаемые товарищи, от имени Союза профсоюзов России приветствую участников 18-го Конгресса Всемирной Федерации профсоюзов. Мы с благодарностью приняли приглашение на участие в Конгрессе, особенно в нынешнее непростое время, потому что знаем, что с вашей стороны найдем объективный подход к оценке ситуации, непредвзятое мнение в условиях информационной войны. Участие в форумах и мероприятиях Всемирной Федерации профсоюзов разного уровня – это всегда хорошая школа профсоюзной солидарности.
Представляя на сегодняшнем форуме свободную часть профсоюзного движения России, я не смогу обойти стороной события, происходящие на Украине, и ситуацию вокруг этих событий. Позиция Союза профсоюзов России по событиям на Украине остается неизменной все эти годы. Мы исходим из того, что в новейшей истории человечества все конфликты и политические, и экономические, и военные имеют в своих истоках соперничество национальных и наднациональных капиталов за влияние, за ресурсы, за власть и за зоны влияния. Интересы людей труда при таком раскладе в расчет не принимаются вовсе или игнорируются напрочь. События февраля этого года являются следствием неразрешенных империалистических противоречий, кризиса экономической и политической гегемонии США. Безуспешно стремясь сохранить свое мировое лидерство и стать основным бенефициаром этого конфликта, Америка подогревает его поставками оружия и финансированием, втягивает в конфликт страны НАТО и при этом цинично заявляет о продолжении войны до последнего украинца. Сегодня мы имеем прямое и, к сожалению, военное столкновение двух концепций миропорядка. Одна основана на однополярном господстве единственной силы, а другая на праве народов на независимое развитие и самостоятельный выбор собственного пути. В последнее время во многих странах мира проходят акции против поставок натовского оружия в зону вооруженного конфликта. Люди понимают, что потушить пожар, поливая его бензином, невозможно. На мой взгляд, само время и происходящее в настоящем события дают шанс человеку труда вновь заявить на весь мир о своей силе, способной в своих интересах влиять на международную экономику, национальные правительства и корпорации, на силу, способную защитить не только свои права и интересы, но и изменить расстановку сил и влияние на международной арене. Всемирная Федерация профсоюзов в силах проводить самостоятельную независимую политику, ориентированную на интересы трудящихся, на их экономическое благополучие. Уверен, что наше объединение не станет инструментом влияния в руках империализма Соединенных Штатов по подобию Международной конфедерации профсоюзов, сейчас которая через членские организации МФТ, Международной федерации транспортников, начинает блокировать суда через профсоюзы докеров, входящих в данную федерацию, по принадлежности к определенной национальности экипажей. Уважаемые товарищи, мы хорошо знаем, что одним из основополагающих принципов деятельности Всемирной Федерации профсоюзов является борьба за мир и дружбу между народами против империалистических войн. И поэтому считаем, что ВФП, позиционирующее себя как классово ориентированное объединение, демократическое, независимое международное объединение, должно сегодня взять на себя ответственность за развертывание широкой международной кампании рабочей солидарности против вновь поднявшегося в Европе голову фашизма, против власти интернациональных компаний, подстрекающих к очередному разделу интернациональных компаний, подстрекающих к очередному разделу за национальные интересы народов в защиту социальных и трудовых прав рабочего человека. Союз профсоюзов России обращается с призывом к лидерам всех общественных объединений и неправительственных организаций мобилизовать общественное мнение всего мира, чтобы обеспечить мир, который возможен только в условиях гарантии равной безопасности. На саммите НАТО в июле 2016 года Россия признана основной угрозой безопасности для НАТО, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. Пока существует международная организация, цель которой является военное противостояние, мир всегда будет в опасности. Учитывая принципиальную разницу во взглядах на классовую сущность профсоюзов, ВФП и Международной конфедерации профсоюзов, мы должны расширить свое влияние, перехватывая инициативу в работе с трудящимися в различных секторах экономики.
В связи с этим хотел бы предложить инициативу о создании морской подсекции в структуре транспортной секции Всемирной Федерации профсоюзов с последующим предложением о включении ее представителя в состав специального трехстороннего комитета в порядке 13-й конвенции МОД о труде в морском судоходстве. За весь период своего существования Союз профсоюзов России всегда придерживался принципа международной солидарности трудящихся, что является основой мира между народами. За прошедшее время мы совместно с российскими коммунистами организовали акции солидарности с бастующими рабочими Жана Зена у посольства Казахстана в Москве, приняли активное участие в пикете у посольства Куба в Москве, поддержали требования ВФП о прекращении экономической блокады Кубы и ликвидации военной базы США в Гуантанамо, участвовали в акции солидарности с рабочим классом Греции в борьбе против инициативы правительства Сироза по ограничению права на забастовку и еще многое другое. В 2018 году создано Евразийское бюро Всемирной Федерации профсоюзов как новый центр возрождения классовых профсоюзов на просторах бывшего СССР. В информационном поле международного профсоюзного сотрудничества мы активно вели работу через информационный центр Евразийского бюро ВФП и рабочего движения стран СНГ. Принимали участие во многих международных мероприятиях, как Третий международный форум солидарности с рабочим классом и народом Сирии против экономических санкций империализма, интервенции и терроризма, который состоялся в Дамаске. Приняли участие в работе внеочередного 19-го международного конгресса ФИСЕ, который проходил в Индии, в работе Международного конгресса глобального отраслевого строительного профсоюза UITBB, а также в 12-м конгрессе профсоюза революционных работников Турции, наземного, сухопутного, воздушного и железнодорожного транспорта. В марте 2020 года в Каире наше объединение было представлено на учредительном конгрессе Международного объединения профсоюзов текстильщиков, швейников, кожевников, отраслевом секторе Всемирной Федерации профсоюзов. В феврале 2022 года по приглашению Союза профсоюзов России и его членской организации Российского профсоюза металлистов в Россию прибыла делегация профсоюза металлистов Египта. За предпандемийные 2018-2019 годы руководители СПР принимали у себя информационные и официальные делегации руководителей профсоюзов 4 крупнейших провинций Китая. Взаимодействуют с нашими товарищами из Индии и не только. И еще последнее предложение для нашей организации. Как известно, в регулярных саммитах БРИКС принимают участие представители профобъединений, входящих в БРИКС. К сожалению, правительство России приглашает на это мероприятие только 2 профцентра – ФНПР и КТР. Они оба входят в Международную конфедерацию профсоюзов. Уверен, что представляемые на нашем съезде лидеры профсоюзов Бразилии, Индии, ЮАР смогут настоять на том, чтобы к участию в мероприятиях БРИКС привлекались и представители нашего профобъединения. Это будет содействовать существенному улучшению положения трудящихся России, развитию их подлинно классовых профсоюзов. СПР уверен в том, что солидарные действия профсоюзов ВФП в первую очередь в странах, входящих в БРИКС, а также в странах, входящих сегодня в так называемый весь цивилизованный мир, но придерживающихся объективных позиций, поставят надлежащий заслон империалистической агрессии на трудовые права и свободы большинства населения земного шара. Спасибо за внимание. Please, comrade. Thank you.
So the next speaker is Ulises, General Secretary of CTC Cuba, and after Badal Khan, Bangladesh. Compañeros de la mesa presidencial, deseo expresar en primer lugar el agradecimiento de la delegación cubana por las múltiples muestras de solidaridad y apoyo que hemos recibido de la inmensa mayoría de los compañeros aquí presentes ante el lamentable accidente ocurrido ayer en el Hotel Saratoga de La Habana, que hasta las más recientes noticias ha ocasionado 22 compatriotas fallecidos y más de 40 heridos. Muchas gracias. Estimados camaradas de lucha, reciban el saludo solidario y fraterno de la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos nacionales, desde donde ratificamos la inquebrantable decisión de mantenernos fieles a los principios fundacionales de la Federación Sindical Mundial, de luchar por la unidad, consolidar la práctica de un sindicalismo clasista y alcanzar una permanente movilización y batalla ante la patronal por la defensa de los derechos de los trabajadores. Asistimos a este foro en un contexto desafiante. Se agudizan las múltiples crisis del capitalismo derivadas del excluyente e injusto orden económico internacional imperante, el deterioro del medio ambiente y la manipulación imperialista de los organismos internacionales para cumplimentar agendas de dominación política. La pandemia provocada por la COVID-19, que por más de 2 años nos ha afectado, continúa con su efecto devastador en el ámbito laboral. Murieron millones de personas, una parte importante, trabajadores. Aumentó la precarización o cierre total de los empleos, así como la ausencia de las prestaciones sociales. Lo anterior constituye un ejemplo inequívoco de la insostenibilidad del modelo neoliberal y su maquinaria mediática que trata de privarnos de la historia y de los valores identitarios de nuestro pueblo. La mayoría de las muertes por COVID pudieron prevenirse y evitarse. Las 11.000 millones de dosis de vacunas producidas bastarían hoy para inmunizar a toda la humanidad. Sin embargo, se han empleado para el lucro desmedido y voraz de las transnacionales farmacéuticas. A 77 años de la fundación de la Federación Sindical Mundial, que se cumplimentarán el venidero mes de octubre, y a 6 de su anterior Congreso, consideramos que se avanzó en la ejecución de las proyecciones y objetivos acordados, y al mismo tiempo se consolidó el liderazgo de la organización. Sin embargo, el escenario a que nos enfrentamos nos impone nuevos desafíos. Ello hace imprescindible que el consenso que alcancemos, fruto del debate democrático y enriquecedor, derive en una plataforma de acciones que nos permita articular con oportunidad y capacidad integradora la dinámica de cambios del mundo del trabajo y enfrentar con mayor estabilidad y efectividad nuestras batallas sindicales. Hermanos de lucha, Cuba vive y trabaja por su presente y por su futuro, por continuar construyendo una sociedad soberana, democrática, de equidad y de justicia social desde la resistencia creativa. No obstante, la sostenida política de bloqueo económico, comercial y financiero, la que se ha recrudecido con 243 medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de Trump y mantenidas por la administración de Biden, las cuales provocan un alto nivel de desabastecimiento de productos básicos a nuestro pueblo, generándose precios especulativos que reducen la capacidad de compra de los salarios y las pensiones.
El bloqueo, y esto es necesario comprenderlo, es la herramienta principal para intentar doblegar y rendir el espíritu altruista e internacionalista de los cubanos. Esa política cruel y hostil constituye una flagrante, masiva y sistemática violación de los derechos humanos de toda la nación cubana. Es rechazada y condenada por la inmensa mayoría de los países del mundo y por todos aquellos que defienden la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El bloqueo es un acto de genocidio, un ultraje a la humanidad y el principal obstáculo al desarrollo de Cuba. En medio de las difíciles circunstancias, el pueblo cubano ha mantenido con estoicismo su noble tradición de compartir lo que se tiene, no lo que le sobra. La colaboración médica y de otros campos ha atendido a más de 1.000 millones de personas en 150 países, sin más compromiso que servir a los más necesitados, practicando su solidaridad con hechos y no con discursos. La cooperación solidaria entre los pueblos y su clase trabajadora es la única vía para consolidar la concertación política y la integración. Los trabajadores cubanos queremos agradecer la amistad y el apoyo moral y material de organizaciones sindicales, muchas presentes hoy aquí. Para materializar esa ayuda, sabemos, hubo que acometer muchos sacrificios y superar múltiples dificultades logísticas. Reafirmamos desde este fórum nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y chavista de Venezuela y con la Nicaragua sandinista, nuestro irrestricto apoyo al legítimo derecho de la Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ratificamos el invariable respaldo a los pueblos de Palestina, de Siria y el Saharaui. Agradecemos a la Unión Sindical de Base de Italia su empeño en crear las condiciones para el desarrollo exitoso de este Congreso. Finalmente, aprovecho esta oportunidad para dar cumplimiento al acuerdo número 412 del decreto presidencial de Cuba, en virtud del cual se otorga al compañero George Maurikov la Orden de la Solidaridad por su meritoria labor en la movilización internacional de respaldo a Cuba y de denuncia al bloqueo a que es sometida, así como su ejemplar sostenida acción sindical contra el imperialismo, la defensa del socialismo y la paz. A usted, compañero Maurico, el testimonio de la gratitud del pueblo, de los trabajadores cubanos. ¡Viva la Federación Sindical Mundial! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Now the floor is for Badal Khan, Bangladesh, and the next
Kimboix, TUI pensioner. Honorable Chair, Comrade Cynthia, Comrade President of WFTU, Comrade Mike Maccabi, Comrade General Secretary, Comrade Malbikos, and my heartiest dear and friends and comrades. First of all, I like to grateful to WFTU arrange this situation 18 World Congress. I also congratulate USB. In this period, we know pandemic COVID-19 is still going on. So I like to thank also USB. Dear comrades and friends, for the last 77 years, WFTU working for working class all over the world. Especially for Bangladesh and WFTU has historical bonds. You know, in 1971, we liberated from Pakistan regime. We fought 9 months against Pakistan. That time WFTU collection subscription from all over the world from workers, and they give that subscription to our exile government. In that time, our exile government place was India. Dear comrades, our Trade Union Federation, our Bangladesh working class, our total people still remember WFTU 1971 to till today. Near about 6.3 million people died in last 30 months COVID pandemic. We deeply condolences these people. I have to say a small few words about Ukraine and Russian unequal war. Already many people killed and many people displaced. Inflation has grown up and commodity price already beyond reach of common people. Impact of US sanction will affect the global economy, slow down many things, increase unemployment, oil price has gone very high, very high market without containing Ukraine war. The world is now more unstable than before. Russia attacked Ukraine, intimidate with extension of NATO towards East. Ukraine has the right to live in peace and security, but Ukraine existing authorities' willingness to join NATO created the situation. US and NATO bloc used Ukraine against Russia. US and NATO countries are selling billions of dollars and armaments Ukraine to resistance, fear of the prolong this war. For the sake of peace and humanity, the war should be stopped immediately. We would urge the direct talks with Mr. Putin and Mr. Zelensky. Yesterday, our General Secretary told about Bangladeshi garments workers, you know, 2013, there's Rana Plaza disaster. 1,500 garments workers already died in that accident. But we demand from that time, these people, there are about 4,000 and 5,000 people were distressed from their job, lost their job, they were injured, still they are unable to move. Not only Rana Plaza, health place, workplace is highly risky in Bangladesh, you know. Recently, last 5 months ago, Sojib Corporation juice factory, there is a disaster, 109
9 workers bound in that accident. You know, our country, like Bangladesh, EPZ, Export Processing Zone, there is no trade union right. They have no organized, they have not built a trade union organization and federation. I want to say something, yesterday, ILO director, ILO officials speak there. In this position, ILO has no role in Bangladesh. In Bangladesh, ILO always ring with ITUC. When they make program, ITUC was big role in Bangladesh. But WFTU is ignored by ILO in Bangladesh. ILO is very much linked with ITUC in Bangladesh. I think it is whole over the world also. No, this is the time. You know, in the end of 1980s, when Soviet Union fall, when socialist... Time, please. Time, please. Okay. Socialist world fall. From that time, trade union in our country, business organization, NGOs has taken this position. WF2 has clear declaration, we have to fight also NGOs and civil society also. But it is not, it is our work. It is trade union organization work. This position controlled by right now NGOs and civil society. Time is short. Thank you very much. Long live revolution. Long live working class unity. Long live WF2. Viva WF2. Thank you. The next is Kim Boyks, TUI pensioner, and after him, Comrade Garbin, Lab Basque Country. Comrade, there are more than 60 speeches, and we are managing between countries and regional offices. So please be short, and if there are problems to talk, you can understand the reason. So. Camaradas, como dirección colectiva de la UIS de pensionados, queremos primero saludar a todas las delegaciones aquí presentes, a las que asisten de forma virtual y muy especialmente al sindicato USB por su militancia y gran combatividad que ha hecho posible este Congreso. Aprobamos las reflexiones y propuestas que ha sometido a debate la dirección elegida en el 17 Congreso. Valoramos muy positivamente las tareas realizadas durante más de 16 años por el camarada George Mabricos como secretario general de la FSM. Su paso por esta responsabilidad será recordado como la etapa de la recuperación de la FSM como la mayor organización mundial antiimperialista y anticapitalista de la clase obrera. Nuestra UIS, nacida en abril de 2011 por decisión del 16 Congreso de la FSM, se siente estrechamente vinculada a esa lucha global, lucha de clases de la FSM. Agrupamos a las personas trabajadoras en la última etapa de la vida, en la etapa de trabajadores pasivos, después de haber luchado durante decenios como trabajadores activos. Somos una estructura transversal que se nutre de los sindicalistas provenientes de todos los sectores productivos y de servicios. Los miembros de las otras UIS terminarán su lucha sindical reforzando las luchas de nuestra UIS de pensionados y jubiladas. Somos continuadores de las muy importantes batallas dadas por el sindicalismo de clase en los años 40 del siglo pasado, después de la creación de la FSM, y buscamos dar continuidad a la unidad de la clase frente al enemigo capitalista. Queremos extender a toda la clase obrera mundial los logros de la revolución bolchevique. Recordemos que una de las primeras leyes que firmó Lenin el año 17 del siglo pasado fue la generalización del derecho a la pensión para todas las personas, incluyendo en este derecho por primera vez a los campesinos y a las mujeres que solo habían hecho trabajo doméstico. Sabemos y explicamos, reforzando la necesaria lucha ideológica, que solo acabaremos con la explotación que se practica en la mayoría de los países del planeta
excepto los países que, como Cuba, construyen el socialismo. Solo conseguiremos esto si destruimos el capitalismo y construimos sociedades socialistas. Solo así se acabarán las guerras imperialistas, como las actuales en decenas de países. Camaradas, presentamos en este Congreso, por tanto, un balance positivo de nuestro trabajo como UIS. Estamos ya preparando nuestro tercer Congreso que vamos a realizar el año 24 y lo preparamos con conferencias regionales, 6 de ellas en marcha, una realizada ya en Cuba el pasada semana, y quiero agradecer de nuevo a la CTC su hospitalidad y la ayuda al éxito de esta conferencia, fue la de toda América. Por otra parte, vamos a hacer la de Europa en Mónaco, la de países que dejaron la construcción del socialismo y han vuelto al capitalismo. Vamos a hacerla en Moscú, esta virtual, y estamos buscando un país árabe y un país africano que puedan asumir la celebración de las conferencias de África y países africanos. La de Asia ya está decidido que vamos a hacerla en la India. Estamos distribuyendo ejemplares de este folleto. Es un folleto que hay en 4 idiomas, los 4 idiomas de este Congreso. Y en este folleto hay la carta de Georges Mabricos a todos los sindicatos de la FSM para solicitar que se organicen en cada sindicato los pensionistas. Un segundo documento de análisis de la realidad de las pensiones del planeta. Y un tercer documento breve que es la muestra de solidaridad con nuestra lucha de más de 400 organizaciones de los 5 continentes. A su disposición está este folleto en la entrada, pero pueden pedírmelo a mí quien no lo tenga aún. Hemos editado estos centenares de ejemplares para que ayuden también a la realización de estas conferencias y al próximo Congreso. También traemos al Congreso una propuesta de resolución que esperamos se apruebe por unanimidad, en la que denunciamos el proceso privatizador de todo lo público, que impulsa el capitalismo, nuestro enemigo de clase. En especial, denunciamos las pensiones privadas como ejemplo de implantación de capitalismo retroactivo, y lo empezó Pinochet en Chile y hoy lo están extendiendo en todo el planeta de formas disfrazadas, a veces a través de la negociación colectiva, como es el caso de la mochila austríaca o de pensiones privadas en el País Vasco español. La privatización de las pensiones es un nuevo intento del capitalismo de superar sus cada vez más frecuentes y repetidas crisis estructurales de origen sistémico. Ya lo predijo Carlos Marx, y la galopante inflación que ahora estamos viviendo y continuará lo confirma. Desean los capitalistas acaparar todo el dinero privado. Los aportes a la seguridad social de los asalariados para las pensiones son la mayor suma de dinero que incluso la que hay en los bancos privados de todo el planeta. Una vez más, se demuestra que solo la unidad de lucha de toda la clase obrera, sumando a los trabajadores activos y trabajadores pasivos, los jubilados, solo con ello será posible acabar con la injusta distribución de la riqueza, que hoy acaparan cada vez menos manos. Camaradas, viva el 18 Congreso de la FSM, viva el internacionalismo proletario, viva la FSM, viva la clase obrera, viva el socialismo. Voy a entregar este libro que prologa y presenta el camarada Georges Mabricos, que es el trabajo de años para resumir la realidad del sindicalismo de clase en el Estado español. Y lo entrego a la presidenta de este Congreso como aportación para que se sepa que la lucha de clases en España lleva casi o tantos años como la existencia de la propia FSM. Gracias, camaradas. The next is Comrade Garbin, Lab Basque Country, and after Cora Lazam, Cyprus. Compañeros, compañeras, camaradas,
Un saludo revolucionario desde el País Vasco. Primero, quiero agradecer a la FSM y a la anfitriona USB la organización de este congreso y desear un exitoso congreso. En realidad, este congreso de la FSM viene marcado por la incertidumbre, décadas de políticas imperialistas, de políticas neoliberales, la crisis del 2008, la pandemia y un contexto de conflicto y de guerra en Siria, en Yemen, en Libia o ahora también en Ucrania. La como lo hizo el pueblo vasco en el referéndum del año de 1986 contra la OTAN, dice no a las guerras imperialistas. La AP defiende unas relaciones internacionales que no apuesten por una solución belicista. Abogamos por unas relaciones internacionales que pongan la vida en el centro, unas relaciones internacionales que respeten la soberanía de los pueblos. Vemos que va cambiando el contexto, pero no cambia el fondo, porque el fondo es el sistema capitalista, un sistema que es inviable ecológicamente, porque el planeta ya da señales de agotamiento, y un sistema que es injusto socialmente. Se están generando las desigualdades sociales más grandes de la historia de la humanidad. Este es el contexto internacional, profundamente heteropatriarcal y con vivas secuelas coloniales. Y Europa es un proyecto socialmente fallido, un proyecto que está al servicio de los estados y del capital. Imperan las políticas neoliberales y el mantenimiento de una Europa amurallada. La precariedad, la pobreza se van extendiendo, los servicios públicos se desmantelan, los cuidados recaen en las mujeres, las pensiones se debilitan y, por supuesto, la situación es aún peor en los países expoliados y empobrecidos. Se está dando un trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital. Se está expropiando a la clase trabajadora. Esto es un saqueo en toda regla, un saqueo que no podemos permitir. Es algo que tenemos que combatir. En todo este contexto, aunque en cada país europeo adopte formas diferentes, está siendo terreno abonado para el auge de la ultraderecha y el fascismo. Una ultraderecha que se va abriendo camino con discursos populistas que muchas veces consigue canalizar el descontento que genera en ciertos sectores el propio sistema. Aprovechamos la ocasión para rendir homenaje a las más de 300 personas asesinadas por los nazis en Roma. La violencia y la persecución contra las mujeres van en aumento. Frente al avance del feminismo, varios líderes conservadores y de ultraderecha han salido en contra de lo que consideran la ideología de género, negando la violencia machista y atentando contra los diferentes movimientos de emancipación protagonizados por las mujeres. Los Estados europeos están aplicando políticas migratorias racistas y a esto hay que sumarle el discurso xenófobo y racista de las fuerzas de la ultraderecha. Un discurso que presenta a las trabajadoras migradas y racializadas como una amenaza para la clase trabajadora autóctona. Y esto, por supuesto, divide a la clase trabajadora. Y además vemos que los Estados están usando su poder de manera coercitiva, dificultando los procesos de liberación nacional. Podemos extendernos mucho para hablar del contexto, porque el contexto es verdad que es muy preocupante, no lo vamos a negar, pero los retos del sindicalismo en este contexto son enormes, retos que debemos afrontar atendiendo a la realidad específica de cada colectivo trabajador, conectando con su realidad, practicando un sindicalismo de contrapoder, practicando un sindicalismo feminista, practicando un sindicalismo antirracista y soberanista. Nos toca hacer mucha pedagogía con la clase trabajadora. Tenemos que alimentar la idea de que la alternativa es posible. La alternativa es posible. La alternativa pasa por un cambio de raíz. La alternativa pasa por avanzar
al socialismo. La alternativa pasa por construir otro modelo económico y social que ponga la vida en el centro. Los sindicatos de clase tenemos que hacer propuestas transformadoras. Ante la carestía de la vida y el empobrecimiento generalizado, toca poner el acento en políticas de reparto, en políticas redistributivas. Este sindicato, LAB, lo ha llamado políticas de triple reparto. Hay que reconocer, repartir y reorganizar todos los trabajos, incluidos los de cuidados. Hay que apostar por reducir la jornada laboral sin una reducción salarial. Y hay que redistribuir la riqueza. ¿Y esto cómo se hace? Mejorando los salarios, reforzando los servicios públicos y aplicando otra política fiscal. Otra política fiscal para que más pague quien más tiene, gravando más a las rentas del capital, limitando los beneficios del oligopolio energético y limitando los beneficios empresariales. Así sí que se puede parar el saqueo que estamos padeciendo las y los trabajadores. Estas son políticas para repartir la riqueza. Y el sindicalismo de contrapoder es el camino. Construir una alternativa al capitalismo no va a ser posible sin conflicto. Depende de la correlación de fuerzas y va a ser una disputa permanente. Comrade time. Debemos alejarnos del sindicalismo de concertación, porque el sindicalismo de concertación ha fracasado y un ejemplo de ello lo tenemos en la reforma laboral del Estado español. Una reforma que no recupera derechos, que está maquillando los datos de temporalidad y que perpetúa la precariedad. Además, pensamos que tenemos que apostar claramente por el derecho a autodeterminación de los pueblos. Y aquí queremos dejar en evidencia el incumplimiento y la dejación que está haciendo la ONU en cuanto a las resoluciones respecto al pueblo del Sáhara y denunciar también contundentemente el cambio de posición del Estado español. ¡Viva el Sáhara libre! Para finalizar ya, quiero reivindicar el rol de la Federación Sindical Mundial en sus casi 77 años al servicio de la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos. Ha luchado por la liberación nacional y de clase en todo el mundo y a día de hoy sigue defendiendo, como siempre lo hizo, a las y los trabajadores de los pueblos oprimidos. Por eso nos sentimos orgullosos y orgullosas de pertenecer a la FSM. ¡Que viva la FSM! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Y ahora quiero hacer entrega de un obsequio al secretario general, a George Mauricos, por todo el trabajo que ha realizado durante estos años y en agradecimiento al trabajo que ha realizado. Thank you, comrade. Now the floor is for Comrade Cora Lazam, Cyprus. And the next, Valentin Pacho, Peru. Dear comrades, friends, colleagues, and class brothers and sisters, on behalf of affiliated trade unions of WFTU, which are struggling in the north of divided Cyprus, and DEVISH, Federation of Revolutionary Workers' Trade Unions, greeting all of you with most intimate feelings, and we wish success to the 18th success of WFTU. In addition, thanks to Italy USB Union for doing such a great organization that hosting us. We salute and respect the Italian class-oriented community that they are struggling against exploitation of the capitalist system. The geography that we are living in, the imperialist and capitalist system are experiencing the people and the workers only war, death, tears, migration,
unemployment, poverty, racism, and discrimination. Via this international meeting, once again, we condemn all the dirty wars in our region and in the world, extend our solidarity with the oppressed and exploited workers. Comrades, at this period that the capital increased their attack to the laborers' rights all over the world, human rights of workers are disregarded by neoliberal politics. Substantially, trade unions' power of decaying by subcontract, flexible working, temporary working, coordinated working, and by means of that kind of disorganized manner of work, they start to bring labor rights to the level of rock bottom. Capitalists and financiers converting the crisis that inflicted by their own deadlock to opportunity. They are pointing workers as a target and making out the invoice of the crisis to the laborers by downgrading their rights and disemployment. No Cyprus, the place that Turkish Cypriots living in, although nevertheless appeared out of the world, the capitalists alleges the crisis as an excuse and doing the same attack. In the north of Cyprus, the colonization and assimilation policies being implemented by Turkish governments, the presence of the Turkish Cypriots' identity, culture, and social life is under threat. Social assets of Cypriots and the most basic human rights, like water, are being given away to the Turkish capital under the name of the privatization. Governments in Turkey, pretending as no Cyprus IMF, snobbing even ILO agreement, imposes programs that prohibit by law even acquired via collective agreements. For instance, past and job bond law comprise reduced salaries by half, narrow down social security benefit, raise social security contributions, and heightening retirement age. In spite of that, they provide various opportunities to the capitalists. For example, death interest forgiveness to employers who didn't reimburse social security interest forgiveness to employers who didn't reimburse social security contributions, privatize state economic enterprises with the politics on capital side and disperse to the patrons. The transported population from Turkey to North Cyprus, spoiling our demographic structure and placing Turkish Cypriots under guardianship. Unchecked population brings economic, social distortion and criminal damages with them and causes chaos in health and education field at the same time. Unregistered employees and unregistered employers block syndication. Therefore, they block employment in humane condition. When we turn back to the damage of the capitalism in general, hunger, unemployment, and migration are growing like a plague. As a result of the events in our world, millions of people are worrying about the future. This situation cannot be destiny. If the people starve, unemployed, and they can risk their own life for better future via migrating by sandals or in a truck containers, they need to struggle to change this situation. And this struggle should be in organized structure. We know very well that one of our most powerful weapons against exploitation, imperialist wars, neoliberal attacks, the injustice and oppressions of the governments go through the struggle with the class brothers and sisters all around the world. Strong and effective international class solidarity makes us stronger in our struggle. As Comrade Ralph Chaplin put it in the famous labor song Solidarity Forever, they never taken untold millions that they never toiled to earn. But without our brain and muscles, not a single wheel can turn. When we break down their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us stronger. Solidarity forever. Long live to WFTU. Long live our class-based struggle. Long live solidarity for the working class. Long live. Thank you, Comrade Valentin Pacho. And get ready, Caroline Franz Valdemar.
Apreciados compañeras y compañeros del Presidium, respetados compañeros de la UCD de Italia, nos reunimos en el 18 Congreso en condiciones muy difíciles, pero cargados de entusiasmo y con la fuerza moral para hacer frente a las dificultades, porque la historia de la clase obrera consta de etapas de avances y retrocesos, de victorias y derrotas, pero nunca rendidos. Compañeras y compañeros, hoy es mi última intervención como miembro del Consejo Presidencial de nuestra querida FSM. Hay que dar paso a las nuevas generaciones. Aunque es emocionante, pero porque no volveré a verme con apreciados dirigentes sindicales tanto de Asia, de Medio Oriente, de África, de Europa y de mi patria grande, América Latina, con quienes compartí responsabilidades en las acciones de lucha y conducción de nuestra Federación Sindical Mundial, pero aprendí mucho de ellos. Participé por primera vez en 1986, presidiendo la delegación de la CGTP del Perú al 11 Congreso de la FSM, que se realizó en la ciudad de Berlín, capital de la recordada República Democrática de Alemania, RDA. En ese Congreso ya se reflejaba la influencia de la política de la perestroika y la glasnost, implementada por el gobierno de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, que por supuesto generó expectativa y esperanza en el sentido de que iba a perfeccionar el socialismo. Pero en los años 1989 y 1990 fueron cruciales. La ofensiva del imperialismo se radicalizó. Los gobiernos de los países socialistas de Europa del Este fueron derrocados y la RDA fue entregada en bandeja de plata por Gorbachev al bloque capitalista europeo. Y las centrales sindicales de los ex países socialistas de Europa del Este se desafiliaron de la FSM. En ese contexto crucial fue convocada el 12 Congreso de la FSM en Moscú, noviembre de 1990, siendo anfitrión el Consejo Central de los Sindicatos Soviéticos, todavía afiliados a la FSM. Pues la Unión Soviética en esa vez seguía siendo la potencia socialista mundial, por lo tanto generaba confianza todavía. Pero los debates en las comisiones durante el desarrollo del 12 Congreso fueron muy complejos en varios temas importantes como la unidad sindical y lucha de clases y otros, porque se reflejaba la influencia de la perestroika de los anfitriones. Finalmente se aprobaron los documentos y resoluciones y plan de acción y la elección del nuevo Consejo General, en esa vez se llamaba Consejo General y Secretariado, presididos por el compañero Ibrahim Zakaria de Sudán y como presidente y Alexander Sharikov como secretario general, representante de los sindicatos soviéticos. Y para vicepresidentes fueron elegidos los representantes de los 5 continentes. Y por América Latina recuerdo al compañero Pedro Ross de la CTC de Cuba y por la CGTP el que les habla. Y por la Oficina Regional de América fue elegido el compañero José Ortiz. Pero al año siguiente la poderosa Unión Soviética se desintegró como un castillo de naipes y al poco tiempo los sindicatos soviéticos también se desafiliaron de la FSM. Compañeras y compañeros, la disolución de la Unión Soviética fue una tragedia para la humanidad. Fue un duro golpe para el proletariado mundial, para las fuerzas democráticas de la izquierda, y el impacto fue muy fuerte para el FSM. El imperialismo y los demás enemigos, muy alegres, anunciaron de que el socialismo se desapareció y que también la FSM se iba a disolver. Ya la otra internacional sindical, la CIOLS, hoy CCI, ya se consideraba la única central global, pero nada de eso sucedió. Porque el 13 Congreso del FSM, realizado en Damasco, Siria, en 1994, siendo anfitrión
la recordada y respetada Federación General de los Sindicatos de Siria ratificó la lucha por la vigencia del FSM, la lucha de clases y la decisión de resistir para vencer. Y por tanto, el año 1991 al año 2000 fue la etapa de la resistencia por parte de la CGTP. Por lo tanto, en esas condiciones llegamos en el año 2000 al 14 Congreso de la Federación Sindical Mundial realizado en Nueva Delhi, India, siendo anfitrión los compañeros recordada Central Sindical de la India, AITUG. Y en los siguientes años compartir responsabilidades en la conducción del FSM en el 15 Congreso realizado en La Habana en el 2005, en el que significó un gran paso hacia el proceso de recuperación del FSM, siendo elegido el Consejo Presidencial y Secretariado presidido por el compañero George Mavrikos. Y en los siguientes años ratificado en el 16 Congreso y en el 17 Congreso realizado, el 16 Congreso realizado en Atenas y el 17 Congreso realizado en Durban, Sudáfrica. Para terminar, estimados compañeros, quiero rendir tributo a los compañeros dirigentes del FSM que ya fallecidos, con quienes compartí responsabilidades en las etapas más difíciles, y me refiero a los compañeros Indrajit Gupta y Mahendra de la AITUG de la India, al compañero Isedin Nasser de la Federación General de Sindicatos de Siria, al compañero Abraham Antonio de la PEO de Chipre, al compañero Debril Diop de Senegal, al compañero Ibrahim Zakaria de Sudán y al compañero Ramón Cardona de la CTC de Cuba y al compañero Komal Chan de Guyana y otros dignos dirigentes que escapan de mi memoria. A todos ellos serán siempre mi referente. Gloria eterna a ellos. Y finalmente mi reconocimiento y gratitud a los compañeros dirigentes que continúan en actividad. De ellos he aprendido mucho de ustedes, compañeros. Y termino diciendo al compañero George Mavrikos para decirle que para mí fue un honor haber trabajado a su lado. Mientras exista la lucha de clases en el mundo, la FSM seguirá siendo imprescindible. ¡Viva la FSM, compañeros! ¡Viva el internacionalismo proletario! Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Caroline Franz Valdemar, and get ready, George Perros, Pame Gris. Chers camarades, membres du 18e congrès de la FSM, chers camarades de l'USB, chers camarades Georges, c'est un honneur pour nous de représenter notre organisation pour une première fois au 18e congrès de la FSM. Et à ce titre, je vous transmets le salut fraternel de l'ensemble des syndiqués CGT de notre département du Val-de-Marne, limitrophe de Paris, en France. Nous remercions chaleureusement et fraternellement l'USB de la très grande qualité de son accueil. Notre département, riche dans le passé de ses industries et de ses services publics, est comme partout, victime du système économique capitaliste. Après l'exploitation des ouvrières et des ouvriers au XIXe siècle, la désindustrialisation a pris le pas, mettant en place un dumping social, caractéristique de l'impérialisme des gouvernements bourgeois français depuis la Grande Révolution, enfonçant les salariés du pays et leurs familles dans la précarité. Hors de France, les grands groupes industriels français, appuyés par un État militaire et raciste, ont pu imposer leur mainmise sur l'économie des anciennes colonies. Vassales des États-Unis,
conforté par son adhésion à l'OTAN, au service du projet économique libéral de l'Europe, la France a perdu de sa superbe, pays légendaire des droits de l'homme et du citoyen et des révolutions ouvrières des 19e et 20e siècles. Et pourtant, grâce à la lutte des travailleuses et des travailleurs, notre pays avait pu mettre en place un modèle social qui a permis aux citoyens de disposer d'un système de protection sociale que beaucoup nous envient encore, disposer du juste retour du fruit de leur labeur, sécurité sociale, retraite, réduction du temps de travail, couverture maladie, accès au logement, à l'eau potable, à l'énergie, et tout ça sous le contrôle d'institutions publiques. C'était l'époque des jours heureux, l'époque de la possibilité pour la classe ouvrière de s'émanciper. Aujourd'hui, malheureusement, ce modèle est en train de mourir en France. La manipulation des masses par des médias a servi à l'hégémonie culturelle et économique états-unienne, a permis à la bourgeoisie de supprimer beaucoup de conquis sociaux de la classe ouvrière. La pandémie, conséquence d'une mondialisation effrénée, a été le prétexte pour encore plus précariser la classe ouvrière et a détourné des milliards d'euros d'aides publiques au bénéfice d'oisifs et exploiteurs, au détriment de la santé et de la sécurité au travail. Le patronat français aujourd'hui est responsable de la mort de 2 fois plus de salariés que la moyenne européenne. Historiquement, le capital a réussi régulièrement à faire basculer notre confédération, la CGT, dans le réformisme. Cela s'est aggravé lorsque notre confédération a décidé de quitter la FSM pour rejoindre la CES et la CSI. Aujourd'hui, nous considérons les positions des dirigeants de notre confédération en complet désaccord avec les fondements d'un syndicalisme de classe et de masse. C'est pourquoi, lors de notre 52e congrès confédéral, notre union départementale CGT du Val-de-Marne a bataillé avec succès pour que le rapprochement nécessaire des syndicats CGT avec les organisations syndicales internationales, dont la FSM, soit inscrit dans le document d'orientation. Malheureusement, la direction confédérale n'a toujours pas respecté cette orientation. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Le 53e congrès est en préparation et nous travaillerons avec l'ensemble des syndiqués de notre département et plus largement avec toutes celles et tous ceux qui partagent les valeurs d'un syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe. Nombreuses sont les bases syndicales qui partagent aussi cette vision. Le réveil de la classe ouvrière et du syndicalisme de classe et de masse en France, que porte la CGT dans ses statuts, est possible grâce au travail que la FSM entreprend dans chaque pays, dans chaque secteur d'activité, pour affirmer des repères idéologiques clairs. La CGT du Val-de-Marne porte un syndicalisme de rupture, sans aucune compromission avec les syndicats réformistes et les organisations gouvernementales sociales libérales. Les fondamentaux de la CGT correspondent parfaitement à ce que la FSM veut et ce que la FSM est. Avec d'autres, nous œuvrons au quotidien dans les luttes locales et nationales, dans les programmes de formation auprès des jeunes militants, pour que les valeurs de la FSM, de paix, de fraternité entre les peuples, nos valeurs, soient connues et partagées. Le nombre d'organisations CGT affiliées à la FSM grandit en France et nous pouvons nous en féliciter. Dans le Val-de-Marne, nous soutenons tout particulièrement les travailleuses et les travailleurs migrants qui subissent la surexploitation des patrons voyous, car elles et ils ne possèdent pas les bons papiers ou la bonne couleur de peau. Notre engagement à l'international se matérialise aussi par une coopération renforcée avec les camarades de la CTC de Santiago de Cuba, avec des camarades de fédération et union départementale CGT, affiliés ou non à la FSM. La solidarité internationale envers le peuple cubain a donné lieu dernièrement à l'envoi à La Havane de plusieurs dizaines de tonnes de produits alimentaires et de matériel médical. Nous espérons nouer des liens solides avec le mouvement ouvrier palestinien. Nous aurons aussi certainement dans un avenir très proche l'occasion de nouer de nouveaux partenariats congrès et efficaces grâce à ce congrès avec des syndicats affiliés à la FSM, notamment en Europe. Chers camarades, ce 18e congrès est porteur d'espoir pour l'Organisation internationale du monde ouvrier. Il va renforcer nos liens internationalistes de classe. Les travailleurs et les travailleuses doivent comprendre qu'elles et ils n'ont plus rien à attendre d'un système économique qui les dépossède de leurs biens et de leurs droits,
Il y a un an, en France, à Paris, nous étions 15 000 personnes rassemblées pour monter au mur des fédérés, en hommage à nos camarades ouvrières et ouvriers révolutionnaires de la Commune de Paris de 1871, assassinés pour avoir défendu l'idéal socialiste. Suivons leur exemple, camarades, montons à l'assaut du ciel. Chers camarades, au nom de l'Union départementale des syndicats CGT du Val-de-Marne, terre de lutte sociale historique, nous sommes fiers d'être adhérents à la FSM, organisation qui ne se compromet pas avec les dirigeants dont les intérêts seront toujours contraires aux nôtres. Vive la FSM anticapitaliste, vive la FSM anti-impérialiste, vive la solidarité internationale et vive le 18e Congrès. J'ai un présent à l'attention de nos camarades de l'USB pour les remercier chaleureusement de leur accueil, et également un présent à notre camarade Georges pour le remercier de son insistance et de sa fidélité à notre mouvement syndical CGT, et nous espérons bientôt pouvoir l'accueillir à chaque fois qu'il veut dans notre département. Georges. Thank you, comrade. Now the floor is for George Perros, Greece, PAME. The next one, Etienne Mousavou, Gabon. Αγαπητές και αγαπητοί σύντροφοι, εκ μέρους των ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, χαιρετίζουμε το 18ο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και ευχαριστούμε τη USB για την φιλοξενία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με όλους τους λαούς που αγωνίζονται ενάντια στον υπεριαλισμό, σταθερά στο πλευρό των λαών της Παλαιστίνης, της Κούβας, της Συρίας και άλλων λαών. Dear comrades, brothers and sisters, on behalf of the class unions of Greece, on behalf of PAME, we welcome the 18th WFTU Congress, and we thank USB for hosting it in these difficult conditions. We express our solidarity with the peoples who are fighting against imperialism, always on the side of the peoples of Palestine, of Cuba, of Syria, and all the peoples who fight against imperialism all over the world. We thank all of you, and especially the Secretariat and the Presidential Council of WFTU for your support in the struggles of the workers of Greece. Your help and solidarity were important and crucial for our struggles and actions. Before we move on to our intervention, I would like to inform you of one last development. The Federation of Construction Workers of Greece signed a collective contract with an average increase in wages of over 25%. It is a very important success that concerns more than 100,000 workers in Greece, and it comes as a continuation of great successes in struggles of the dock workers of Costco, of delivery workers of eFood, of sea builders and other smaller or larger battles we fought. Of course, the situation for the workers of Greece, as in most capitalist countries of the world, remains extremely difficult and negative.
The wages are at a lower level than that they were 15 years ago, while the cost of living, the cost of energy, etc., they have skyrocketed. A series of rights, such as working time, social insurance, trade union organization, our right to go on strike, they suffer huge attacks. But you will allow us not to speak on the situation in Greece, but to focus on the function, the possibilities of the World Federation of Trade Unions. PAME has supported WFTU since our foundation. 17 years ago, PAME took over the hosting of the headquarters of WFTU in Athens. We allocated resources, cadres and staff for its operation. In 2011, we hosted the 16th World Trade Union Congress in Athens, and also a number of TUI meetings, committees, Europe meetings, international thematic events. In 2005, the WFTU had about 40 million members. Today, WFTU numbers more than 100 million members all over the world. Then, WFTU had a few sectoral and regional organizations in very difficult conditions. Today, it has TUIs and regional offices in all key sectors, in all continents and regions. Of course, this was the result of the collective effort and contribution of the WFTU members organizations who for years supported and kept WFTU on its feet against the attacks of the imperialists and their mechanisms. For us, the main contribution that we consider that PAME has made during these 17 years was that we steadily, despite difficulties and obstacles, we transferred the experience and the conclusions from the struggles of the workers of Greece and Europe. We have clashed with the logic of class collaboration, the logic that a more human system of exploitation or that workers and bosses must share the consequences of the capitalist crisis. We clashed with the logic that wanted the workers to choose which bourgeois government, that is, which part of the capitalists, will exploit us. In the period of the pandemic, we broke the silence and the prohibitions against the workers' struggles, the logic of inaction and waiting, confirming in practice that the class unions have the duty, in all conditions, to be in the workplaces next to the workers, to be a pole of mobilization, of struggle and hope, because our hope lies in the struggles of the peoples. In this way, through difficulties, hard struggles, we supported the WFTU and its class characteristics. We supported the principle of the unrelenting class struggle against capitalist exploitation, against imperialism and its organizations, against NATO, the EU, the IMF. We struggled to reveal the puppets of imperialism and the multinationals inside the unions, the yellow ITUC and ETUC. Especially today, in the midst of a new imperialist war, the ITUC wants the workers to mobilize behind the NATO, USA, European Union imperialist alliance against the Russia imperialists. Workers must not be sacrificed for the wars of the imperialists, wars for the division of the world, for the control of energy resources, transportation routes, and spheres of influence. The strengthening of the workers' movement presupposes the weakening and isolation of the working class aristocracy, the agents of imperialism inside the unions, such as the ITUC. With the WFTU Congress today, with the documents and the decisions that we will reach democratically and collectively, we will give all our forces for the strengthening of the global workers' movement, for the strengthening of the WFTU and the workers' struggles in every corner of the earth, in every branch and region. Με συνδικάτα μαζικά, μαχητικά, δραστήρια, στην καθημερινή παρουσία στους χώρους δουλειάς, στις βιομηχανίες, με πίστη στις αρχές της αλληλεγγύης, του διεθνισμού, ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, με καθημερινό οδηγό το στόχο κάθε ταξικού συνδικάτου, τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους. Ζήτω το 18ο Παγκόσμιο Εργατικό Συνέδριο. Ζήτω η Παγκόσμια Εργατική Τάξη. Ζήτω η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία.
with massive unions, active, militant, with daily presence in the workplaces, in the industries, with faith in the principles of solidarity, internationalism, against racism and xenophobia, with daily guide the goal of every class union, the struggle for a society without exploitation, without poverty and wars. Viva the 18th World Trade Union Congress. Viva the international working class. Viva WFTU. Thank you. Now, Comrade Etienne Mouzavu, Gabon. Chers camarades congressistes, chers frères, chères sœurs, le bureau régional Afrique francophone de la FSM vous salue chaleureusement et présente ses remerciements les plus sincères aux organisateurs du 18e Congrès mondial, particulièrement à nos amis de l'USB. Ces mêmes remerciements vont également à l'endroit du camarade Georges Mavrikos, qui a repositionné la FSM au niveau international de façon inespérée et inattendue. Chers camarades, nous n'allons plus refaire tout ce qui a été dénoncé par nos prédécesseurs intervenants dans le cadre politique, économique, financière, social, militaire. Le bureau Afrique francophone de la FSM estime, pour sa part, que le bilan largement positif et multiforme du camarade Georges Mavrikos, depuis 17 ans comme secrétaire général de la FSM en faveur des travailleurs du monde entier, nous interpelle tous et toutes et à ne pas baisser les bras. À ce sujet, nous nous rappelons tous, en Afrique du Sud, la décision du camarade Mavrikos de respecter scrupuleusement les statuts de la FSM. Le bureau régional Afrique francophone interpelle le 18e Congrès d'éviter la délocalisation du siège de la FSM et le rendre périn à Athènes. Le bureau régional Afrique francophone interpelle le 18e Congrès d'envisager la modification des textes fondamentaux de la FSM en vue de permettre l'introduction d'un poste de président d'honneur avec rang et prérogatives de conseiller technique. Au niveau du règlement intérieur de la FSM, introduire des critères d'éligibilité à ce poste. À cet effet, le bureau régional Afrique francophone propose au 18e Congrès d'instruire le comité juridique de la FSM maintenant d'analyser les propositions et les rendre exécutoires. Vive le 18e Congrès syndical, vive la FSM, je vous remercie, chers camarades. Thank you, Comrade. Thank you. Now, Comrade, I have great pleasure in inviting Comrade Cynthia, representing USB Italy, to take the floor, and also to be followed is my Indian colleague Venkatachalam, who is the chairman of the Financial Control Committee of WFTU. Comrade Cynthia.
Dear comrade, no, sorry, but I prefer to do it in Italian. È un onore parlare per me in rappresentanza dell'Unione Sindacale di Base al 18° Congresso della Federazione Sindacale Mondiale. La fase storica che stiamo attraversando è molto difficile per i lavoratori, per i popoli, per noi sindacati di classe che tutti i giorni lottiamo per difendere i diritti dei lavoratori e costruire una società senza lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e sull'ambiente. La crisi economica e la competizione interimperialista stanno aprendo scenari sempre più drammatici, una crisi economica che è una crisi di modello, quello capitalistico, che non trova margini di valorizzazione. È il modo di produzione capitalistico che ha raggiunto il suo limite. Le condizioni di crescita adeguata alla dimensione del capitale mondiale, alla sua necessità di valorizzazione non ci sono più, a meno che non si vada a una guerra generalizzata con l'incognita di uno sbocco nucleare. Gli unici margini di crescita possono provenire da un sempre più accentuato sfruttamento della forza lavoro e delle sempre più limitate risorse naturali del globo, ma anche dallo scontro e dalla competizione tra i blocchi finanziari, economici, statuali, storici, i paesi imperialisti occidentali e le potenze euroasiatiche, che sono oggettivamente antagoniste del vecchio blocco occidentale. In questo caso l'obiettivo è quello di sottrarre con la forza militare fette di mercato, territori e manodopera. Le catene del valore, allungatesi in questi anni a livello internazionale, si stanno ridefinendo, ridisegnando le forme e i perimetri dello sfruttamento. Un nuovo scenario che si sta determinando e che necessita da parte nostra uno sforzo di analisi e in grado di adeguare le nostre organizzazioni sindacali alle sfide imposte dalla nuova era di competizione tra blocchi economici in profonda ricomposizione. La guerra in atto in Ucraina può tracimare in ogni momento in un conflitto nucleare, in quanto il modo di produzione capitalistico non prevede alcuna alternativa alla competizione e alla concorrenza, fino alle sue ultime conseguenze, come peraltro ci ha ricordato la Presidente della Commissione europea von der Leyen, dicendo che l'Unione Europea deve tenere testa ad un mondo ipercompetitivo. La pandemia sta continuando a mietere milioni di vittime nel mondo, evidenziando ancora una volta la brutalità del capitalismo. La crisi sanitaria non è stata causata solo dal virus, ma da sistemi sanitari smantellati in nome del profitto e dalla scelta criminale di mantenere aperte tutte le strutture produttive in nome del profitto. Nel nuovo scenario di guerra che sta cambiando i connotati delle relazioni internazionali e le caratteristiche dei sistemi produttivi, la funzione della Federazione Sindacale Mondiale e dei sindacati ad esso affiliati è strategica. Nel nostro Paese, come USB, ci siamo mobilitati con azioni molto concrete. I lavoratori dell'aeroporto di Pisa, del porto di Genova, si sono rifiutati di caricare le armi, che erano identificate come aiuti umanitari. Così sono stati un esempio per tutto il mondo, e anche in Grecia i lavoratori dei porti hanno bloccato l'invio delle armi. Come USB siamo scesi in piazza in Italia contro la guerra, contro l'invio delle armi, contro la NATO. Il movimento di classe internazionalista è storicamente contro la guerra e noi oggi rappresentiamo con chiarezza quel posizionamento e quella predisposizione al conflitto che interpreta il sentimento, quella opposizione, scusate, al conflitto che interpreta il sentimento di milioni di persone nel mondo. Per sostenere lo sforzo bellico, i paesi a capitalismo maturo sono costretti ad attaccare ancora di più a fondo i diritti dei lavoratori, attraverso ulteriori riduzioni salariali, applicando forme di lavoro sempre più simili alla schiavitù, per garantire i quali stiamo assistendo ad un aumento della repressione verso chi lotta. Noi, sindacati di classe, uniti, lottiamo in ogni paese contro la guerra e contro lo sfruttamento che si porta dietro. Dobbiamo continuare a connettere le nostre lotte, dai settori agricoli a quelli industriali, al pubblico impiego, ai portuali, a tutti i settori che noi rappresentiamo all'interno delle nostre organizzazioni di classe, e dobbiamo estendere con forza sempre di più le nostre lotte
indicando ai lavoratori che il capitalismo, i governi e i sindacati complici sono nemici contro cui combattere. Abbassate le armi e alzate i salari, è stato lo slogan della nostra ultima grande manifestazione con lo sciopero che abbiamo tenuto lo scorso 22 aprile, una giornata importante che ha visto i lavoratori, le lavoratrici e gli studenti uniti tutti insieme nelle piazze, quegli studenti che in questi giorni ci hanno aiutato a costruire questo congresso, che quindi ancora una volta ringraziamo per l'impegno che ci stanno mettendo. Dobbiamo rafforzare la Federazione Sindacale Mondiale, lavorando sempre di più nei nostri uffici regionali e di settore e portare in tutte le nostre lotte le bandiere della nostra organizzazione internazionale. Dobbiamo rafforzarci e coordinarci, costruendo percorsi comuni sia sui temi generali e connettendo anche le nostre lotte nei vari paesi, perché i contadini indiani e i braccianti italiani vivono lo stesso sfruttamento. Viva l'internazionalismo, viva il 18° congresso dell'FSM, viva l'FSM! Thank you, thank you. Oh, I have a present for you, Mundial for USB. To our General Secretary, George Mavrikos. But the biggest present for me and for all of us, it was your excellent preparation for our 18th World Trade Union Congress. Art in the Soviet Union, 1960-1985. Times will change. Thank you very much. Thank you, Cynthia. On the floor of the 18th Congress of WFTU, it is the firm and enthusiastic voice of the USB Italy, the working class of Italy, and thank you for the beautiful memento. Now I invite Comrade Venkatachalam, Chairman of Financial Control Committee, to be followed by Amil from France. Get ready. Dear Comrade, Dear Comrade Mike, Comrade Cynthia and members of the Presidium, our beloved General Secretary, Comrade Mavrikos, Comrade Leonardi, and dear comrades and fellow fighters. First of all, I must congratulate and thank Comrade Leonardi and USB Italy for hosting this conference of the WFTU despite their limitations and difficulties in the present situation. It's a testimony to our conviction that a militant trade union is capable to overcome any obstacle. It's really very inspiring that they have made all these arrangements of the Congress possible. It is an inspiration that all of us need to understand that in a situation where there is all-round confrontation from the capitalists, confrontation from those who want to exploit the workers, confrontation from the monopolists and the multinational corporations, confrontation who want to plunder by any means, fair or foul, confrontation even from governments which abet and collude with the people who are attacking the workers, abetting with the employers, and also confrontation from the yellow trade unions who do everything which are injurious to the cause of the working class. But still, we can exist, we can not only exist, but today we find that we can also move forward. Secondly, I must also acknowledge with huge admiration the role played by the headquarters of the WFTU, particularly our beloved General Secretary, Comrade George Mavrikos. During this pandemic period, there was serious handicap created by the pandemic, and still W was active, it was alive, and did everything possible
to keep the flag of the WFTU flying high. Because of the COVID-19 pandemic, the whole world was paralyzed. The whole economies of all the countries were falling flat, and there was a feeling of hopelessness everywhere, including among the trade unions. Everything appeared to be glooming. There were despair and also pessimism everywhere. At that time, Comrade Mavrikos issued that communication from the WFTU, "The king is naked," and this communication clearly exposed the inhuman character of capitalism and gave the call to rise and fight. Many trade unions, they were defunct. Many trade unions were dormant at that time, but they were clueless as to what to do. But Comrade Mavrikos did not lose the heart, and he was clear and confident that we must move and that we can move. And we have seen from the WFT was moving even during the pandemic period. We are all very proud of our militant leader, Comrade George Mavrikos. WFT has been taken back to the militant path under his dynamic leadership during his tenure. From this Congress, we must affirm and confirm this militant path if we are to justify the fundamentals of the WFTU. The world is passing through, as all of us know, a crisis, an unprecedented crisis, which all of us understand that the crisis is due to the failure of capitalism to provide answers to the problems that the people are facing today. In fact, it is the capitalism that is the reason for the problems, and so we cannot get any solution from them. The more they try to take efforts to hide the failures, the more it is becoming naked and obvious, like the increasing pregnancy of a lady. The things are very clear and obvious. Capitalism means barbarity. For the sake of profit, they will do anything and everything and go to any extent, politically, militarily, financially, socially, and they will do anything that is required to justify what they do. We have seen this during the recent pandemic. It was business as usual for them. That is why even during this period, we have seen that the rich have become more richer and the poor have lost their livelihood. The workers have lost their jobs. This pandemic is a good political teacher, as I feel, because we have experienced what is capitalism when there is even human calamity. Comrade Mavrikos was proudly saying yesterday that we have no debts and we are holding the Congress only with the workers' money. This is no doubt a great feeling. But Comrade Mike yesterday was also telling us, emphasizing that we need to ensure better funds from the WFTU. From the finance control, I have observed that there are 4 categories of union that we have as affiliates of the WFTU. One belong to very poor unions, have a lot of difficulties, and so they cannot afford to pay. But there are also very poor unions, but still they want to pay, as Mavrikos was telling, whatever may be, $50, $100, $10, $40. This is second category. They are poor, but they want to be with WFTU and show their commitment, and they've been paying. The third category is the strong unions which are capable and have been always helping the WFTU financially all these years. But there is also a fourth category. They are capable, but have been reluctant to contribute to the WFTU, and that is why I feel that the first category of the union, which are poor but cannot pay, it is understandable. But the second category, which are not capable, but still they want to pay whatever they can, it is admirable. The third category, they are capable and have been contributing and helping, they are adorable. But I'm sorry, the fourth category is really deplorable. I do not want to elaborate this issue, but everything I want to say is that funds are very, very important for a dynamic, revolutionary organization like the WFTU, and I'm very sure that all of us will contribute in the days to come to strengthen the finance of the trade union. If we want the WFTU to expand its activity, if we want the WFTU to increase our influence, if we want to become more and more dominant and effective, beside more membership, beside more actions and struggles, we also need to be financially strong. And I'm very sure all of us will agree
and do our best in this regard in the days to come. Once again, I greet you all. The world belongs to the workers. The tomorrow belongs to the workers. Long live our struggle. Long live WFTU. Long live socialism. Thank you very much. Thank you. The floor is for Amel Commerce France. The next one, Comrade Zola, TUI Public Service, South Africa. Bonjour. Alors, avant toute chose, aujourd'hui, 7 mai, en ce jour anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, nous tenons, en tant que délégués français anti-impérialistes, à rendre hommage à l'héroïque peuple vietnamien qui a vaincu l'armée coloniale française à Dien Bien Phu. Alors, au nom de la Fédération du commerce et des services CGT, nous tenons à saluer tous nos frères et sœurs ici présents ou connectés et tenons à remercier l'équipe de la FSM et les camarades de l'USB pour cette organisation et cet accueil. Chers camarades, les nombreux témoignages depuis hier démontrent à quel point la poursuite et le renforcement de la lutte des classes est non seulement une nécessité, me devient aujourd'hui vitale. La France est l'exemple même de tout ce qui a pu être conquis par la classe ouvrière, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et que patronat et gouvernements libéraux n'ont eu de cesse de vouloir démanteler ces conquis déjà dès leur création. Ambroise Croizat, ancien secrétaire général de la Fédération de la métallurgie CGT et ancien ministre communiste du Travail, père de la sécurité sociale en France, disait « Ne parlez jamais d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. » J'espère qu'à la traduction, on saisira la nuance entre acquisition des droits et conquérir des droits. Et c'est précisément ce que nous vivons en France depuis quelques décennies. Les secteurs professionnels que notre fédération représente ont toujours été un laboratoire d'expérimentation en termes de destruction des droits. Les secteurs du commerce, de la restauration, du tourisme, du service à la personne, de la sécurité privée sont parmi les plus précarisés, tant par leur rémunération que par leur statut. Et pourtant, ce sont ces mêmes travailleurs qui ont maintenu leur activité au péril de leur vie pendant la crise Covid, pour assurer les besoins essentiels de la population. Ils étaient considérés comme des héros, mais aussi vite la crise passée, ils retombent dans l'oubli. Juste un petit mot sur cette fameuse crise. Qu'elle soit sanitaire, sociale, économique ou politique, quand elle dure sur des décennies, elle devient en réalité un système de fonctionnement pour le capitalisme qui lui permet de maintenir son hégémonie. Nous parlerons donc plutôt de pandémie et de ses conséquences. La pandémie et ses conséquences, ils ont juste mis en lumière ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire un système qui repose sur une répartition inéquitable des richesses. Preuve en est, ces travailleurs dont je parlais un peu plus tôt ont été reconnus comme indispensables au pays et sont pourtant si mal rémunérés. D'ailleurs, leurs salaires sont tellement bas qu'à chaque hausse automatique du revenu minimum due à l'inflation, des centaines de milliers de travailleurs se retrouvent payés en dessous du minimum légal. Et le plus scandaleux dans cette histoire, c'est que notre pays, la France, est championne des reversements de dividendes aux actionnaires. Le montant total a augmenté de 10%, alors qu'on sort d'une pandémie qu'ils appellent une crise. Un exemple parlant de ce mépris de classe, c'est le groupe Casino, qui est présent sur tous les continents, au Cameroun, en Uruguay, au Brésil, en Argentine, en Colombie, en Chine, au Vietnam, au Moyen-Orient, en Suisse, en Roumanie, etc. Mardi prochain, à Paris, l'Assemblée générale des actionnaires
validera le doublement honteux du salaire du PDG, en passant de 480 000 € à 825 000 € alors que les travailleurs du groupe sont payés une misère. Je le disais, la pandémie et sa conséquence ont révélé deux choses importantes dans notre pays et dans le monde. La première, je viens d'en parler, et le deuxième, c'est le caractère primordial et indispensable d'une protection sociale qui protège les peuples de tous les aléas de la vie. Un accès aux soins gratuits et un système de maintien de salaire en cas de suspension d'activité. Ce système de protection sociale, qui repose sur la solidarité et qui hérité de nos luttes passées, est aujourd'hui en danger et attaqué pour en faire un système individualiste et privatisé. Alors les camarades, vous le savez sûrement, en France, nous sommes au lendemain des élections présidentielles. Nous n'avons jamais eu autant de candidats fascistes et racistes, à tel point qu'on nous a imposé au second tour un duel entre la droite et l'extrême droite, tous deux ennemis de la classe ouvrière. Et là, je reprendrai la citation, à juste titre, que m'avait faite le camarade Georges Mavrikos. Les cochons ont tous le même visage. Alors, beaucoup se sont sentis soulagés que l'extrême droite ne soit pas passée. Mais la classe ouvrière ne peut tirer aucune satisfaction de la réélection du prince Macron. Il a bien l'intention d'aller encore plus loin dans les attaques contre nos conquis, et c'est bien le mandat que lui a donné la classe dominante. Pour revenir au secteur du commerce, de la restauration, du tourisme, du service, Casino n'est malheureusement pas le seul exemple d'une multinationale. Nous pourrions en citer des dizaines présentes dans tous les continents. Des multinationales qui s'engouffrent dans toutes les brèches légales de chaque pays pour exploiter les travailleurs. Si elles peuvent s'organiser, ces multinationales, à travers le monde, pour veiller à leurs intérêts, et ce toujours au détriment des travailleurs, il est de notre devoir de poursuivre et accentuer la dynamique qui a été reprise depuis le Congrès de la Havane en unissant nos forces par tous les moyens. Notre fédération du commerce pèsera de toutes ses forces chaque fois que nécessaire lorsque nos frères et sœurs d'autres pays seront persécutés ou bafoués dans leurs droits. Nous l'avons déjà fait par le passé lorsque nos camarades des enseignes telles que Auchan, Leroy Merlin, le groupe Accor ou Casino se sont vus humiliés et maltraités. Nous sommes intervenus auprès des directions françaises pour faire cesser immédiatement ces pratiques. Nous avons parfois fait des occupations de sites en solidarité avec nos camarades des autres pays. Il n'y a aucun pays où il n'y a pas de commerce, aucun pays où il n'y a pas de restaurant. Comrade. La disparité des droits dans les différents pays pour un même secteur, voire pour une même enseigne, c'est encore plus grave, est inacceptable et doit nous conduire à être davantage offensifs pour que tous les travailleurs du monde puissent accéder aux mêmes droits en les harmonisant par le haut, évidemment. Alors ma camarade du Val-de-Marne tout à l'heure le disait, les pays nord-européens ont souvent été pris pour exemple concernant les garanties collectives. Mais les attaques sont tellement violentes qu'elles fragilisent ces conquêtes sociales. L'Union des travailleurs n'est pas qu'un slogan, et la FSM l'a prouvé à plusieurs reprises, il n'y a qu'à voir le bilan d'activité présenté. Et ces instants de démocratie, comme celui d'aujourd'hui, sont des moments précieux pour nous, et nous permettent de nous voir, d'échanger, et même de manière informelle, et ainsi tisser une toile ouvrière qui doit recouvrir la terre entière. Enfin, avant de remettre un présent symbolique à Georges Mavrikos en reconnaissance de son indéfectible engagement, je finirai par une citation d'un célèbre auteur en France, qui est Victor Hugo. « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Vive les travailleurs du monde entier, vive les organisations syndicales de lutte et vive la FSM !» Et un présent pour nos hôtes pour les remercier chaleureusement de leur accueil pour l'USB.
Merci les camarades. Now the floor is for Neau, South Africa. And the next one, Alvaro Lopez, Mexico. President Michael Mzondile Makwaiba, Comrade George Mavrikos, the General Secretary of WFTU, members of the Presidential Council, presidents, vice presidents, and general secretaries of our TUIs, and all delegates attending this 18th World Congress of WFTU, participating physically, and those on the virtual platform. Please receive our profound and revolutionary greetings from our Directive Committee of the 13th Congress of the Trade Union International of Public Service and Allied Workers. This Congress takes place at a time where conditions for public service workers and the working class in general are subjected to the devastation brought about by COVID-19 pandemic, combined with the neoliberal policy of austerity measures that champions outsourcing and privatization of social functions historically provided by nation states, such as healthcare, education, postal services, transport, etc. The privatization of essential social services in pursuit of profit have weakened the ability of many states in meeting the basic needs of the population, particularly the needs of the working people and the working class as a whole. Furthermore, the imperialist proxy war between Russia and Ukraine is also adding another strain, not only in the life of workers of both countries, but also to the broader working class of the world. We come here in this Congress with a view to contribute to the important task of developing a shared perspective on how WFTU as a federation should respond to these systematic and structural challenges of imperialism and capitalism as part of the overarching agenda to create a better and human world favorable to the working class in particular and working people in general. After our Congress held in Cyprus 2019, the first Directive Committee successfully convened a resounding meeting which adopted important documents capturing fundamental pillars, namely internationalism, trade union rights, collective bargaining and social security, trade union education, workers' unity and solidarity, rights of the youth, women and immigrants, building social alliance to strengthen working class struggles, and building the TUI public service and allied organizational strength. Since then, despite COVID-19 pandemic, the TUI public service and allied through its regions and continent have been hard at work in implementing its 4-year plan. As we reiterated then and now in this Congress, that the underlying cause of the challenges facing trade unions and workers emanates from capitalism and its neoliberal interventions. Hence, internationalism and solidarity support among trade unions of the world remain critical in strengthening the international class-oriented trade union movement to resist effectively imperialism and capitalism. Our TUI in different continents and regions have been and still fighting against the following: reduction of incomes and cuts in real wages, deregulation and increase in work time, deregulation of labor relations, lack of health and safety in workplaces, appropriation of public funds and investment by private economic groups, increase of the retirement age, cut in retirement and pension benefits, destruction of public sector jobs, regression on social and labor rights, denial of rights to negotiate and collective bargaining and other collective rights of workers. Indeed, the meaningful resolution of many problems confronting workers shall not come about as a result of government policy intervention or the generosity of capital, but through the destruction of the capitalist state
and the reconstitution of society as a whole, and its replacement with a dispensation that serves workers' interests through class struggles. As a class-oriented trade union, we should believe to Marxism-Leninism as the only proven weapon of class struggles at the disposal of working class. As 2UI Public Service and Allied Trade Union, through our plan, decided to strengthen our existence and that of the World Federation of Trade Unions in pursuit of a mobilization project by concretely taking the following task: actions in different countries to build and support WFTU in spreading its role inside and outside our unions in the sector, increase the profile of the WFTU through educating trade union members and workers through campaigns and deepening the main theses and priorities to strengthen our line. Recruit new affiliates into 2UI through mobilizing for their demands with regular contact and drawing them into campaigns against anti-labor policies and supporting their struggles. Anti-privatization actions, defending the state and its social functions against outsourcing and rejecting vehemently neoliberal policies. To forge struggles to improve workers' conditions, dignified employment, better wage and social security. Drive an international campaign to defend collective bargaining, the right to strike and to organize across sectors, regions, countries, and affiliates. Broadening workers' unity and organize protests for social services with sectoral focus, drawing in all workers. To struggle for peace with internationalist solidarity against war, militarism, aggression, interference, and imperialist blockade against Cuba, Venezuela, Iran, with sanctions that they undermine the interests of the workers and support Palestinian people against Israel apartheid. In this regard, we wish this Congress a resounding success in deepening class orientation, militants, workers' solidarity, and the unity of all workers around the world as we fight against imperialism and continue our struggle for the attainment of a just and human society for all. Viva WFTU, viva! Viva, forward with WFTU, forward! Long live WFTU, long live! Amandla! Thank you, comrade. Now, Alvaro Lopez, Mexico. And get ready, Cliff Smith, United States. Amigas, amigos, vengo de México a brindar un saludo a este 18º Congreso de nuestra gloriosa Federación Sindical Mundial. Estamos aquí de México, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que represento, está la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y está un joven representando a una recién creada Coordinación Sindical Unitaria Mexicana. Y cuando venimos a saludar a este Congreso, por supuesto que saludamos y honramos el trabajo realizado por el compañero George Mavrikos, a quien tuvimos la oportunidad de tener en nuestro país hace 2 años. Y reconociendo los aportes de George Mavrikos, quisiera rendir aquí un sentido homenaje a uno de nuestros hermanos cubanos que fue quien motivó nuestra presencia en la Federación Sindical Mundial,
Me refiero a Ramón Cardona. A México, y a los cubanos nos hermanan coincidencias, pero sobre todo los mexicanos somos, por supuesto, fieles defensores de la revolución y del pueblo cubano, con quien compartimos ahí una fraternal cercanía y hermandad. Y hemos dicho que lo que le pase a Cuba le puede pasar a una parte de los mexicanos, porque en circunstancias difíciles también hemos dicho que así como en el movimiento de independencia de México participó un batallón irlandés conocido como el Batallón San Blas, también ahora tenemos modernos batallones San Blas para aportar en solidaridad internacional a aquellos pueblos que luchan por mantener su soberanía y sus libertades. Compañero Mavricos, no se perdió mucho de no ir a Estados Unidos. Yo que estoy ahí de vecino, he dicho que cuando vaya a Estados Unidos quisiera hacerlo como lo hizo nuestro general Francisco Villa, que en castigo a una traición por entregar parque falso, Villa traspasó la frontera y fue y castigó a un pueblo llamado Columbus. Es la única invasión que los Estados Unidos han tenido en su territorio, hecha por un mexicano. Y también en México tenemos el ejemplo de un patriota que en una de las invasiones de los Estados Unidos a México en 1914, un capitán de corbeta, José Azueta, pudo él solo resistir una pelea durante 6 horas contra un batallón de gringos. Finalmente lo hirieron y en mérito al valor de este mexicano, un barco enfermería de los Estados Unidos le ofreció atenderlo y este mexicano les dijo: de los gringos ni la vida. Y hoy podemos decir que de los gringos ni la vida, pero contra los gringos hasta la vida. Podemos poner al servicio de las causas de los trabajadores de México y del mundo. En nuestro país, el movimiento sindical ha tenido altas y bajas. Estamos frente a un reflujo, merced a una victoria electoral en la que pudimos colocar a un mexicano que viene de raíces populares y que generó lo que denominamos la cuarta transformación de México. Y entonces hay quienes creen que con la cuarta transformación se destruyen las raíces del modelo capitalista, del Estado capitalista, y entonces hay un reflujo porque el movimiento sindical está esperanzado. Camarada, tiempo. ¿Tiempo? Tiempo. ¿Hay equidad aquí? ¿No? No, es que los dirigentes importantes se han pasado mucho tiempo, 3 veces más el tiempo que yo. ¿Sí? También debemos de pelear equidad e igualdad aquí.
quisiera terminar diciendo, la experiencia de estos años de pertenecer a la Federación Sindical ha sido muy enriquecedora al visitar, al participar en foros que han organizado en varios países en los que hemos estado. Yo recuerdo la WIS alimentaria de París, recuerdo Argentina, recuerdo Brasil, recuerdo Panamá, recuerdo Costa Rica, recuerdo Portugal. Y estos eventos yo creo que hay que incrementarlos para intercambiar experiencias, para fortalecer capacidades y generar mayor presencia de nuestra federación en todo el mundo, porque sin duda el polo capitalista imperialista está avanzando. Y quisiera terminar diciendo, habría que decir sin ambajes que lo que hoy sucede entre Rusia y Ucrania, nosotros deberíamos estar generando un resolutivo de respaldo sin ambajes, porque es la posibilidad de que un país ajeno a los gringos pare el avance de ellos y del fascismo en nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Cliff Smith, United States. And the next one will be Janaka Adhikari, Sri Lanka. Comrades, sisters, and brothers, President Makwaiba, General Secretary Mavrikos, honored guests, our gracious hosts from the USB. I'm Cliff Smith, the business manager of the United Union of Roofers, Waterproofers, and Allied Workers, Local 36, from Los Angeles, California, USA, affiliated to the World Federation of Trade Unions, and here with my compañero Andres Tinajero, representing our membership. In this moment of peril and pestilence, we assemble here to establish truths and develop strategy. First, the global pandemic has taught the world, even those claiming alternate facts, that society is divided into classes, not abstractly rich and middle and poor, but primarily the working class opposed to the owner class, the essential social class of workers without whom nothing moves or is built or grown or prepared or taught or cared for. The working class, defined by our relationship to production, but removed from the products of our labor and their value, alienated and invisible. Our comrades from the Greek All-Workers Militant Front, PAME, have taught us that the pandemic has dissolved a mountain of lies. The social arrangement of 10 people in one room and one person with 10 rooms is not tenable, despite the profit or individual benefit. And fighting a global virus by vaccinating this side of the room and ignoring that side of the room is also not tenable, despite the profit or individual benefit. The thesis and priorities of our Congress states, quote, the major problems concerning the preventative measures to protect the health and safety of workers and the low degree of protection of the healthcare staff are not inevitable phenomena, but the result of bourgeois policy supporting capitalist profitability. Society functions collectively or not at all, and the obstruction to this collective function is monopoly capital, the private ownership of the means of production that buys our labor for below its value, creating crises of accumulation where production is socialized at the work site, but distribution is an anarchy. So, for example, our roofing projects they cannot proceed because we cannot get materials. Where loose economic policy is a band-aid solution to the contradictions of capitalism, postponing the crisis but aggravating its inevitable crash. Where the saturation of profiteering drives imperialist aggression and war to find new markets, new areas of influence, to carve up the world along new lines of strategic and economic position. All of this is laid bare as the motive for the capitalist powers, the class of owners, be they NATO or Kremlin. And capitalist Russia is wrong to have invaded militarily into Ukraine and must immediately withdraw. But we also must agree with the guy that lives up the street in the Vatican, the priest from Buenos Aires who just said that NATO has been barking at Russia's door. So is this the United States and NATO protecting the Ukrainian workers?
or the American workers. No, they are protecting their capitalist profits and power and willing to fight to the last Ukrainian. I was in Washington, D.C. last month for the legislative conference of the Buildings Trades Department of the AFL-CIO, where United States Congressman Connor Lamb spoke to us and said, quote, "We are in a race in real time to make sure that Vladimir Putin is not supplying Europe with coal and oil and natural gas, but to make sure that it's us instead." With AFL-CIO President Liz Schuler leading the applause in the front row. So the United States is spending billions of dollars in weapons to arm the Ukrainian fascists and nationalists to secure the European energy market. But in the United States, we cannot have universal pre-kindergarten education, or parental family leave, or public college education, or universal health care in a viral pandemic, because how will they pay for it? But everybody knows that sick people cost more money than healthy people. So we oppose President Biden's Ukraine war that he has been involved in since at least 2014 or before. We want Congress to pass the Build Back Better Act and the PRO Act, protecting the right to organize, to dissolve NATO, and to close all foreign military bases. Crisis and uncertainty are fueling fascism as an imminent threat to our unions and workers across the United States. During the still ongoing coup that began on January 6th of last year, in his finest moment, Sean McGarvey, president of North America's Buildings Trades Union's AFL-CIO, said that Trump's cabinet should be considered co-conspirators. He said, quote, "We call on Senators Cruz and Hawley to immediately resign, along with the 12 other U.S. senators and the 140 House members objecting to the Electoral College certification. They must all step down immediately," he said. And for, quote, "all planners, funders, and coordinators of this attempted coup to be referred to prosecution to the fullest extent of the law. And if these actions are not taken immediately, things could get much worse," he said. And of course, these senators and House members still have not resigned. This now hangs in the balance, along with all pretense of bourgeois democracy, where our native fascists call the administrative state that they wish to dismantle. The Supreme Court, the majority of whom have been appointed by presidents who themselves were not elected by democratic popular votes, underlining, as Martin Luther King said, that everything Hitler did in Germany was legal. The Supreme Court announced now to criminalize women's self-determination and their control over the means of reproduction, and all workers should understand that pregnancy is a question of labor. So if this extreme court follows through, the AFL-CIO president, Elizabeth Schuler, should immediately announce the general strike to defend women and to defend democracy. The limitations of parliamentary maneuverings in the United States are exhausted. We have seen in the U.S. in the last years millions protesting against police murders and white supremacy, the national oppression of the U.S. geographic Afro-American nation. But these are generally led by the spontaneity of the masses rather than an organization of leaders of the working class fight for power. The first page of the preamble to the Constitution and bylaws of my union, Roofers Local 36, for over 90 years begins, quote, "Whereas it has been fully demonstrated by experience that organization and unity of action among working men and women is imperative and essential to combat the encroachment of organized and consolidated capital. And we are mindful of the fact that labor's gains were not achieved by any individual action nor by any certain group of individuals. Rather, labor has accomplished its gains and purposes through the effort and cooperation of the membership acting as a unit," end quote. We salute the World Federation of Trade Unions for providing structure and continuity, clarity and criticism to develop the program for our struggles ahead. More than ever, the hope lies in our struggles. No to imperialist war. No to NATO. Death to fascism, patriarchy, and white supremacy. More democracy, not less. Long live the international working class, and long live the World Federation of Trade Unions. Thank you. Now the floor is for Janaka Adibari, Sri Lanka.
and follow CTCTP in Portugal. Dear comrades, are you tired? No. No. Dear Comrade General Secretary, Comrade George Mauricos, and President Comrade Macwaiba, and dear comrades in the Presidium, and all the other comrades, greetings and solidarity from Sri Lankan class-oriented trade unions. Comrade of USB, our special thanks for your excellent work and your contribution. It is a historical contribution. It is historical. It is our pleasure to see that the WFTU family is growing day by day, and the incidents worldwide corroborating that the WFTU is in the correct positions ideologically and actions. Positions against capitalism and imperialism is correct. Position against imperialist war is correct. Position against exploitation man by man is correct. Position about Cuba, Venezuela, Palestine, etc. are correct. So I stress in this 18th Congress that you and I work in the correct place. It seems that capitalism and imperialism are failed systems. Their systems are expired. They haven't solutions for any of the prevailing socio-economic problems. The poorer are becoming more poor, and only several monopolies and cartels are making profits. Even in the situation of pandemic, they make their profit double. Dear comrades, my country Sri Lanka is one of the good examples to show that the capitalist system is a failed system. My country is a beautiful country, but the capitalist and bourgeois rulers have ruined my country. People are suffering. As a country, now we have an empty treasury. The Minister of Finance declared that we have finished our foreign reserves. However, as the class-oriented trade unions, we are in a strong position. We could form a wide trade union front and attack the bourgeois government successfully. On 28th of April, our trade unions declared an one-day token strike against the oppressive government and demanded to resign. And yesterday, 6th May, yesterday was another historical day for my country. The trade unions could give the leadership for one-day hartal action, and the hartal action was 100% successful. The general public fully supported the action, and almost all the shops in the urban areas were closed and put the black flags. Almost all the private and public transport services were stopped and supported the action. Almost all the workers in free trade zones engaged with the hartal and strike. Thousands of people gathered on roads and held island-wide agitations. What is the demand of the people? The failed government in every hand must resign. And what are the slogans of the youth? The youth demand
a system change. The government cannot face the workers and general public attack, and so the President of Sri Lanka has imposed an emergency law last night. But we will not stop. Today, we have called another protest in the capital of Sri Lanka against the suppression and suppressive law. Dear comrades, Sri Lanka is a good example to show the world that the capitalist system is failed system, and the imperialist would not come to support when the people suffer. As the class-oriented trade unions, we suppose that we would be able to complete our struggle successfully. Down the capitalism and imperialism. Long live class-oriented trade unions. Long live international solidarity of the workers. Long live WFTU. Long live WFTU. Long live socialism. Thank you very much. Now CGTP in Portugal, and after we have a virtual connection, Veje Dul from Bangladesh. Obrigada, camarada Cíntia. Estimados camaradas, saúde fraternalmente a direção da FSM e a USB pela realização deste 18º Congresso. As minhas primeiras palavras são para, em nome da CGTP Intersindical Nacional e dos trabalhadores portugueses, saudar fraternalmente todos os delegados, as organizações filiadas e amigas presentes neste 18º Congresso da FSM. May I continue? May I? As organizações filiadas e amigas presentes neste 18º Congresso da FSM e todos os trabalhadores que representam. Numa situação marcada pelo aprofundamento da crise estrutural do sistema capitalista, o aumento das ações de desestabilização e agressão, com novos conflitos e guerras, a luta dos trabalhadores, a luta de classes, continua a ser o motor da história. Neste tempo de resistência e acumulação de forças, o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, revelou-se como uma grandiosa ação internacionalista de massas e um lugar central e insubstituível na unidade e na luta dos trabalhadores de todo o mundo contra a exploração, pela conquista de direitos e pela emancipação social. Um 1º de maio que em Portugal se celebrou em 31 cidades sob o lema Lutar e Conquistar para o país avançar, onde se exigiram melhores salários e o emprego com direitos, um horário máximo de 35 horas semanais e se defendeu o direito à contratação coletiva, melhores serviços públicos e a ruptura com as imposições da União Europeia que os sucessivos governos seguem. A luta dos trabalhadores portugueses prossegue e intensifica-se. Uma luta que, após um período de resistência e uma forte ofensiva de retrocesso e agravamento da exploração, conseguiu a defesa, reposição e conquista de novos direitos, ainda que de forma limitada e insuficiente. Mas o capital e os governos ao seu serviço usaram a pandemia para promover os lucros das grandes empresas e impor o corte dos salários, aumentando assim as desigualdades e a pobreza. Processo que se agrava no contexto das sanções e da guerra, que contra os interesses dos trabalhadores propicia a especulação, o aumento do custo de vida e o agravamento da exploração, o ataque aos salários e aos direitos, as desigualdades, a concentração e acumulação da riqueza, a fragilização dos serviços públicos e das funções sociais dos Estados. Uma ofensiva que, em Portugal, mantém o bloqueio da contratação coletiva,
que desregula horários e tempo de trabalho, ataca a liberdade sindical, impõe a precariedade e os baixos salários. A luta dos trabalhadores portugueses vai continuar, enfrentando todas as limitações e ameaças à liberdade sindical. E, camaradas, o 1º de maio em Portugal foi também uma grandiosa jornada de luta e solidariedade internacionalista, um grito contra a guerra, as sanções e os bloqueios que só penalizam os povos. Dizemos não à especulação e ao aumento do custo de vida, à agenda exploradora, agressiva, reacionária e fascisante do capital, combatemos o imperialismo. Dizemos não à corrida armamentista que ameaça a paz e só serve para engordar quem faz do negócio das armas uma forma de lucrar, enriquecer e reforçar o seu domínio. E expressamos a nossa solidariedade com os povos e os trabalhadores da Palestina, do Saara Ocidental, da Ucrânia, do Mali, do Iêmen, da Síria, do Iraque, do Afeganistão, da Líbia, de Cuba, da Venezuela, entre tantos outros povos. Camaradas, o imperialismo, o capital e os seus defensores apostam no fascismo e na guerra, desenvolvem operações de mentira, manipulação e condicionamento ideológico a um nível sem paralelo. O exemplo das mudanças tecnológicas e da instrumentalização dos problemas ambientais necessitam de uma atenção especial da nossa parte. Num quadro de crescentes contradições do capitalismo, em que as imensas privações por que passam os trabalhadores são consequência da natureza do sistema, com as privatizações, com a destruição da capacidade produtiva de muitos dos nossos países, a exploração e o empobrecimento, impõe-se dar prioridade ao reforço da ação e da luta em cada país. A unidade, a organização e a luta dos trabalhadores constrói-se a partir do setor e local de trabalho, numa intervenção que desenvolvemos e intensificamos com ações de convergência setorial e nacional, com manifestações e greves já marcadas em Portugal para os primeiros dias de maio e dia 27, com uma concentração de trabalhadores a iniciar um mês de junho repleto de lutas setoriais que culminará com uma grande ação nacional em julho. Uma prioridade que se articula com o reforço da ação de solidariedade dos trabalhadores de todo o mundo e na cooperação do movimento sindical, numa base de igualdade e respeito mútuo, da discussão coletiva e da unidade anti-imperialista. A não filiação mundial da CGTP Intersindical Nacional é uma posição que tem em conta as especificidades da luta e do movimento sindical português. Esta posição esteve sempre e continuará a estar aberta a considerar propostas de cooperação, apoio e estímulo à ação em defesa dos interesses de classe dos trabalhadores que venham da FSM. Somos e queremos continuar a ser uma organização amiga da FSM. Valorizamos a realização deste Congresso e esperamos que os interesses de classe dos trabalhadores saiam daqui reforçados. O movimento sindical português tem contribuído para afirmar os princípios e posições comuns e conjuntas da FSM enquanto organização de classe e anti-imperialista, para dinamizar e reforçar a ação das UIs, para promover e valorizar o intercâmbio de experiências, para a identificação de objetivos comuns e convergentes, para dar força à solidariedade entre as lutas que travamos. Podem continuar a contar connosco. Viva a luta dos trabalhadores, viva a unidade anti-imperialista, viva a FSM. A luta continua. Thank you, comrade. Now we have a virtual speech from Bangladesh, Vejedul. Basidul. And after we have Gebali, president of ITUF, Egypt. Thank you, comrade.
It's Waduddin Khan from Bangladesh, General Secretary of Bangladesh Trade Union Center, and as well as President member of the WTO. Honorable President and delegates, at the outset of discussion on behalf of the working class and general people of Bangladesh, a potential country is in South Asia, I would like to extend May Day greetings and heartfelt congratulations to all the delegates attending this historical 18th World Congress of Trade Union. I also convey our greetings and convey our sincere thanks to our comrades from Italian Trade Union Organization, who has contributed a big thing that it has been that we are get together in the World Congress. The working class of Bangladesh today is making significant contribution in the field of ready-made garments, jute industry, tea industry, other sector of the global production. This contribution to the country GDP is the driving force of our national economy. However, it is with great sadness that we have to say that the valuable working class today is deprived and neglected in all the aspects. The Bangladesh Trade Union Center has been fighting for the rights of the working class for almost half a century and has become a place of reliance for them. Dear friends, dear colleagues, dear comrades, the 18th World Trade Union Congress is being held in a time when people all over the world are going through a devastating world economy and a difficult time caused by COVID-19 pandemic. Many of our comrades, friends, and colleagues around the world are no more because of their terrible and unprecedented tragedy. On behalf of the workers of Bangladesh, I pay deep respect to their memory. Dear comrades, we will hopefully agree with that the impact of the COVID-19 pandemics on the world economy has exploited the bankruptcy of the understand that the impact of the neoliberal economic policy is far more devastating for the people of the world than the impact of the COVID pandemic. As a result, we see millions of workers losing their jobs every day. Millions of workers engaged in risky labor and their state incentives are being looted. This picture has been shown to us from the experience of Bangladesh and South Asia. At the same time, various conspiracies are being hatched to divert the real struggle of the working class. The government, the working class, multinational company, and political parties protecting the interest of their own owners and are active, particularly partner in the conspiracy, and particularly the political party means who believes in the bourgeois policy, the vanguard of the bourgeois policy. As a result, the struggle for religion supremacy in the society is more important to the political forces than the movement of the worker just rights in Bangladesh, India, or Pakistan. Instead of building hospitals for workers, it is important to buy millions of dollars worth of weapons. Corruption at the state level is well established. The working class of Bangladesh is a ruthless victim of this corruption. Dear friends, the current world situation today clearly shows the extent to which
imperialism and capitalism can create a risky solution for the people of world in particular. The export of neo-Nazism to Ukraine and occurrence of a prolonged war situation from there are one of the major examples of the imperialist violence. Similarly, the military tension between China and India is a huge threat to the people of Asia. This threat is to some extent exaggerated by the military ambitions of US imperialism. On behalf of the working class of Bangladesh, therefore, in this historic conference, we are reiterating our demand for war-free world and a society free of society free of all forms of war and exploitation. We wish the success of 18th Congress a great. Thank you very much. Go long live the WTO, long live the working class. Now the floor is for President Itouf, Egypt, Comrade Gebali. And after, Edgar Sarango, Ecuador. Good morning. السيد جورج مافريكوس أمين عام الاتحاد النقابات العالمي، السيد مايكل ماكوبي رئيس اتحاد النقابات العالمي، السيدات والسادة أعضاء المجلس الرئاسي، الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يطيب لي أن أتقدم إليكم بتحية نضالية وخالص تمنياتي بنجاح أعمال المؤتمر العام 18 لاتحاد النقابات العالمي، كما أتوجه بالشكر لاتحاد عمال إيطاليا القاعدي على حسن الضيافة والاستقبال الذي وجدناه منذ وصولنا إلى الأرض الطيبة. نحن نتشرف بانتمائنا إلى عائلة اتحاد النقابات العالمي الذي تأسس في 3 أكتوبر عام 1945 كأول تجمع عمالي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ووحدتها وتعزيز التضامن والنضال لصالح العمال، ويمثل 105 مليون عامل يناضلون في 123 دولة حول العالم، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها الحركة العمالية على مستوى العالم بسبب النتائج السلبية لفيروس جائحة كورونا في المستجد. ومن هنا أود أن أؤكد على أن تأثير كورونا على العمال لا يخص دولة بعينها أو قطاع محدد، فالكارثة عامة وقد أثرت بالسلب على عمال أغلب قطاعات العمل والإنتاج والخدمات، وكان هذا الأثر جليا على العمالة الغير منتظمة وعلى العاملين بالقطاع الصحي المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، وأثرت على النساء
العاملات، مما سبب ارتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وبالتالي تسبب ذلك في حرمان الأسر، آلاف الأسر، من الاستقرار المعيشي والرعاية الاجتماعية والصحية الجيدة. السيدات والسادة، ما زال العالم يعاني من الآثار السلبية الرأسمالية المتوحشة، وظهر ذلك واضحا في تلك الفترة انتشار الوباء، مستغلا هذا الظرف الطارئ للحصول على مكاسب على حساب الطبقة العاملة وجموع الفقراء، وكذلك دور الدول الإمبريالية في تأجيج الصراعات والحروب في الدول المختلفة، وما نتج عنه من أزمة اقتصادية عالمية يعاني منها العالم أجمع. الزملاء والزميلات، ومن هنا يأتي دور النقابات العمالية بأن تحشد جهودها وتطرح مبادرة للمساهمة في القضاء على الفقر والجوع ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، وضمان عمل مستقر للجميع ومرتب لائق، كما لابد من المطالبة بتأمين اجتماعي لائق ورعاية صحية وتعليم ومكافحة كافة أشكال التمييز، مع تمكين الشباب والمرأة في العمل النقابي. كما نطالب كافة دول العالم بتوفير اللقاح المجاني للجميع لتسريع التعافي الاقتصادي وتوفير التدريب عن بعد وابتكار حلول خلاقة لإيجاد فرص العمل بين القطاعات المختلفة. إن اتحاد عمال مصر يعبر عن كامل تضامنه مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقياداته، كما نعلن تضامننا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بل والشعب المصري أجمع، مع الشعب الفلسطيني التي تستبيح حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تستبيح حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل يوم في أسوأ احتلال عرفته البشرية في التاريخ المعاصر، كما أننا نؤكد على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. كل هذه المطالب والتوصيات التي أطلبها من رفاقي الأعزاء لن تأتي إلا بالمساعدة المالية، وأضم صوتي إلى صوت الزميل الرفيق رئيس المجلس عندما طالب بالتبرع غير الاشتراك للاتحاد العالمي. الاتحاد العالمي يواجه تحديات من الاتحادات الأخرى ومن الدول، وعليه ضغوط شديدة، فعلينا نحن الرفاق مساعدة المالية للاتحاد العالمي. تحيا الاتحاد العالمي، تحيا التضامن العمال العربي، تحيا التضامن.
والسلام عليكم ورحمة الله. أستأذن يا أستاذ مفريكوس في هدية بسيطة. تذكار يعني هو أنت عاوز ذهب يعني. Now the floor is for Edgar Sarango, Ecuador, and the next will be Devroy Situ, India. Camarada George Mavrikos, secretario general de la Federación Sindical Mundial, camaradas del Presidium, un saludo a la USB por ser la anfitriona de este importante evento que cubre a todo el movimiento sindical clasista del mundo. Saludos y solidaridad también para el noble pueblo cubano que ha sufrido un desastre y también por el fallecimiento del camarada Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea del Poder Popular de Cuba. Camaradas todos, no culmina aún la desastrosa pandemia del COVID-19 provocada por un virus cuyo origen sigue en duda y ya estamos en una confrontación bélica que pone en peligro la paz mundial, cuyos resultados conllevará a desatar las peores crisis económicas no solo de los países en confrontación, sino de todos. Fáciles de determinar quiénes son los grandes beneficiarios: las transnacionales, farmacéuticas y las industrias bélicas, en donde las ganancias que han producido las vacunas han generado al menos 9 nuevos multimillonarios vinculados a la industria farmacéutica. Por otro lado, los conflictos bélicos que se viven en Europa del Este y que tiene connotación mundial, no es más que parte del sistema de concentración del poder y la hegemonía por el control del planeta, en donde al conflicto bélico se suma también la guerra informática que cumple su rol al servicio del imperio. Información en muchos casos distorsionada desde una visión hipócrita de los hechos, y no es más que la demostración de servicio y sumisión al sistema capitalista. Para la mayoría de nosotros no es desconocido el papel importante, el contrapeso geopolítico y freno a las pretensiones del imperialismo occidental que jugó la extinta Unión Soviética por más de 70 años y que hoy los Estados Unidos se encuentra libre para imponer su hegemonía en el mundo. Por su parte, la ONU y su rol parcializado ha perdido lo que quedaba de autoridad en el mantenimiento de la paz ante la cada vez más brutal escalada militar de Estados Unidos y sus socios, sobre naciones y países sin alineamiento inmediato con Washington, que decide sobre cambios de régimen en cualquier parte del mundo, ya sea a través de una invasión directa, como en el caso de Irán y Afganistán, o ya sea en la promoción de conflictos civiles paramilitares y golpes de Estado, como sucede hoy en Ucrania. En esta perspectiva, es importante recordar que el conflicto en disputa ya no obedece a una confrontación de carácter político e ideológico. El enfrentamiento es de Rusia capitalista a una Unión Europea capitalista y a unos Estados Unidos capitalistas. Es decir, estos son los que denominaba Lenin la fase superior del capitalismo, o sea, el imperialismo. Por tanto, la guerra es inherente a este sistema por nuevos territorios, nuevos mercados, materias primas de mayores fuentes de explotación y de extracción de plusvalía, ya no de los trabajadores individuales, sino de pueblos enteros en su conjunto. En conclusión, se trata de una guerra imperialista, no se trata de una guerra de liberación, no existe un enfrentamiento entre posiciones ideológicas o políticas,
sino el exclusivo interés económico de las partes que están en conflicto. En consecuencia, no podemos estar en favor de ninguna de las partes, sino en contra de la guerra que solamente significa más miseria para los pueblos. En Ecuador nos encontramos en una recta progresiva de consolidación del modelo neoliberal y el capitalismo, en donde el principal obstáculo es el Estado, y en ello el debate ideológico y la lucha política giran en torno a él, y que según los gobiernos, este deja de ser una solución para convertirse en problema. Lo que se busca en definitiva es destruir la imagen del Estado, particularmente en sus aspectos reguladores de la actividad económica, de propietario de empresas, de garante de derechos sociales, entre otros, para reducirlo a un estado mínimo, colocando en su lugar la centralidad del mercado. ¿Qué nos corresponde entonces hoy en día? Asumir con responsabilidad y objetividad el rol histórico que hemos tenido, alternativas políticas y organizacionales al modelo neoliberal, y que empieza por la reconstrucción del Estado alrededor de la esfera pública, rescatando los derechos sociales, el rol de inducción del crecimiento económico, la función de los bancos públicos, haciendo un instrumento de universalización de los derechos, de construcción de ciudadanía, de hegemonía de los intereses públicos sobre los mercantiles. Hoy, con una crisis sanitaria y las consecuencias económicas que la misma ha conllevado, será mucho más difícil construir y consolidar alternativas que superen todas las duras herencias recibidas del neoliberalismo, que hoy intenta nuevamente consolidar su hegemonía vía privatización de las empresas públicas. Crisis que son el pretexto para las rebajas salariales y los despidos, para las flexibilizaciones laborales y cualquier mecanismo que implemente una mayor explotación en contra de la clase obrera y los trabajadores, violando las pocas leyes que aún defienden algunos de sus derechos. La peor parte de esta crisis también la conllevan consigo las mujeres, los jóvenes y los pensionistas y jubilados, a quienes después de toda una vida de explotación tienen que hacer lo imposible para enfrentar sus últimos años de existencia. Tanto la situación laboral como también los temas económicos evidencian la intencionalidad de una indecente defensa de los intereses de la burguesía y una agresión a los intereses de los derechos de los verdaderos creadores de toda la riqueza existente, los trabajadores. Ante esta situación, que es parte de la diaria y permanente lucha de clases, pone al descubierto la necesidad de que los trabajadores y sectores populares asumamos responsablemente la formación ideológica tendiente a su participación política en cada uno de los procesos electorales, con la intencionalidad de asumir el poder del Estado, no para beneficio personal, sino para una verdadera transformación social y económica. ¿Cómo enfrentar el futuro? Comrade, time, please. Un minutín. La ausencia y la debilidad de la formación ideológica de los dirigentes sindicales y de izquierda no permiten que sus bases puedan asumir el conocimiento y la conciencia de lo que realmente sucede en la sociedad capitalista y permiten que el engaño ideológico de la burguesía se constituya en parte de la forma de pensar de la clase obrera y los trabajadores. Hoy tenemos en discusión la Asamblea Nacional un nuevo paquete de medidas jurídicas, de leyes en contra de los trabajadores, de flexibilización laboral. Y ante esto lo único que podemos hacer es lo que hemos venido haciendo siempre, estar en las calles. Esta es la nueva realidad que nos toca llevar y hay que asegurar los derechos de quienes por ahora son beneficiarios del derecho al trabajo, pero también tenemos que ocuparnos de aquellos que no les permiten ejercer ni siquiera su derecho al trabajo, porque sin este derecho no hay derecho a la vivienda, a la alimentación, al vestido, a la educación. Estamos convencidos que la tarea urgente es reafirmar la lucha y la organización para enfrentar los graves problemas sociales, demostrar asimismo la incapacidad de los gobiernos de derecha para resolverlos, por lo que nos corresponde levantar escenarios y condiciones propicias para una alternativa de gobierno encaminado inicialmente a la institucionalidad del Estado. ¡Viva el 18 Congreso de la Federación Sindical Mundial! ¡Viva el internacionalismo proletario! Muchas gracias. ¡Viva! Thank you, comrade. Now the floor is for Devroy Situ, India. The next will be Kiki Trigo, Argentina. Comrades,
the comprehensive world working class understanding of my parent organization, Center of Indian Trade Unions, shall be presented by the president of our organization, Dr. Hemlata, when she takes the floor. I shall deal only two very important, hotly debated all over the world today, political ideological issues, which in conformity and in continuity to what Comrade Mavrikos has already mentioned in the report, namely the Ukraine war and the New Green Deal. The World Federation of Trade Union has been the very first to articulate authentic analysis of the continuously deepening crisis of capitalism is a systemic crisis and not a cyclical crisis. Similarly, the crude and cruel character of capitalist class governments in addressing the humanitarian crisis arising out of the COVID-19 pandemic has been laid bare by WF2 from working class understanding. Comrade Mavrikos has very boldly said, quote, "The pandemic stripped capitalism naked, removing its mask and fancy clothes." Related to the pandemic, the world has clearly witnessed the superiority of socialism, the barbarity of capitalism, the crude and cowardly character of capitalist class. On the contrary, the courage, conviction, sacrifice, and militancy of the world working class. The Ukraine war, although fought in the soil of Ukraine, it is in reality a war between the USA and Russia. The thesis has presented a unique formulation that Union of Socialist Soviet Republics, USSR, played the guarantee for world peace. If USSR wouldn't have been the victim of internal and external conspiracies, resulting in its dismantling, the imperialist forces wouldn't have been succeeded in their hegemonic aggression and destruction of world peace with repeated regional wars. The Ukraine war has got a very dangerous economic angle. It is not mere economic sanction imposed by USA against Russia. It is freezing of bank account of Russia and confiscated 630 billion US dollar foreign exchange reserve of Russia. Thus, USA has weaponized dollar and launched economic warfare. Even bourgeois economists have defined this as, quote, economic weapon of mass destruction. For such atrocities, USA shall have to pay a price sooner or later. The atrocious act of USA has sounded alarm bell globally. Same can happen with the dollar reserves of other countries. To protect them from the same fate as Russia, there is likelihood that countries may diversify their foreign exchange reserve in other currencies instead of US dollar. According to a research paper produced by the International Monetary Fund itself, dollar share of international reserves have been in decline for the past 2 decades, ever since USA has resorted to confiscation of dollar reserve of other countries. Next, certain other internal economic factors of USA are also pivotal to the vulnerabilities of dollar. The US has been under the grip of massive trade deficit, growing current account deficit. Inflation has jumped to 8.5%, the highest for the last 40 years. The dark cloud of market recession, worsening debt-GDP ratio. Notably, the debt-GDP ratio of the capitalist world has climbed around 300%,
which was only 150% even during the crisis of 1930s. Let us recall that dollar faced a real danger of slide in 1971 when Richard Nixon stopped gold redemption against dollar. The OPEC responded with repeated rise in the price of crude oil. However, with the emergence of petrodollar consequent upon US-Saudi Arabia pact in 1974, dollar got a lease of life. Now, debt financing Ukraine war by USA and weaponization of dollar and response by different other countries taking lesson from the US onslaught of confiscation of reserves fund and in the name of economic sanction bound to impact the world economy vis-a-vis the dollar. A CNN online post has captioned, quote, "So, the king dollar about to be dethroned." Well, this may not happen tomorrow, but such earth-shaking manifestations must be looked upon, linking with the aggressive systemic crisis of capitalism, which has a big bearing on the working class movement, both in short-term and long-term basis. My last point. In September 2009, the UN Environment Programme issued a report entitled Global Green New Deal. This was closely followed by declaration of Green New Deal in Europe, in UK, in USA, and so on. The capitalist game behind the whole project is said to deal with the earth-shaking humanitarian issue of environment pollution and global warming through a close green Keynesian spending. The slogan has been coined under the influence of Roosevelt's New Deal, launched during the Great Economic Crisis in USA in 1930s. I have no time to delve into the details of the two events, Paris Conference in 2015 and Glasgow Conference in 2021. The wide gap between the words and deed very, very significant. Urgency and challenges before the working class arise from the onslaught of loss of employment of millions of people, direct and indirect, working globally now and work for fossil fuel industries. Due to technological factors, such job losses in underdeveloped and undeveloped countries shall be shockingly higher. Our trade union movement must alert about the intellectual mercenaries of the capitalist class who are bringing about fake, falsified study report to hide the shocking dimension of job losses due to transition to the new renewable energy. The game of just transition must be understood in this context. Finally, of late, a campaign for just transition from fossil fuel to green renewable energy has been reverberating globally. It is attributed that the concept of just transition was born in the US in 1970s. The preamble of Paris Agreement also contains this. Wide ranges of individuals, groups, institutions across the globe are conspicuously active on the just transition project. Academics, professionals, governments, NGOs, yellow trade unions, multilateral international bodies, including ILO, and many more have taken on board. Fund worth billions of dollars is flowing, and the target is the underdeveloped countries. As COVID-19 pandemic crisis was a cruel commercial opportunity to the business billionaires, so too carbon emission and global warming opportunity to amass wealth by the capitalist class. Comrade, please. Remember, I conclude. Remember, 9 global billionaires emerged during pandemic and many more. Not to be surprised, ITUC is close collaboration with ILO has been entering into tripartite partnership in the concerned countries for this so-called just transition. Remember, ITUC has been partnered on the basis of a daydream with fair globalization of ILO also. With the affiliates of WFTU must be in forefront protecting natural resources and clearing
protecting environment from the capitalist class. We shouldn't have any illusion on the partnership, which is nothing but class collaboration. I finally conclude that socialism is the answer to the systemic comprehensive crisis of capitalism, and the path is class struggle, and the goal is forcible overthrow of capitalist system. Thank you. Thank you, brothers and sisters, please to have your attention. We have dear. No. Please, please. From here. Hola. Wait. Activate il micro. Dear, excuse me, Kiki. Brothers and sisters, please, I need to have your attention. We have the next difficulty about the number of speakers, of speeches. It is impossible for us to manage the number of applications. We have from 13 countries who they didn't, until now, we didn't receive the floor. Important unions, members of WFTU. Angola, Mozambique, Tanzania, Republic Dominicana, Niger, Mauritania, Lebanon, Kazakhstan, Serbia, Uruguay, Indonesia, Morocco, Bahrain. Until today, until this time, just now, they didn't receive the floor because of the number of speeches. Also, we have more 35 applications from countries from which already spoke some brothers and sisters. Because of this, it is impossible for us to manage this situation. On the break, we sit and to discuss. But we wanted to inform you that it is impossible for our today Congress to receive floor all which you demand, you have to receive the floor, etc. This is for your information. Trigo, you have the floor. Thank you. Now, Comrade Kiki Trigo, Argentina. And after we have Ricardo Saraiva, Brazil. Hola, compañeros y compañeras. Primero, saludar al 18 Congreso de la Federación Sindical Mundial. Dar un gran saludo especial a los compañeros de la USB por el esfuerzo que hicieron para poder lograr que este congreso tan importante se pueda realizar acá en Roma. La otra cuestión... Please, la otra cuestión importante que me parece que no podía no decirlo es que darle un gran saludo al compañero Valentín Pacho, que hoy hizo más o menos dio como una especie de despedida en cuanto al Consejo Presidencial, y la verdad que es un compañero que es un referente para muchos de nosotros y no quería dejar de mencionarlo. Es un gran compañero y es un gran saludo y mi respeto para usted. Otro compañero que no quiero dejar de recordar porque en el anterior Congreso estuvo y que nosotros somos fruto también de esa construcción político y sindical, que no está acá, pero sé que en algún lugar debe estar dando vuelta, que es el compañero Ramón Cardona de Cuba, que ese compañero fue el que fue fortaleciendo la FSM en América Latina y a muchos de nosotros como dirigentes sindicales. No quería dejar de recordarlo a él también. Lo bueno de
de hablar, después que hablaron muchos, es que no voy a decir lo mismo. Entonces, y por supuesto que acuerdo con muchas de las cuestiones que plantearon los compañeros. Lo que quiero decir es que hoy en el 18 Congreso estamos de acuerdo básicamente con las tesis que se plantearon. Me parece que son de un contenido político muy importante. Y la cuestión, me parece más trascendental de esas tesis del Congreso, es cómo hacemos para dar respuesta a esa dificultad que tenemos como clase. Está claro que la pandemia ha demostrado que el rey ha quedado desnudo, está claro que la pandemia demostró que la crisis capitalista cada vez está más feroz, que cada vez ataca más a la clase trabajadora, no solamente a la clase trabajadora, sino también a nuestro planeta, que es el único que tenemos donde tenemos que vivir. También la gente se dio cuenta, y nosotros nos damos cuenta, y siempre los dijimos, que la salud no puede ser una mercancía, que la educación no puede ser una mercancía. Quedó evidenciado que hasta los que tenían dinero se morían. Entonces me parece que nosotros como Federación Sindical Mundial, que ayer el compañero Mavricos hablaba de la cuestión de cómo fue el crecimiento desde a estos últimos 17 años, me parece que se pusieron las bases para que la FSM pueda no solamente empezar a crecer, porque de hecho creció muchísimo, sino que tenemos que empezar a dar disputa a nivel mundial, y esa disputa que necesitamos dar como Federación Sindical Mundial, necesitamos más compromiso de las organizaciones afiliadas a la FSM. La lucha nunca ha dejado de ser internacionalista. Los trabajadores del mundo somos internacionalistas, necesitamos más compromiso de las organizaciones para que la herramienta que tenemos a nivel mundial, que es la FSM, esté en condiciones para poder resolver esas contradicciones que la tesis plantea. Así que básicamente decir eso me pone contento porque tuvimos una historia donde siempre la FSM ha estado al frente, tenemos un presente y evidentemente este Congreso me da la pauta de que tenemos un futuro, porque evidentemente vía organizaciones sindicales muy importantes, con mucho recambio generacional, como lo pude ver en los compañeros de la CGT de Francia, como puedo ver a los compañeros de ATE de Argentina, como puedo ver a los compañeros de la FAT de Panamá, como puedo ver y pude haber escuchado a los compañeros del LAB del País Vasco. Son todas generaciones nuevas que son militantes de la FSM y que son los que van a llevar adelante la lucha que necesitamos para poder resolver las cuestiones principales que tienen que ver con la destrucción del capitalismo, que lo único que hace es traernos hambre y destrucción a nuestro planeta. No quiero tomarme más minutos porque sé que el tiempo es escaso y me había comprometido a mí mismo a no ocupar los 6 minutos que tenía para hablar. Solamente darles un gran saludo a todos. No tenemos un regalo para darle a Mabrico, pero sí darle el compromiso de que desde la Federación Sindical Mundial del Cono Sur vamos a dar todo lo posible para que la Federación Sindical Mundial siga creciendo y hacer el aporte que tengamos que dar a nivel mundial para que la FSM, que es la única herramienta de clase del mundo, esté al frente de cada uno de los conflictos. Muchas gracias. Thank you, comrade. Ricardo Saraiva, Brazil, and the next, Harry, Tanzânia. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu queria saudar, em nome da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, o presidente Mike, saudar todas as mulheres na pessoa da companheira Cíntia, e uma saudação especial para esse grande guerreiro, Jorge Mavericks, por ter conduzido a FSM a esse estado que levantou a classe trabalhadora no mundo. Uma salva de palmas para esse grande guerreiro. Nós estamos no momento que acontece esse congresso, onde estamos com uma crise capitalista, uma crise da humanidade, uma crise econômica, onde a hegemonia norte-americana começa a se balançar quando um novo grupo começa a disputar a hegemonia mundial, liderada pela China, pela Rússia, enfim, pelo BRICS. Esperamos que o Brasil venha compor outra vez esse BRIC para poder combater essa hegemonia norte-americana. Enquanto muda essa hegemonia, o império ataca os trabalhadores, retirando os direitos, fazendo reformas trabalhistas e vem ocupando países, garantindo vários golpes, como foi na América Latina.
E nós da América Latina temos resistido. Assim foi na Bolívia, no Peru, no Chile, na Argentina. E esperamos que também possamos cambiar em Brasil, derrotando o Bolsonaro, esse fascista, e elegendo o companheiro Lula. Sabemos que esses governos ditos progressivos não têm cumprido sua função, que é trazer melhoria para a sociedade. Sabemos disso, porém, não achamos que o fascismo seja um alternativo. Por isso, nós, da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, apoiaremos o Lula para derrotar o fascismo no primeiro turno no Brasil. E queria fazer um pedido especial a essa grande federação sindical mundial. Nós vamos ter 2 eleições na América Latina muito importantes. Uma no Brasil e outra na Colômbia, onde mais de 2.000 militantes têm sido mortos, mesmo depois do pacto de paz que foi feito em Cuba. E eu queria me solidarizar com os companheiros cubanos que ontem teve uma explosão no hotel. E dizer, ao mesmo tempo, eles continuam com embargo em Cuba, o Império continua com embargo em Cuba, continua com embargo na Venezuela e continua com embargo na Nicarágua. Dizer que as guerras que o Império vem fazendo, a mídia mundial não fala. Porém, a guerra da Ucrânia, eles tentam fazer um lobby para derrotar essa quebra de hegemonia. Nesse sentido, eu gostaria de dizer, companheiros e companheiras, a CSI, lá no Brasil, aliás, no mundo, tentou organizar uma grande concentração para defender a Ucrânia. E nós queremos dizer que as centrais filiadas do Brasil, a FSM, barraram e não participaram desse ato. Todas as 4 centrais sindicais filiadas. Nesse sentido, eu quero dizer que a alternativa aos trabalhadores do mundo é a organização, é a unidade dos trabalhadores. E a FSM tem cumprido um papel fundamental. E eu queria encerrar dizendo, trabalhadores do mundo univos, viva a Federação Sindical Mundial! Viva a unidade dos trabalhadores! Fora Bolsonaro! Lula presidente! E viva a classe trabalhadora! Muitas graças, muito obrigado. Thank you. Now the floor is to Harry, Tanzania. Solidarity. You say forever. Solidarity. Comrade President, General Secretary, and all the members of this Congress. Here from Tanzania. In our country, I find it's very important so that we can expand the movements, the labor movements, specifically from the WFTU. In FWTU, in most in African countries, I find it has not that much deep-rooted as it is in some other continents. Then with this good number, the great leap we have done of the increase of 119% increase of membership, I think in the next lap, we can also improve more to go up to those big levels if we can put more efforts to come to Africa, specifically to Tanzania and East Africa in particular. So I recommend the good work performed and also wish all the best to make sure that we go to the higher levels. My point to make here is I've listened so many speeches from other members. I would suggest now it's high time we think how to implement these, to put these things into reality.
we find a way forward. We speak about this, well, then what is the way forward? I think it's high time now we develop the system to see how the best things we can, from what has been spoken to different people here, to put them into practice so that next time we see the tangibility of what we have. Thanks very much, and I have a gift for the General Secretary. Please, can you please come close so that I give a gift from Tanzania. Thanks very much. Masai dress, Masai dress. This is Masai dress, the name. Yes. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Excuse me, Cynthia. I want to inform you that the Federation of Tanzania, it is our new member, and they. And because of this, I welcome, dear comrade. It is an honor for us. Thank you. Today, we spoke from yesterday all times that we have 105 million members, but I need to inform you that we are more than 110 million members, because Libya come back, come here, comrade. Libya come back, and also Tanzania, and other unions, very strong and very big. Thank you very much. From Libya, they were members and active members of WFTU until December 2005, October 2005. But that time, when the situation, the political direction of Muammar Gaddafi changed, they stop their relations with WFTU, and from that time, October 2005 until the last month, until the March of 2022, they was in distance from WFTU. They come back, they sent letter official 1 week ago that we are also come back and we are active with WFTU. Welcome, welcome. Thank you, comrade. Yes. السلام عليكم. Yes. نيابة عن أصالة نفسي، نيابة عن الاتحاد الوطني عمال ليبيا، يسرني أني أتقدم جزيل الشكر للاتحاد العالمي للعمال على هذه الدعوة الكريمة وعلى ترحيبهم بنا مرة أخرى، علما بأن نحن من مؤسسي هذا الاتحاد وكنا دعما قوي لهذا الاتحاد. أيضا نيابة برضو عن كل العمال الليبيين حملوني الأمانة العامة ورئيس الاتحاد، حملوني التحية لكل العاملين بالأمانة العامة بالاتحاد العالمي، السيد جورج والسيد مايك وكل المناضلين الشرفاء. وأنا صراحة من معجبين بالسيد جورج، ودائما أتابع فيه أنه الرجل هذا فعلا نقابي مناضل قوي ضد الرأسمالية وضد الإمبريالية، ونحن معه ضد الرأسمالية وضد الإمبريالية، ونحن معهم كعمال دائما نتكلم باسمه ودائما نتابع نشاطاته. ونظرا لهذه الأشياء هذه كلها يسرني أن أتقدم إليه بهذه الهدية البسيطة المقدمة من الاتحاد الوطني عمال ليبيا. هذه الميدالية يقدمها الاتحاد الوطني عمال ليبيا لأحسن نقابي في العام، لكل عام تقدم لشخص واحد، وهذا العام قدمت للسيد جورج على تضحياته ونضاله ضد الصهيونية وبخاصة من نضاله مع الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
Now we invite delegate from Vietnam. George, do you have enough water? Thank you. Do you have enough cupboard to keep all this things? Wow. You remember when we were in my village, you remember? So, comrades, now we close the section of this morning. We have lunch time and we start the work at 2 o'clock. Please, 2 o'clock here in the room. And in the afternoon, after 6 o'clock, when we finish our section, we will have some buses outside. So we will bring you in the center of Rome, and you are free until 22 o'clock in the evening, okay? After I will repeat you, but now we start to work at 2 o'clock. Μαύρους και λευκούς, κόντρα στην αφητεία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM,
anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. Η αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. Το 45 γεννήθης στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παχέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παχέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. Το 45 γεννήθης στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παχέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παχέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista, viva la FSM, antiimperialista. Η αγκαλιά
αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη.
ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα, Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα, Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα, Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα, Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα, Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα, Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα, Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα, Viva la FSM, αντιπεριαλίστα.
γεννήθης στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Το 45 γεννήθης στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Το 45 γεννήθης στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό.
Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κυπαρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κυπαρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα.
αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία,
κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κι Παρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Η αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista. Viva la FSM, antiimperialista. Viva la FSM, anticapitalista.
FSM, antiimperialista. Το 45 γεννήθη στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κυπαρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Το 45 γεννήθης στο Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κυπαρίσι. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παδιέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα.
Παρίσι, δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες Κυπαρίσι. Με κόκκινη παντέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Με κόκκινη παντέρα και ήλιο λαμπερό, με αλληλεγγύη και με διεθνισμό. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Σου θάλασσα χωράει τους εργάτες, χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες. Η δράση σου η ταξική σ' όλη την οικουμένη, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, πάντοτε εξακουσμένη. Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία, κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. Viva la FSM, αντιπεριαλίστα. Viva la FSM, αντικαπιταλίστα. In the next Congress, he will ask in the next Congress, not now. Dear comrades, dear brothers and sisters, we are ready to start again. As you know, because already we inform you, we have not short time, and we have until now 16 countries which they didn't speak until now: Angola, Mozambique, Republic Dominicana, Niger, Mauritania, Lebanon, Kazakhstan, Serbia, Uruguay, Indonesia, Morocco, Bahrain, Somalia, Congo, DPR Korea, Chile, and Czech Republic, and Tunisia. It means 19. Our suggestion it is to receive the floor for 4 minutes, if you agree. We kindly ask all of you, we call upon all of you, when you receive the floor from the podium, please to take the time. If you want to help all of us. But the topic, it is not only this one. It is also that now we need to give the floor in the committee of final declaration. Final declaration, Rome Declaration, with the title Rome Declaration. Our comrade Suarez de Broy, member of committee of final decision, together with our comrade Nikos Theodorakis from PAME, Greece, together with Diva Nilton Pereira from CETB of Brazil, and with comrade Zola from Nehau, South Africa. They were and they are until now this committee. Now, for 10 minutes, our comrade Suarez de Broy, he will inform you about will give you one summarize in general picture for the final decision, and from now
you will have the time until, now the time it is about 2 o'clock, until 6 o'clock, you have the time. Now it is 3 o'clock. Yes. Okay, 3 o'clock. 3 o'clock. You have 3 hours until 6 o'clock to give short, please, remarks and suggestions from the members of WFTU. To give short suggestions to Comrade Suarez de Broy. And they will sit after the end of our work today, and tomorrow morning we will voting for the final declaration, Rome Declaration. Excuse me, it was difficult to print 500 copies because of many reasons, and because of this we kindly ask all of you to support and to help us. Brother De Broy, for 10 minutes, please. Yes. Comrades, General Secretary Comrade Mavrikos has informed you about the committee and the principles which you have followed. No question of repeating. But I should share with you the draft of the Rome Declaration, the title of the resolution. It has been prepared by WF2 headquarters, and the committee had 5 meetings, online 2 meetings, one of which Comrade Mavrikos was personally present, and then coming over here, we had 3 meetings, resolution committee, and we have discussed and we have finalized a draft. We would have been happy to distribute you the copy, but Mavrikos has said that 500 copy time and infrastructure question, I'll request you kindly bear with us. Now, having said that, the declaration has got 2 parts. The first part about the political and ideological and situation analysis, and the second part, the task from the Congress we decide. So far, the political analysis is concerned. This we have taken from the report presented by the General Secretary under the title Thesis and Priorities. And the operative part, you should be happy to know that the advanced planning of WF2 headquarters, we prepared a draft. In the last Presidential Council meeting, we got it approved, and then we have come to you. Thereby, I would like to impress upon you that you may and should have confidence on the draft, the way, democratic way, and the basis through which it has been prepared, so it should be acceptable to all of you. Now, in the political analysis, we have in the beginning discussed about the credential. How many people attended, how many people spoke, how many new committee, etc., etc. So there is a credential section. Then the unprecedented background under which this Congress is taking place. Then the dangerous geopolitical and economic development in the world that we have noted, and the systemic crisis of capitalism. Then the new Green Deal, which is there in the report, I have also informed you. Then capitalist contradiction within the capitalist camp vis-a-vis the role of the WFTU and role of the working class and its affiliates, etc. Then the question of arms race and the role of UN, NATO, WTO, G7, G20, and the new situation. That also has been captured in the draft which will ultimately come to you. And finally, the role and responsibility of the working class in this situation to fight it out under the guidance of WF2. Very briefly, comrade, this is the political analysis we have done in the draft resolution. And so far the task part is concerned, that we have said we have to adhere and march forward with the founding principle of WFTU. That is on the basis of which we decide and act on the task. Then the next question is the very vital question of
right to strike. That is very, very pivotal for WFTU vis-a-vis the other class-oriented, collaborators, you know. So that is a prime task we have decided here. Then, of course, the international solidarity, and because it's spoken, and our president has also spoken about the equal right to women and their social, political, economic necessities. That is the priority of WFTU. Then about the fight against racism, fascism, and xenophobia. And then our struggle, the school of social struggle, this class struggle we conduct. The struggle is a school for the WFTU and class-oriented working class trade union movement. Then, of course, the contemporary need you find, that's what we say day-to-day struggle. Our struggle has got two parts, immediate and ultimate. Ultimate is the total emancipation. But we cannot see it until the emancipation is achieved. We have got day-to-day struggle, which is called the contemporary issues and contemporary fight. That we have decided. Technology is playing a very big role, and our class enemies are trying to utilize the technological development against us. And we have to counter it. And that's what is said, scientific and technological revolution. The fruits of the revolution should not be utilized against us by the capitalist class. So we have to prevail, we have to propagate, and we have to put it forward. That is also accommodated in the draft resolution. That is, and the other specific issues, the question of income and wage protection, social security, then the question of unemployment and against privatization. There is a good section there. Then we have got the question of immigrant. Other than WFTU, no trade union movement in the world, and our affiliates in the respective countries, the migrant labor dispatching country and the receiving country, WFTU one and one alone, which is fighting for the cause of immigrant. So that is also there in the resolution. Then, of course, the vital question of child labor and for women working during pregnancy. Many delegates in their speeches, they have written the pregnancy is a matter of labor. It cannot be imposed on them. So that is also there. Then the question of working hours. Our goal is 35-day working hours, but without reduction of wage, without reduction of working days for the purpose of reducing wage. No, wage has to be protected, and it must be gradually 35 working hours a week, etc., etc. That is also in our resolution. Then, re-emergence of fascism. The question of fascism, neo-Nazi, and other onslaught, what we see in different countries of the world, that is also one of the priorities WFTU has identified. And in the final section, we have got the question of the creation of an international committee for promotion and protection of trade union right. You and me, all of us have got our experience in our respective countries, how to oppose and deny trade union right. Our leaders, cadets are even murdered, that you have heard from the delegates. So that is, and there are other right to strike should not be there, organization should not be there, etc., etc. So WF2 proposes to give legal and solidarity protection to our comrades and our unions organizing trade union all over the country. There is a proposal in the resolution for international committee. So that is also one of the final goal. So as Mabrikos has said, extreme shortage of time, what he has said that this is formally proposed to you. Now if any delegates want to give any fresh proposal, very briefly within this framework, long thesis there is no time, but ultimately tomorrow we have to adopt it as Rome Declaration, and that is the instrument with which we shall go back from the 18th Congress of WFTU to go forward. So therefore, taking into consideration the time constraints, the importance, the bounden duty for you and me to adopt the declaration here in Rome itself, therefore up to 6 p.m. any point what I have already spoken, if you want to give, kindly give it to us with all your suggestion.
The resolution committee shall meet today in the evening 6. We shall consider, and tomorrow we shall come before you with the final thing for your adoption. That is the thing. I conclude, or before I leave the podium, one point I have to say, comrade. In the task part, everything has been written. But one thing which has not been written, but this is to be considered by the WFTU, with heavy heart, I have to say, Mavrikos has firmly said that General Secretary is no more further. So this Congress has to take the decision, okay, if he is not negotiating, not amenable to any suggestion to continue as General Secretary, that without Mavrikos, as of now, we don't foresee the WFTU can run. And when I say about Mavrikos, Mavrikos is the manifestation of an institution. What our PAME comrade Peres, in his speech, he has rightly pointed out. I fully support that the role played by PAME, KKE, the militant working class of Greece, and through that only, Mavrikos could push the WFTU to this present height. So, this is also one of our tasks, that Mavrikos may not be General Secretary, but he must play an important role, and for that, an arrangement has to be made. Number one, WFTU also, our central offices. Our central offices, right from Anda to Bazionis to Christopher and all others, comrades I cannot name out for want of time. That is there, Mavrikos is there, the Green working on together. So therefore, I mean, at least this Congress should take a decision that WFTU headquarters to continue up to next Congress. Certainly it is to continue with the present central office structure in Athens. And I concretely suggest before the conference that Mavrikos, we should assign him a new responsibility to guide the WFTU as honorary president of WFTU. So that is also my concrete suggestion. And this is also a collective task which we don't like to put in writing here, but I am putting before you for your consideration. I hope I am well within time. So with this, I formally move the resolution, and whatever we all said, we require response from you, cooperation from you. Democratically, tomorrow morning, we have to adopt here as Rome Declaration, which is the instrument of organization, instrument of struggle in the days to come. With this, I formally place it, and thank you very much for your kind attention and your expected cooperation. Thank you very much. Thank you, Comrade De Broglie. Now the floor is for a comrade from Angola, and after a comrade from Mozambique. Muito boa tarde, nossos camaradas congressistas. Camarada Mike Macoiba, presidente, a vossa honra, secretário-geral Jorge Mavrikos, secretário-geral Paulo Lombardi e camaradas e camaradas, todos os trabalhadores. Muito obrigado por ter nos convidado mais uma vez nesta luta. É que havíamos perdido ontem e hoje estamos na conquista. E para vos dizer que quando nos convidaram, através do nosso amigo, e rendo homenagem a ele, o camarada Cardone de Cuba, nós já estávamos a pensar que estávamos perdidos, porque os outros que começamos juntos, todos fugiram. Mas isso não é história. Fica para trás, à frente sempre é o caminho. Dizia eu que não vim para fazer discurso, mas para homenagear o trabalho que a FCM fez e está a fazer em Angola, porque o nosso governo reconheceu
e agora também conseguimos mudar as políticas laborais. Estamos quase igual aos outros países dos palopes. Também vamos ter os 35 horas laboral, embora os outros reclamam mais. Isso graças àqueles que nos mostraram o caminho. E hoje mesmo, quando vos falo, acabei de falar com a nossa representante do Ministério do Trabalho e disse, dê a nossa bandeira à WFTU, e que vou apresentar agora e vou dar, pela graça do nosso camarada que nos acompanhou, e desde 2016 em Durban, eu fui de carro, porque não tínhamos apoio de ninguém, o governo não nos conhecia, mas eu tinha prometido, enquanto secretário para a organização, vou organizar até chegar ao mundo e Angola ser conhecida e reconhecida outra vez. Desde já, convido o nosso camarada presidente Macoíba, vamos lhe dar um símbolo de pensador aqui dentro desta sala. Senhor Mike Macoíba, por favor. Se vide bem essa bandeira de Angola, tem as rodas de entrada. É que o 18º Congresso vem o 8, como é que está? Vem só como é que está. E a Angola não tem que fugir a todos. E como símbolo da revolução em África, o socialismo e o trabalhismo tem que ficar, estamos a lhe dar isso como pensador, símbolo do nós angolano, para lutar para sempre e rumo ao socialismo. A seguir, não esquecemos também o nosso secretário-geral, que durante esse tempo revolucionou, e quando eu conheci, sem saber se eu era da Angola, encontrei já o meu nome lá encontrado, Força Sindical Angolana. Te assustei, eu que vim a pé, que vinha correr os outros, e disseram, você não vai conseguir, porque aquele senhor é muito rígido e rígido. Vi que afinal não é verdade. E ele está presente. Convido o secretário-geral, Jorge Mavito, o meu muito obrigado. Este é o símbolo do progresso, e como pensador e revolucionário. Muito obrigado, e lhe dou esta bandeira que vai meter sempre em casa dele, e pensar sempre naqueles que estão na frente, como a trincheira firme da revolução em África. Angola. Muito obrigado. Ok, obrigado. Para dizer também que nunca vou esquecer e nunca vamos esquecer aqueles que nos trouxeram nos anos 60 para conhecermos o que o sindicalismo. Qual é a revolução? Formou-se muita gente e nesta queremos aqui em palco o nosso camarada Ulisses, se está presente, e se não estiver, a representação pode receber. O nosso muito obrigado para trilharmos a regresso à nossa casa que havíamos deixado há muito tempo. Por favor. Se vocês virem bem, no nosso símbolo está aqui a força como palanca, é o animal raro no mundo. Nós estamos a dar naquele que, como raro, nos ajudou para voltarmos a esta casa, ao camarada, a CTC de Cuba. Nosso muito obrigado. Camarada organizador, camarada Paulo, se estiver presente, a nossa honra de vocês nos receber a esta casa é que sempre só ouvia no WhatsApp, às vezes no Facebook, conversávamos, mas não nos conhecíamos. Hoje estou a conhecê-lo. Por esta honra de nos receber, está aqui esta bandeira, porque temos nossos amigos da JIP, a OGN,
que colaboram conosco, além de ser empregadores, mas tornam-se ser nosso parceiro social, porque todas as resoluções, eles que me fizeram chegar aqui, disseram, vais encontrar o camarada Paulo Leonardo. Esta é a nossa bandeira. Exato. Esta bandeira vem esta parte que está aqui e vem que está ali. A revolução está aqui. Então, o nosso muito obrigado. E para o último, tenho a dizer que estás a criar uma juventude muito forte. E se me permitir, por favor, aquela juventude que onde esteve cá, a forte, e para eles uma grande salva de palma. E eu também deixo uma lembrança para eles que nós estamos a trabalhar forte e sempre voltaremos para um dia desse cobrar. Quando ouvimos a história que a primeira reunião, se não estou após os 49, penso assim, começou aqui um dia se vamos a parar. Essa juventude estará cá conosco para nós fazermos tudo e avançar, se assim Deus quiser. Muito obrigado. O representante da juventude, se estiver cá, agradecer que aparecesse. Os Piccoli está onde, os meninos? No, Paulo, comrade, sorry, but time is finished. Time is finished. For the young people. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Obrigado. Viva a FCM! Viva a FCM! É frente ao caminho, nunca vamos voltar. Muito obrigado. Thank you, comrade. A comrade from Mozambique. And after from Dominican Republic. Only 4 minutes, comrade. Only 4 minutes for each speech. Please. E non present. Boa tarde, camaradas. Camarada Presidente Macuaíba, ao camarada Secretário-Geral Jorge Marvicros, aos companheiros delegados neste 18º Congresso, recebam as nossas saudações da Organização dos Trabalhadores de Moçambique Central Sindical, o qual eu represento neste momento. Vimos aqui para juntar aos demais trabalhadores do mundo, reafirmar a nossa luta contra a exploração, contra o capitalismo, contra o imperialismo. Queremos também render homenagem a homens e mulheres e jovens que desde a criação desta organização FSM lutaram e continuam a lutar para promover a dignidade dos trabalhadores, a liberdade, os direitos sindicais sem limites. Sabemos que o mundo hoje está doente socialmente, está doente economicamente, está doente politicamente. É uma oportunidade para nós, os trabalhadores, reafirmarmos a nossa luta contra todas as formas de exploração, as formas visíveis e invisíveis do capitalismo, promovendo guerras, promovendo separações para ter o controle da economia, para poder vender as armas a todo mundo. Por estas palavras, não posso terminar sem reconhecer a todos que contribuíram para que fosse possível este congresso, aos técnicos, ao pessoal de apoio, a todo o staff da FSM, da USB
e todos que tornaram possível este congresso, aos jovens, o nosso muito obrigado. Trago aqui uma pequena recordação que primeiro ao presidente, que é o símbolo da organização, camarada Macuaíba. Esta é a camiseta que usamos durante o 1º de maio de 2022. Thank you. Ao nosso secretário-geral, também vai o símbolo, se não servir, vai guardar. Muito obrigado. Thank you. Dalla Repubblica Dominicana. Sorry, and after Niger. Bueno, buen día, compañeros líderes sindicales de todas las regiones del mundo, camaradas. Un saludo al Presidium y por intermedio de ustedes a todos los delegados, observadores e invitados de este 18º Congreso de la Federación Sindical Mundial. Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes en nombre y representación de la Central Institucional de Trabajadores Autónomos CITA, una organización sindical con más de 2 décadas afiliada a la Federación Sindical Mundial, FCM. De igual manera, servimos de portavoz de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, quienes no pudieron estar presentes, pero pidieron que por favor los mencionaran como parte de la Federación Sindical Mundial en la República Dominicana. Venimos desde la República Dominicana, en Latinoamérica, un país en el mundo incrustado en el mismo trayecto del sol, como describió nuestro poeta nacional, Pedro Mil. Estamos ante ustedes, en primer término, para expresar nuestra satisfacción, para expresar nuestro reconocimiento al compañero secretario general de esta organización, compañero George Mavrico, por la ardua labor realizada durante todos estos años, al igual que los demás miembros del Consejo Presidencial. En ese mismo sentido, queremos agradecer a los directivos, a los miembros de la Unión Sindical y de la Base, que nos han acogido aquí en Roma como si fuera nuestra casa. Sé que al expresar esto lo expreso por todos ustedes, porque de verdad ha sido un trato exquisito, ha sido un trato fenomenal. Todos nos hemos sentido como en casa, así que muchas gracias a los miembros y dirigentes de la USB. Hoy, sábado 7 de mayo del año 2022, en este 18º Congreso, queremos ratificar el compromiso con los principios de la Federación Sindical Mundial en pro de una sociedad más justa, una sociedad cada vez mejor. El movimiento sindical enarbola la causa de la defensa de los intereses de los trabajadores. Nosotros somos mayoría, nosotros somos los que producimos la riqueza. Los trabajadores del mundo producen la riqueza. Sin embargo, los trabajadores del mundo no son los que deciden el destino de esa riqueza. Es por ello que aquí queremos nosotros extender una invitación a que como mayoría nos organicemos y participemos de la actividad política partidaria, que accionemos en la vida política de nuestras naciones, en procura de lograr el poder político, en procura de lograr la administración del Estado por las vías democráticas, por las vías legales. Esta mañana, por última vez,
Como miembro del Consejo Presidencial, pudimos escuchar todos nosotros al compañero Valentín Pacho, un digno ejemplo latinoamericano, un compañero que fue senador en su país, dirigente sindical, hizo vida política y como senador legisló desde el Congreso por y para los trabajadores de su país. Valentín Pacho es un ejemplo a seguir y al igual que él, el compañero Luis Ignacio Lula da Silva son compañeros que nosotros debemos imitar. A ellos la gloria siempre, a ellos el agradecimiento por esas enseñanzas. Sin embargo, creemos oportuno que la Federación Sindical Mundial debe motivar a todas las organizaciones afiliadas y amigas a que participen, a que se incorporen en los procesos de observación de los procesos electorales en sus diferentes países. Más aún, proponemos que la FSM cree un observatorio, un comité internacional de observación de los procesos electorales, de forma que podamos observar, que podamos fiscalizar, que podamos estar ahí en cada uno de esos procesos electorales de nuestras naciones y que la voluntad popular vertida en las urnas sea garantizada, que nosotros seamos observadores y garantes de los votos de los trabajadores vertidos en cada una de las urnas de nuestras naciones. Comrades, time, please. Compañeros, camaradas, adelante, que con la fuerza de los trabajadores y con la fuerza del pueblo venceremos. Muchas gracias. Thank you, Niger, and after Mauritania. Merci, camarades. Discours du secrétaire général de l'Union des syndicats libres des travailleurs du Niger, USLTN. Monsieur le Président Maïka, le président de la FSM, Monsieur le secrétaire général de USB Italie, Monsieur le secrétaire général Georges Mavrikos de la FSM, camarades délégués, tous les participants au 18e Congrès syndical mondial, bonjour. Au nom de la République du Niger, nous sommes deux délégués qui sont Issaka Abdou du Sinaga et moi-même Ibrahim Hamadou SG USLT, aussi SG FIS FSM au nom de l'Afrique de l'Ouest. Nous tous engagés et déterminés pour la réussite de la FSM, la preuve pour ma participation, j'ai même hypothéqué 2 terrains pour ma prise en charge, en plus de certaines bonnes volontés du Niger. Par conséquent, après concertation, nous demandons au Congrès la prise en compte du camarade Issaka Abdou au conseil d'administration présidentiel et moi-même, Ibrahim Hamadou, d'être parmi les membres du bureau de la FSM. Enfin, vu l'insécurité au Niger causée par les terroristes, le Boko Haram et les bandits armés, nous demandons au 18e Congrès de Rome en Italie une forte résolution afin de mettre fin à ce fléau qui en a fait plusieurs victimes et causé la fermeture de plus de 500 écoles, des marchés, des greniers, des maisons, des écoles ont été brûlées. Vive le socialisme, vive la solidarité syndicale, que vive la FSM. Je vous remercie. Thank you. Mauritania and after Lebanon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الرفيق الرئيس وأعضاء المؤتمر، الرفيق الرئيس الاتحاد العالمي للنقابات، الرفيق الأمين العام مافريكوس، الرفاق المؤتمرون. حضرت من الاتحاد العام للعمال الموريتانيين لأشاطركم وأهنئكم على ما حققه الاتحاد العام للنقابات العالمي للنقابات
من إنجازات ومكاسب في ظل القيادة المصارمة التي نرجو أن تبقى قريبة وذخرا لنا. فما قامت به من أنشطة على الصعيد الدولي قد مكن من تعرية الإمبريالية الرأسمالية الجشعة، وها هو العالم يعود إلى التوازنات بعد هيمنة الولايات المتحدة وحلفاؤها، وما قاموا به من غطرسة. وقد بدأ العد التنازلي بعد أن أشعلوا حربا بين شعبين شقيقين في روسيا وأوكرانيا، مما جعل الطبقة الكادحة تكتشف حجم المؤامرة والغطرسة. ولم يبقى علينا إلا المزيد من التعبئة وشحذ الهمم لتزول الرأسمالية عن المنابر وأكاذيبها. وكل أمل في أنكم ستختارون قيادة في مستوى التحديات، ونحن في الاتحاد العام للعمال الموريتانيين مستعدون لتقديم كل ما يطلب منا لتحقيق هذه القيادة ما تصبو إليه الشغيلة في ظل توجيهات الاتحاد العالمي للنقابات. ولا يفوتني أن أشكر قيادة الإSB على ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، ونرجو أن نكون جميعا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونحن في الاتحاد العام للعمال الموريتانيين وفي إفريقيا نقوم بدورنا في الضغط على الحكومات. نعم، إن الشغيلة هي أداة التنمية وهي الغاية منها، لكن وينبغي هنا أن ندافع عن حقوقها المادية والمعنوية، لكن ينبغي أن نضع الأيادي على مكامن المرض، وهو الضغط على حكوماتنا في إفريقيا من أجل إزالة الشركات العابرة للقارات حتى ينعم الشعب المالي بخيراته من الذهب، وينعم النيجر بما يكتسيه من اليورانيوم، وكذلك ساحل العاج بما يكتسبه بما عنده من خيرات وباقي دول إفريقيا، ويعم السلام في العالم ويعيش الشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وينعم إخواننا في سوريا وليبيا ولبنان بالعافية والسلامة، وكذلك رفاقنا في كوبا وفنزويلا وباقي شعوب العالم أن ينعموا بالسلام، وتزول هذه الغطرسة الإمبريالية الغاشمة، وتزول غطرسة المؤسسات العابرة للقارات. عاش الاتحاد العام للعمال الموريتانيين، عاش الاتحاد العالمي للنقابات، ودمتم ودام النضال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للأسف لم أتي بهدية للرفاق لكنني مادية، لكن أتيت بهدية للجميع، أنكم جميعا في قلوبنا، ونحن في الاتحاد مستعدون لعون أي منظمة أو أي فرد من أفراد الاتحاد العالمي في كل ما يطلبه، ومستعدون لعونه ماديا ومعنويا ودعمه أيا كان في أي قارة كان وفي أي منظمة كان، وحبكم في قلوبنا وفي صدورنا، وأهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you. Lebanon, comrade from Lebanon. Follow Kazakhstan. Kazakhstan, sorry. Kazakhstan. السيدة رئيسة المؤتمر، السيد رئيس الاتحاد، السيد الأمين العام، الأخوات والإخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية والسلام لأرواح المناضلين الذين قضوا وهم يناضلون في مواجهة قوى الإمبريالية والاستكبار العالمي في سبيل تحرير الأرض والإنسان والحرية والعدالة. أيها السادة والسيدات، يسعدني باسم عمال لبنان الاتحاد العمالي العام واتحاد الوفاء للمقاومة للنقابات لبنان المقاوم والمنتصر بفضل دعمكم جميعا ودعم أحرار العالم للبنان بشعبه وجيشه ومقاومته.
اختصارا الوقت أحاول لأنه 40% حسم على الوقت صار نختصر الأفكار. أؤيد وأتبنى كل ما جاء في كلمة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الأستاذ جمال القادري حرفيا، وأضيف بعض المسائل الخاصة في لبنان فقط. اسمحوا لي أن أتحدث باختصار عن الوضع العام في لبنان. إن لبنان جمهورية تقع في غرب آسيا يحدها شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلى حدودها فلسطين المحتلة والجمهورية العربية السورية. تعرضت وتتعرض للاحتلال والاعتداءات بشكل دائم من قبل الكيان الصهيوني المؤقت المسمى دولة إسرائيل، بهدف الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب المنطقة وحكوماتها ومواردها، وذلك بدعم دائم من الإمبريالية وأدواتها في المنطقة. وعندما أنجز لبنان التحرير الأول والثاني والانتصار، وانهزمت قوى الشر باستعمال القوى العسكرية، اعتمدت إلى استعمال كل أدوات ما يسمى الحرب الناعمة، وقد أوصلت بلدنا حاليا إلى ما يشبه الانهيار العام. من أجل استغلال هذا الوضع والاستفادة منه في الانتخابات البرلمانية العامة التي سوف تجري الأسبوع القادم. إن الانهيار الكبير الحاصل في لبنان على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية، وانعدام الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء، والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية والطاقة الناتج عن فقد قيمة الأجور بشكل كبير، القيمة الشرائية بنسبة 2000% خلال فترة 25 شهر فقط. إن الوضع الحالي ليس سببه فقط بسبب السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة خلال 30 سنة الأخيرة، ولكن السبب الحقيقي والأساسي هو تدخلات وسياسات قوى الإمبريالية خاصة الأمريكية، والحصار الاقتصادي والتدخلات الوقحة في الشأن الداخلي اللبناني، وصولا إلى منع حصول لبنان على محطات توليد الكهرباء وتزويده بالطاقة، وممارسة كل أوجه ما يسمى بالحصار، وخاصة الحصار على الطاقة والنفط والمازوت والديزل، مما أدى إلى فقدان هذه المواد الأساسية وتوقف جزء كبير من العمل، خاصة المستشفيات ومحطات توليد الماء، مما أوجب على الشعب اللبناني وقوى المقاومة اللجوء إلى استجرار ناقلات نفط مازوت من الجمهورية الإسلامية في إيران خارج إطار الدولة، واعتبار هذه ناقلات النفط أراضٍ لبنانية إذا تعرضت للاعتداءات سوف ترد المقاومة عليها. هنا كسر الحصار على لبنان كما كسر على فنزويلا بموضوع الطاقة، وعادت الطاقة مجددا إلى لبنان. إن هذا يدعونا بشكل أساسي إلى اعتبار أن التنمية والبناء بحاجة دائما إلى حماية، ولا يمكن أن نبني دون أن نحمي. بالعودة إلى المواقف والأولويات التي جاءت في كتيب الاتحاد، أريد أن أشير بشكل أساسي إلى ضرورة الانتباه أن ما يجري من صراع مرير للسيطرة على موارد وممرات الطاقة العالمية، خصوصا المضائق والقنوات البحرية، وأهمها ما يجري على الشعب اليمني حاليا وما يتعرض له. أقترح أن نولي اهتمام أساسي للدول والنقابات العمالية والاتحادات الموجودة في هذه المنطقة، وإن شاء الله بعد الحصار سوف يكون اتحاد نقابات عمال عموم اليمن يتقدم بطلب انتساب لهذا الاتحاد العالمي المناضل. وأقترح، لأننا قادمون على انتصارات الشعوب وعصر الشعوب وما يمثل هذه الشعوب من قوى نقابية عمالية حية، وفي طليعتها اتحادنا العالمي المناضل، أن نحول اقتراح أول أيلول فقط، اقتراح أخير. أول أيلول هو الاقتراح باعتبار اليوم الأول من سبتمبر إعلان يوم العمل الدولي للنقابات العمالية من أجل السلام. أقترح أن نضيف كلمة والمقاومة، من أجل السلام والمقاومة، وأن ينبثق في 1 أيلول عن هذا التحرك بقيادة النقابي العالمي المناضل الأممي الرفيق جورج مافريكوس تأسيس منتدى عالمي
مقاوم للإمبريالية، ونحن على استعداد لاستضافة هذا النشاط في الأول من أيلول على الحدود اللبنانية في المنطقة المحتلة، على الحدود اللبنانية الفلسطينية. عشتم وعاشت بكم الحركة النقبية وعاش بكم اتحادنا العالمي. نعم، نحن بوحدتنا، نحن قادرون، نحن قادرون. شكرا لكم. لأننا نؤمن بالكفاح والعمل، اسمحوا لي أن أقدم درع عربون تقدير والشكر للأمين العام يعبر عن الكفاح والعمل، وكذلك للنقابة المضيفة USB. مدام لا USB، لا USB. War and struggle. شكرا لكم. Now Kazakhstan, the next Serbia. Дорогие товарищи, мы очень рады видеть в большом составе нашу огромную семью профсоюзов всего мира под эгидой Всемирной Федерации профсоюзов, стоящих на основе классовой борьбы и социализма. Dear comrades, we are very glad to see our huge family of trade unions of the whole world under the auspices of the World Federation of Trade Unions, standing on the basis of class struggle and socialism in a large composition. Я буду коротко. Нам всем нелегко. В любой стране мира, поэтому мой краткий доклад не о Казахстане. Вы, как и мы, внимательно следим за тем, что происходит в наших странах, и о том, что происходит в мире. I will be short. It's not easy for all of us in any country in the world. Therefore, my brief report is not about Kazakhstan. You, like us, are closely monitoring what is happening in our countries and about what is happening in the world. Буржуазия и капитал, империалисты схватились в смертельной схватке между собой. Пример тому военные конфликты на территории бывших ранее братских республик, территории СССР, которые множатся, и мы должны это остановить. The bourgeoisie and capital, the imperialists, have engaged in a deadly fight between themselves. An example of this is the military conflicts on the territory of the former Fraternal Republic of the USSR, which are multiplying and we must stop it. But they use the people and the working class as a tool to achieve their goals. Стоп. Но они используют народ и рабочий класс как инструмент достижения своих целей. Буржуазия, на наш взгляд, пришла сама к общемировому кризису. The bourgeoisie, in our opinion, has come by itself to a global crisis. Они используют солдат и мирное население, которое погибает без вины. They use soldiers and civilians who die without guilt. Они застряли в своем противостоянии между собой, борьба за ресурсы и территории. They are stuck in their opposition to each other, struggle for resources and territories. Они не в состоянии проводить наступление на рабочий класс. They are not in a position to carry out an offensive against the working class. У них недостаточно сил, они замерли в противостоянии социализму. They don't have enough strength. They froze in opposition to socialism. Мы просто обязаны усилить свое наступление, когда враги, империалисты и буржуазия воюют между собой. We simply have to intensify our offensive
when the enemies of the imperialists and the bourgeoisie are at war with each other. Мы обязаны усилить свою солидарность и переходить к решительным действиям, создавать партии и движения, основанные на рабочих профсоюзах, на молодежи, где это возможно. We must step up our solidarity and take decisive action. Create parties and movements based on workers' unions on youth, where possible. Кризис капитализма неизбежно идет к закату, но мы должны ускорить этот закат. Мы сможем. The crisis of capitalism is inevitably coming to a close, but we must hasten this sunset. We can. Нас очень много, мы, возможно, не знаем своей общей силы, но эта сила у нас есть. There are a lot of us. We may not know our total strength, but we have this power. И эту силу объединяет Всемирная Федерация профсоюзов, наследник первого в мире социалистического государства под названием СССР. And this force is united by the World Federation of Trade Unions to their hire to the world's first socialist state called the USSR. С братским приветом от Казахстана всему рабочему классу в мире. With fraternal greetings from Kazakhstan to the entire working class in the world. Мы победим! We will win! Так, ну а теперь, Георгий. Небольшой подарок, хорошая папка, ручка и USB. Иван тоже. Serbia, a delegate from Serbia, and after Uruguay, a delegate from Uruguay. Dear comrades and friends, when I don't speak on my mother language, I will be very short. I want to say hello from Trade Union of Serbia, Sloga. I'm so proud because I'm here. After coronavirus, this is our first big meeting and my first time on the SAM Congress of WFTU. I support work of Comrade George Mavrikos and his team because with his leadership, WFTU have more than 15 million new members of trade union. That is for respect. Today, we live in one sick system, capitalism and imperialism destroying working class all around the world. And only WFTU is a dam for the workers all around the world. It is very hard and very difficult to fight with them. They have money, they have people, they have banks, they have companies, governments, and many other things. We have only solidarity. But solidarity is very important in that fight. My opinion is that we must find a way how to bring in WFTU more members from Europe and North America. That is very important for us. And more young people, because young people is our future. We must protect the women, because women is the pillow of this world. We must be better than ITUC and the other trade union. Long live WFTU, long live all working class all around the world. Thank you. A delegate from Uruguay. The next, Indonesia. Please. Sí, buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros. En realidad, sin ánimo de distorsionar este hermoso congreso, resolver y primero que nada saludar a los queridos compañeros y compañeros de la UCB que nos han recibido de tal manera que nos hicieron sentir como si estuviéramos en casa. Y vamos a ser bien breves.
porque decíamos en principio no queremos distorsionar, pero nos vamos contentos de encontrarnos con ustedes, pero preocupados. Preocupados porque nosotros entendíamos y venimos con esas intenciones muy modestamente de poder aportar en la construcción de qué camino recorrer para lograr nuestros objetivos. Hemos escuchado de casi todas las intervenciones un diagnóstico de lo que significa el capitalismo, lo salvaje que es. Vaya noticia, la lluvia moja. Pero acá lo más importante es cuál es la perspectiva, cuál es la herramienta que construimos, cómo generamos las condiciones para justamente frenar esa embestida de la derecha. Y en ese marco, modestamente lo decíamos, intentamos aportar algunas líneas de trabajo. Respetamos la decisión que toma la mesa de acortar el tiempo de intervención y también que sea un orador por país a partir de esta etapa. Ojalá que el próximo Congreso que nos encontremos, todas y todos, nos demos los tiempos de discusión, de intercambio, para sacar la mejor síntesis, que eso es lo más importante de todo. Hoy quizás no lo podamos hacer. Por eso decimos que vamos a ser breve. Hubieron países que tuvieron hasta 6 intervenciones, otros 3. Quizás algunos nosotros de América Latina, una sola intervención con menos de 4 minutos. Esperemos que en futuros congresos no acortemos el tiempo de intervención, sino quizás hagamos el esfuerzo y ampliemos el tiempo de la plenaria y nos quedemos hasta las 10 de la noche discutiendo. Creo que eso nos va a hacer muy bien, discutir de política como corresponde. A los queridos compañeros y compañeros de la mesa, un gran abrazo, un gran reconocimiento por el trabajo. Que viva la Federación Mundial de Trabajadores. Que viva los trabajadores del mundo. Honor y gloria, compañeros y compañeras, a la Federación Sindical Mundial. Salud. Delegate from Indonesia and after Morocco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long life worker struggle, long life international solidarity. First of all, I would like to express our gratitude to WFTU President and WFTU General Secretary, with all brother and sister in WFTU Secretariat. Also for the our comrade from USB Italy, who was working very hard to prepare the 18th Congress of WFTU. We also would like to express our expression and strong solidarity to all delegates from around the world who attend this very important Congress physically and virtually. And Sunarno with Simon, on behalf of Confederation Kasbi Indonesia, would like to thank for you the opportunity to greet and speak in front of you, the leader of working class movement from all around the world. Dear comrade, as we all know, the 18th WFTU Congress is in the line of my day celebration. Let me send our respect and strong solidarity for all workers around the world, especially for health and essential sector workers for their fight and sacrifice in the front line during pandemic era. Our strong solidarity also goes to millions of workers who also their job and their basic worker during pandemic. One of our big challenge, as we already discussed from time to time, is to organize and attracting young people to join union or progressive movement. Our expression take us that social media
plays important role to expanding our campaign and propaganda, especially for young people. Comrades, despite of many obstacles we face during this crisis and pandemic, we believe that we will always move forward and fighting together against capitalism and imperialism. We move and fight together as militant and organized movement under the banner of WFTU. We will continue our fight just like a quote from poetry of Vijitukul. To the oppressor, I never be down. I always stand up. As a closing of my speech, allow me to give a painting of Marsina to WFTU. Marsina is a famous Indonesian worker heroine who killed the Suharto regime on 8 May 1993 because of her fight to defend workers' rights. In Indonesia, we always dedicated May 8 as Marsina Day. Until today, Marsina has become an inspiration for workers and many people in Indonesia. Congratulations for the 18th WFTU Congress in Roma. Long live worker struggle, long live WFTU. Salam muda berani militan. Kawan. Comrade. Okay, thank you. Now the comrade from Morocco, and after Bahrain. إذن مساء النور. رفيقكما رئيس الاتحاد الدولي للنقابات، الرفيق الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، الرفيقات في الاتحاد النقابي القاعدي بإيطاليا المستضيفين لهذا المؤتمر، الرفاق والرفيقات المؤتمرين والمؤتمرات من مختلف مناطق المعمور. إذن أول أمر يجب أن أشير إليه وهي كلمة الرفيق جورج مافريكوس، الكلمة الطويلة 18 صفحة تتكلم عن تجربة 17 سنة، ولكن تتكلم عن ما قبل 17 سنة وخلال 17 سنة وما بعد 17 سنة. وفي نظري بأن هذه الكلمة هذه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار كاملين كخطة الطريق للاتحاد الدولي للنقابات، لأنها كتحمل التجربة وكتحمل المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي للنقابات، والتي يجب أن تستمر. هذه المبادئ يجب أن تستمر لأنها هي التي تميز الاتحاد الدولي للنقابات الFSM. إذن من بين هذه الأمور هذه في نظري وهو التضامن مع الشعوب، مع قضايا الشعوب، التضامن مع الشعب الفلسطيني، التضامن مع الشعب الفلسطيني. هذا الشيء هذا ما عندناش بالشكل اللي كاين في الاتحاد الدولي للنقابات. راه عندنا إطارات دولية وممثلة فيها يعني نقابات تابعة للكيان
الصهيوني، وحاضرة مع الأسف نقابات يعني من فلسطين، وحاضرة كذلك نقابات من دول عربية ومغاربية، وهذا فظيع. ونتكلم على أننا نحن ضد التطبيع. نعم، نحن ضد التطبيع، ويجب أن نكون ضد التطبيع بجميع أنواعه. احنا بالنسبة لنا في المغرب مع الأسف أنه تم التطبيع من طرف الحكومة السابقة، وهي في الحقيقة من طرف الدولة المغربية، من طرف الحاكمين في المغرب، التطبيع مع الكيان الصهيوني. ونحن نرفض هذا التطبيع كنقابات بالمغرب، وكذلك كمنظمات سياسية وحقوقية. إذن قلت بأنه الاتحاد الدولي للنقابات مفخرة يجب أن نعتز بها كاملين، ويجب أن نطورها أكثر من أجل أن تلعب دورها في كون أنه يكون التضامن الدولي، التضامن بين الشعوب، التضامن بين الطبقة العاملة على المستوى الدولي، وبالطبع ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والإمبرياليات والرأسمالية المتوحشة وغير المتوحشة. ونعمل كاملين لصالح الطبقة العاملة ولصالح الأمور التي تؤدي بالطبقة العاملة أن تكون حرة ومتحررة، وتعيش الكرامة والعزة، وتعيش كذلك العدالة الاجتماعية بمعنى تقاسم الثروات بكل أنواعها. وفي نظرنا بأن هذا الشيء هذا ممكن باش أنه يكون. إذن يبقى فقط أن نتوحد جميعا من أجل القضايا التي تجمعنا جميعا، ومن أجل نصرة قضايا شعوبنا وقضايا الطبقة العاملة. دمتم ودمتن للنضال وفيات وأوفياء، وعاش التضامن العمالي، وعاش الاتحاد الدولي للنقابات. وشكرا. Bahrain, and after Somalia. Nobody from Bahrain? No delegate? From Somalia, okay. So, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And dear comrades, Your Excellence, General Secretary, World Federation Trade Union, George Mafikos, President, Your Excellence, Michel Mukua Pia, General Secretary of USP, Biabolo Leonardi, all dear colleagues, brothers and sisters in every corner of the world, Somali Federation Trade Union members and committees, and its president sends a greeting to 110 plus million members of World Federation Trade Union who are from 133 countries of the 5 continents. Somalia Federation Trade Union would like to appreciate USP team and General Secretary
and their General Secretary for organizing this brilliant venue for 18th World Federation Congress. Somalia Federation Trade Union will also appreciate the General Secretary of World Federation Trade Union, Master George Mephiskos, the President of World Federation Trade Union, Master Michel Mwakiebe, for their tireless advocating, uniting, strangling members of World Federation Trade Union as a working class. Monaco, Albania, Our trade unions, its headquarters is in Mogadishu and have branches in other parts of the country. Consists of mainly 4 branches: Somalia Public Workers, Somalia Agricultural Workers Union, Somalia Bank Workers Union, Somalia Local Government Workers Union combined. Have organized and attended and done both public and private workers for the discussed below. We have made employee pay credits and salaries. Since the collapse of the former regime of Siad Barre, the country, the working class there was no place to come together, but later on we have refurbished after 2010 that made it to now to bring this to correct the salaries and the great pay credits. We also have worked the health safety in workplace since Somalia has been in anarchy and in trouble place for the last 30 years and now is coping up from what happened for the last years. Now Somalia, in our organization, we have a problem when it happens like explosions. In Somalia, that is insecurity. And we have missed some dear friends of us, our working classes, every time and every day. Also, we have participated in making a policy law for private workers, and which is ongoing project. We have advocated for the last pandemic, COVID-19, more than 400 above workers who have missed their work after the employers or the capitalism have lowered their secretaries. And finally, we have succeeded on it. Time. Really, and I'm about to finish my long speech. I want to shorten my speech. And we have also assisted international workers who came to Somalia by giving security awareness and where to go safe areas. And all this, we have done it. We have also done building community youth to revive the education system. Thank you. I'll say long life WFTU, long life WFTU. Thank you very much. Thank you. Comrade from Bahrain. And Kogo Kapega. DPR Korea. Sorry. After Kapenga, DPR Korea or Bahrain. Très chers camarades congressistes, on nous a accordé très peu de temps après en avoir accordé beaucoup le matin. Nous n'en avons que 4 minutes seulement. Mais nous allons essayer, juste dans le peu de temps, pour
revenir aux recommandations du bureau du Présidium du 18e Congrès pour donner juste l'essentiel, quelques recommandations. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas passer à ces recommandations sans remercier, parce que cette auguste assemblée qui constitue le 18e Congrès de la Fédération syndicale mondiale est le fruit d'un grand travail. D'abord, des membres du secrétariat général entier qui ont eu le souci, après toutes les perturbations qu'il y a eu, d'organiser ce 18e Congrès. Ça n'a pas été chose facile. Il y a aussi l'USB, à travers le camarade Pierre Paolo Leonardi, et à travers lui toutes les travailleuses et travailleurs membres de l'USB. C'est par leur sacrifice qu'aujourd'hui, le 18e Congrès, après avoir tâtonné pendant un temps, devient une réalité. Nous pouvons quand même les applaudir. Vous êtes fatigués. 18e Congrès de la FSM, viva! 18e Congrès de la FSM, viva! Amandla! Nous voulons remercier aussi particulièrement le camarade secrétaire général. Le camarade secrétaire général, Georges Mavrikos, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu avec les cadeaux qui défilent qu'on est en train de lui dire au revoir après qu'il ait abattu un très grand travail. Nous le lisons à travers les affiches qui sont ici. C'est un très grand travail et c'est une grande expérience et nous devons reconnaître que le travail qui a été abattu, c'est un très grand travail. Et aujourd'hui, la FSM existe à la base, même si nous sommes combattus par les impérialistes avec leurs valets et par les syndicats jaunes, notamment la Confédération syndicale internationale, mais la base qui compose les travailleuses et travailleurs marche dans la vision de la Fédération syndicale mondiale. Ça, c'est un acquis très important que nous devons conserver. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la FSM réunit les 133 pays qui sont affiliés dans tous les 5 continents. Ce n'est pas un jeu, ça a été un travail très sérieux. Ce n'est pas pour rien que nous avons aujourd'hui les bureaux régionaux, les bureaux sous-régionaux qui composent le socle même de l'expansion et de la solidification des actions de la Fédération syndicale mondiale. Nous avons les unions internationales qui, aujourd'hui, s'étendent dans presque tous les secteurs clés. Et nous devons solidifier ça. Et cela exige la lutte. Et cette lutte doit continuer, comme nous l'avons dit. Mais ça doit continuer comment? C'est parce que en face de nous, nous avons un mariage. Comrade. Nous avons, je vais terminer, camarades. Nous avons un mariage entre impérialistes, y compris leurs alliés, avec la Confédération syndicale internationale. Ils font tout pour minoriser la FSM. C'est une lutte que nous devons mener. Et nous devons tenir fort dans cette lutte-là. Nous avons une lutte que nous devons continuer à mener. Vous remarquerez, dans la plupart des discours, nous reconnaissons que la FSM fait figure des parents pauvres et que ses membres sont
se plaignent du manque de moyens. Nous devons nous battre parce que nous sentons que les gouvernements au niveau des pays soutiennent et sont en complicité avec les membres de la Confédération syndicale internationale pour minoriser les membres de la Fédération syndicale mondiale. C'est une lutte que nous devons mener. Nous devons mener cette lutte, chers camarades. Nous ne pouvons pas nous plaindre chaque fois, mais nous devons soutenir par un engagement ferme la Fédération syndicale mondiale par une participation, mais cette participation doit être aussi financière. Voilà pourquoi nous réitérons, et cela nécessite un appui. Cela nécessite un appui et cela nécessite un conseil. Parce qu'au stade où nous sommes arrivés, au regard de tout cela, parce que nous devons être pragmatiques, nous à la Fédération syndicale mondiale, nous y allons de manière pragmatique. C'est ainsi que nos idées reposent sur des grands penseurs, tels que Karl Marx, tels que Comrade, Lénine. please. Donc, c'est pour cela que nous avons fait la proposition au niveau du bureau régional Afrique francophone. Pour dire que le camarade, c'est une proposition que nous soumettons à votre auguste assemblée pour que le camarade secrétaire général, puisque d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand aujourd'hui on le remplace par un autre, ce sera terminé. Mais nous voulons bénéficier de son expérience pour qu'il demeure néanmoins dans cette structure en tant qu'organe après savoir jouer grandement ce rôle-là, pour qu'il joue le rôle de conseiller, afin qu'il soit quand même présent pour accompagner les idées qui ont remonté la FSM jusqu'à ce jour. Et ça, c'est très important. Et j'aimerais que le Guiste Assemblée puisse y réfléchir. Amandra! Vive le 18e congrès de la FSM! Vive! Ne soyez pas fatigués, nous sommes là pour travailler. Bahrain, we have a comrade from Bahrain. DPR Korea. After Chile. DPR Korea. Get ready, Chile. Get ready. Esteemed comrade, George Mavrikos, the General Secretary of the WFTU. Esteemed comrade, Michael Makueba, the President of WFTU. Esteemed comrades of the Presidium of the 18th World Trade Union Congress. Dear comrades, distinguished delegates and colleagues, I'm very pleased to extend the militant greetings from all the Korean working class and trade union members to the 18th Congress of WFTU upon authorization of the Central Committee of the General Federation of the Trade Unions of Korea. For the past 5 years, since the 17th World Trade Union Congress, the WFTU and its progressive affiliates of different countries achieved huge successes in their active struggles and trade union activities, overcoming all the challenges and difficulties. The WFTU dynamically supported and encouraged all the progressive peoples aspiring to the independence against aggression and intervention imposed by the imperialists, and played its role in a responsible manner to defend the rights and interests of the working peoples under the severe situation when the pandemic sweeps all over the world. On behalf of all the Korean working class and trade union members, by taking this opportunity, I'd like to manifest a firm support and militant solidarity with the WFTU leadership and all its affiliates and friends, as well as all the working peoples of the world in their full devotion to the sacred mission, holding aloft the banner of anti-imperialist independence. Dear comrades, delegates, and colleagues, for the past 5 years, the Korean working class and trade union members, under the sanctions and blockades,
viciously imposed by the imperialists and in the worst adversity created due to the worldwide pandemic crisis, have waged vigorous struggles to safeguard the self-existence of the Democratic People's Republic of Korea and the safety of the Korean people, and realize the national socio-economic development and the improvement of the living standard of the people. The might of the unity that all people absolutely trusted in the Workers' Party of Korea and the government of the DPR Korea, and firmly united in one destiny, represents the invincible power of our republic and the resource of the immeasurable strength with which we can advance towards more bright future, smashing every challenge and difficulties. Dear comrades and distinguished delegates and colleagues, I fully believe that the WFTU and Progress trade union organizations of different countries in the world who are now sending invariable support and solidarity to the Korean working class and trade union members in their struggle will bitterly denounce and condemn the undisguised war plot of aggression of the United States and the South Korean puppet, and strongly support and encourage our struggle for the just cause. We regard that the thesis priorities to be adopted in this Congress is a significant document elucidating goals of struggles, direction of activities of the WFTU for the coming 5-year period. The General Federation of the Trade Union in Korea, under the idea of independence, peace, and friendship, will thoroughly implement the tasks of the 18th Congress of the WFTU and wage vigorous struggles for building a new world where popular masses, including the working class, are masters, and further strengthen the internationalist unity and militant solidarity with all WFTU's affiliates and colleagues in its realization. Long live the 18th World Trade Union Congress. Long live the World Federation of Trade Unions. Thank you. Thank you. Thank you, comrade. Chile, and after Czech Republic. Compañeros de la presidencia, compañero May, compañero Maurico, compañeras y compañeros delegados al 18 Congreso Sindical Mundial. Reciban ustedes cada uno un saludo fraterno de la delegación de Chile a este Congreso y también un saludo del sindicalismo clasista que aún vive y lucha y se desarrolla en nuestro país. También queremos dar un inmenso saludo y agradecimiento al compañero Pier Pablo Lombardi por las excelentes condiciones que nos ha entregado para este Congreso y también por los preparativos de él, digamos. También queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba ante la lamentable muerte de un grupo de trabajadores en el accidente acontecido ayer en Cuba, digamos. Queremos también decir que coincidimos plenamente que la nueva política de ajustes que se ha venido desarrollando en el mundo sin una mejora sustancial de los ingresos de los trabajadores y la política de administración de la pobreza extrema que están propiciando los organismos internacionales no es una política progresista, como se ha intentado hacernos creer. No es con limosnas o pequeños bonos cómo se resuelve el problema de la pobreza en el mundo, sino con transformaciones profundas y radicales que produzcan cambio en la distribución de la riqueza que creamos los trabajadores y los pueblos. Al revés, esta política solo aumenta la sobreexplotación, como aquí ya se ha señalado, de la clase obrera y de la naturaleza. Lo demuestra el hecho solamente que acontece en nuestro país que después de 30 años
de gobiernos socialdemócratas y de derecha, el 1% de la población se sigue llevando el 49% de la riqueza cada año, el 1%. Esta misma situación, como todos sabemos, acontece en la mayoría de los países de América Latina y del mundo, por lo que aquí mismo se ha relatado por parte de nuestro compañero. Y la pandemia ha empeorado esta situación, como bien se señala en los documentos de tesis y propuestas de prioridades. Más concentración de la riqueza en los que hemos conocido, menos derechos para los trabajadores, más tercerización y, como muy bien se señala en nuestra tesis, en nombre de la protección del empleo. Se promueven la política de abaratamiento de la mano de obra para que unos puedan trabajar y otros sigan viviendo en la miseria. También coincidimos, entre otras propuestas, en que necesitamos sindicatos democráticos con orientación de masas y de clase, que se conviertan en las escuelas de los trabajadores en el aprendizaje de la lucha social y la lucha de clase, por la emancipación, en definitiva, de la clase obrera. No basta solo con luchar, hay que tener claro que necesitamos la transformación de la sociedad capitalista en una nueva sociedad que nosotros llamamos socialista o de avanzada o de una sociedad de derecho. Necesitamos actuar más colectivamente y tener los oídos, como dicen las tesis, los ojos hacia los trabajadores, hacia la base sindical, hacia los centros de trabajo y también hacia aquellos sectores que aún en el siglo XXI no tienen la posibilidad de estar organizados en sindicatos y luchar por sus derechos. Ser solidarios, honrados y coherentes y estar constantemente en la lucha contra la burocracia, el elitismo, el arribismo y la corrupción que se ha abierto paso con tanta fuerza en el mundo y también en muchas esferas del propio movimiento sindical. Se apunta bien en las tesis del Congreso cuando se señala que la lucha contra la carestía de la vida, el desempleo y las privatizaciones debe ser el centro de nuestra lucha y de nuestra política. Para respetar lo que acá se ha planteado, que seamos breves, simplemente plantearles que la lucha sigue, aspiramos salir victoriosos de ella junto a nuestros pueblos y junto a los pueblos del mundo. Muchas gracias, compañera. Thank you. Czech Republic. The next, Tunisia. Drazí soudruzi, bratři, dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravil a soudruha generálního tajemníka George Mavrikose jménem odborářů třídně orientované pracující třídy v České republice. Dear comrades, thank you for the opportunity to be here, and on behalf of Trade Union Association of Bohemia, Moravia and Silesia, we would like to say our fraternal greetings to participate of 18th WFTU Congress and to our hospital organization USB Italy and our General Secretary George Mavrikos. We are speaking on behalf of Trade Union Association of Bohemia, Moravia and Silesia, Czech member organization of WFTU and only class-oriented trade union in former Czechoslovakia space. As you know, Czechoslovakia was one of founding countries of WFTU and one of places where had WFTU its headquarters. I would like to say that I am very proud that I was born in Czechoslovakia. I think it was very justice country supported WFTU that time in the socialist era, supported our Cuban comrades. Che Guevara have Che gun, and supporting Palestinians, Syrians, and all fraternal nation. But what
I should tell about current situation in Czech Republic. Czech Republic is not anymore Czechoslovakia, and I am not proud about situation there, about situation in which we are living, about conditions which prepare us 30 years of so-called left wings or populist or right-wing governments. Because what is these last 30 years of this kind of governments? It is governments of oligarchy, governments of permanently betrayal of people, governments to making people poor and unhappy and without future. If you want to live good in Czech Republic, you should be very loyal to this regime. You should be loyal to bourgeoisie, loyal to oligarchy. You will live dignified life if you will be boss or dog of this boss, because dog of these bosses are receiving more care than our working class, than our seniors, than our young people, than our young families. And now, what is Czech Republic? Czech Republic is just satellite of NATO pact. Who is managing life in Czech Republic? Czech government? Not. Ask Volkswagen concern. Ask how it's dealing that Czech policy, it's only, we have many political parties, but what is this political spectre? It is about 2 or 3 fractions of oligarchy. How it's managing Czech future? By call of German Chancellor, by fax from United States administration, or by some direction from Tel Aviv, or now by directions of Ukrainian ambassador in Czech Republic. I feel that we are some branch of Ukraine, of this disgusting regime. Our government is like branch of Kiev government. Our government is sending weapons to Ukraine. We are caring about Ukrainian people. We are caring about Ukrainian right wing. In contrary of missing care to Czech people, of missing care to Czech working class. Who from Czech working class are receiving all this social help, all these social flats? I will tell you, nobody. You know how it's level of democracy. Now it's strong censorship in Czech Republic. Yes, it is same Czech Republic, same space which was Czechoslovakia, where was WFTU, where we were living dignified life. Now, this... Comrade, time. Yeah. Now this chairman of our parliament is saying, without any family experience, we will make this maternal vacation shorter because employers. I will tell you, we are coming back before 50s or 60s. But we are facing a class-oriented trade union situation. We are without allies because this our so-called left is just for kidding and they are betrayals of traitors of working class. But I would like to say we are fighting for future and our ally is not any so-called left wing or any populist organization, but working class. Let me just say 1 or 2 sentences only. 2 sentences, too much. First, I am very happy to participate this Congress, and it's my personal message. I am very happy that I can be here in time of my birthday, which is tomorrow. Like thank you, Czech Victory Day over fascism. But second message is more important. I would like to say, on behalf of Czech class-oriented trade union, big thank you to our General Secretary, George Mavrikos, for his work. He is always telling me nothing, we are making collective work and so. I know, but your contribution is so big. And all these results of all these numbers are your big work. And thank you for your work for Renaissance, for your contribution to Renaissance of working class movement and for your support to our not big or small organization in Czech Republic. Thank you very much. Thank you, comrade. Long live WFTU, long live USB, and long live working class. Thank you. Now, Tunisia, and after Austria.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والرفاق ممثلي الاتحاد العالمي للنقابات وممثلي اتحاد عمال إيطاليا وكل المنظمات النقابية حضورا وعبر النت، تحية نقابية خالصة، أهلا وسهلا ومرحبا وهنيئا لنا جميعا بمؤتمرنا 18. شكرا على عقد المؤتمر، شكرا على الدعوة، وشكرا على حسن الاستقبال. وبعد، يسرني وكل أبناء المنظمة التونسية للشغل وكل التونسيين حضور هذا العرس النقابي، ويسرنا جميعا ونشكر اتحادنا الكبير على وقوفه نصيرا لمن لا نصير له من عمال وشغالين كادحين مظلومين ومستضعفين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الطبقي والوقوف صدا منيعا ضد الإمبريالية وجشع البرجوازية والرأسمالية المتوحشة، حتى لا تستغل هشاشة الأوضاع الراهنة لدحر الشغالين وسحقهم، وخاصة بالبلدان الفقيرة حيث يحضرون القضاء على الطبقة المتوسطة ونسفها، وحيث يزداد التباين ويزداد الغني غنى والفقير فقرا. نريد حماية حقوق الطبقات الهشة، نريد حماية الحياة الكريمة للأطفال والنساء والبطالين واللاجئين والمهمشين. رفاقي، لا تزال الفرصة سانحة لتحقيق أهداف الاتحاد العالمي للنقابات وفقا لمبادئه الحقوقية والإنسانية العالمية بفضل ثبات منتسبيه ومناضليه. وما زال الاتحاد العالمي للنقابات ما يصنعه، فالدول البعيدة عن دائرة الضوء ما زالت تحتاج فانوسا يضيء ظلمتها، وكان الاتحاد العالمي للنقابات وسيبقى فانوسها. ما زالت فلسطين القضية العالمية الأم والقضية البوصلة وقضية كل الأحرار في كل الأصقاع، تحتاج جرعة من الحرية حتى نيل استقلالها وحريتها. أحب من أحب وكره من كره، كما يحتاج مريض الكوفيد 19 جرعة أكسجين للحياة. ويجب على الأحرار الوقوف بصدق في سبيل نيل فلسطين حريتها بنفس الدرجة التي وقفوا بها محاربة لجائحة كوفيد 19. ونحن نؤيد أخينا الأدريسي الذي رفض التطبيع قلبا وقالبا شكلا ومضمونا. ما زالت دول أخرى أصدقائي كثيرة بحاجة إلى إنارة طريقها والوقوف مع شعوبها من أجل تمكينها من حريتها واستقلالها واستقرارها وتطورها صحيا واقتصاديا واجتماعيا. بلدان عربية، بلدان من إفريقيا، بلدان من أمريكا اللاتينية، بلدان آسيوية ومن كل بقاع الأرض، حتى يتحقق السلام العالمي والحياة الكريمة المرجوة للجميع. نريد منكم كذلك مزيد الوقوف مع النقابات الناشئة والفتية والتي تحمل وتمضي وتعمل وفقا لمبادئ الاتحاد العالمي للنقابات حتى نستطيع الاعتماد على نفسها والوقوف على رجليها. نريد التأكيد كذلك على ضرورة وضع فصول قانونية دولية لازمة وملزمة للدفاع عن حق التنظم النقابي وحق المساهمة في المفاوضات الاجتماعية وحق المساهمة في المحافظة على مكاسب وحقوق العمال والدفاع عن الترجعية والتلاعب بها. عاش الاتحاد العالمي للنقابات ونضالاته، عاش المنظمة التونسية للشغل، عاش النضال الطبقي، عاشت القضية الفلسطينية، وعاش كل القضايا الشرعية والعادلة، عاش الإنسانية، وعاش التضامن بين كل الأحرار وكل شعوب العالم، وعاش السلام العالمي. وشكرا. بلا تشاو بلا تشاو. Dear comrades, okay, all of us, we are tired, and I think it was useful break to be calm. But the situation in Tunisia, it is among our members complicated. We have two organizations, but each one among them, they are like enemies. It was their task to decide who one will be in presidium and address
No, it was not our task. But it was difficult, impossible to decide. Also, it was not serious if 1 minute one and next give one another minute. And also, the picture, it is like this. The next leader of our next organization, he came just now here, and because other union from his country spoke from the podium, he said later that I left from WFTU because of this. If, comrade, you left for this, we don't need you here, because here we are with our values, with our positions, not because we are here to speak from the podium. FSM. So we go on. Thank you, comrade. Austria. And after Monaco. Dear comrades, at first I will thank to USB, to the headquarters of WFTU, to all who make this possible to hold the 18th Congress of WFTU in Rome. And a special thanks to Comrade Georgi Mavrikos for all what... Comrade, please. And special thanks to Georgi Mavrikos for all what you have done for WFTU in all these years. I hope that the pandemic crisis will come to an end, but also during this crisis, many capitalists make extra profits. The question now is who should pay for the crisis, the working class? Austria is not a country with many strikes, but now we have many employees, many workers of hospitals, of the healthcare sector on the streets to fight for better working conditions. We will be also there with our members in the sector, but with our class-oriented positions, with the flags of the left bloc and also with the flags of WFTU. Now we have many refugees from the Ukraine in Austria, and they will get many support and help. It's important also to help them, but all refugees in Austria need the same support. This cannot be a question of their nationality. We are against war. Since its foundation, WFTU fights against fascism, fights for peace. We support the proposal to make the 1st of September to a Trade Unionist Action Day for Peace. Dear comrades, I can remember that in 2006 the Social Democratic leadership of the Austrian Trade Union Federation asked if there is a possibility that WFTU will be a part of the ITUC, so that there will be only one so-called trade union federation in the world. But we are not to buy. The answer was clear, this is not possible because only the World Federation of Trade Unions is on the side of the working class. We don't need a so-called social partnership with the capitalists. Dear comrades, let us fight together against imperialism, against exploitation. The future will be with us. Long live the international solidarity, long live WFTU. Thank you. Thank you. Monaco. Thank you, comrade. Monaco. Follow Albania. Chers camarades, bonjour. C'est une fierté d'être devant vous aujourd'hui. La principauté de Monaco est vue à l'international comme un paradis qui fait rêver. C'est effectivement le paradis des riches et du capitalisme, de ceux qui exploitent les travailleurs du monde. La richesse créée place ce pays de 39 000 habitants parmi les plus prospères de la planète. L'Union des syndicats de Monaco organise les 50 000 travailleurs de toutes professions confondues pour lutter contre le capitalisme. Plus de 80% des travailleurs viennent quotidiennement des pays voisins, France et Italie, et parfois de plus loin encore. Pour cette raison, nous avons conscience de l'importance d'avoir une organisation internationale forte. Parce que derrière le faste et le luxe, il y a des travailleurs qui souffrent,
des employés de maison, de yachts, de l'hôtellerie qui sont exploités, des travailleurs de la construction et de l'industrie usés, des soignants exténués. Les conventions collectives ne sont pas respectées, les grilles de salaire ne sont plus appliquées et les salariés sont licenciés sans motif, parce que c'est légal. Les salaires et les conditions de travail ne sont pas à la hauteur de la richesse créée par les travailleurs. La semaine dernière, le personnel de sécurité des casinos de jeux était en grève pour le dénoncer. Et si leurs revendications ne sont pas entendues, ils referont grève pendant le Grand Prix de Formule 1 à la fin du mois. Car c'est sans conteste l'événement qui rapporte le plus à la principauté. Monaco prône l'écologie, le développement durable à travers le monde, mais accueille sur son territoire les oligarques, les grosses fortunes, voitures, yachts, jets privés, toujours plus luxueux, toujours plus polluants. La mer Méditerranée a été repoussée pour que les territoires puissent être agrandis et accueillir encore plus de nouveaux fortunés. L'argent déborde des banques pour tomber directement entre les mains du capitalisme. Les crises sanitaires, économiques, sociales, humanitaires n'ont fait qu'accroître leurs profits. La classe ouvrière est méprisée et elle doit reprendre ce qui lui appartient. Au nom de l'Union des syndicats de Monaco, je voudrais exprimer toute notre fierté d'avoir adhéré à la FSM. Je remercie la FSM et l'USB pour l'organisation de ce congrès qui est notre premier. L'Union des syndicats de Monaco continuera de lutter pour tous les travailleurs et les travailleuses, au cœur même du système capitaliste, car nous ne négocions pas la régression sociale. Vive le 18e congrès, vive la FSM, vive l'unité et la solidarité entre les peuples. Merci. Thank you. Comrade from Albania and follow Guyana. Io in italiano. I want to speak in Albanian language because it's the unique language and it's translated from there. Të nderuar vëllezër dhe motra delegat, pjesëmarrës në këtë kuvent të madh të Kongresit 18 të sindikatës botërore. Ju përshëndes të gjithë nga zemra. Kam kënaqësinë dhe jam i nderuar të marr pjesë në këtë kongres të sindikatës botërore dhe duke falënderuar organizatorët dhe veçanërisht sekretarin e përgjithshëm të sindikatës botërore, liderin e palodhur Georgi Mavrikos, i uroj punime të mbara dhe suksese Kongresit 18 World Trade Union. Unë vi nga një vend i vogël, si Shqipëria, dhe përfaqësoj organizatën e sindikatës së pavarur të naftës të Shqipërisë. Sindikata jonë është antare e sindikatës ballkanike, WFTU, ku ne kemi gjetur solidaritetin e sindikatave nga Ballkani. Por në këtë event, unë dua të shpreh dhe problemet dhe gjendjen e rënduar lidhur me format diskriminuese dhe dhunimin e të drejtave sindikale nga qeveria dhe punëdhënësit e korruptuar. Një dhunim inkuizicionist i tipit mesjetar që ushtrohet nga ndaj sindikatës tonë nga pushteti gjyqësor i korruptuar shqiptar i lidhur me krimin e organizuar, organized crime. Punonjësit e industrisë së naftës në Shqipëri jetojnë nën terrorin e humbjes së vendit të punës, pas industria e naftës po shkatrohet çdo ditë më tepër. Disa muaj më parë filloi demontimi dhe bërja për skrap i uzinës së përpunimit të thellë të naftës në Ballsh, duke lënë të papunë 1000 punonjës. Oligarkët e korruptuar të pushtetit pasi vodhën rreth 600 milion nga kjo rafineri, po e shesin për skrap. Kemi rreth 14-15 vjetë që përfaqësuesit ligjor i sindikatës tonë ka ngelur dyerve të gjykatës në mbrojtje të interesave të lishme sindikale, në mbrojtjen e punëtorëve të nxjerrë padrejtisht nga puna, në mbrojtjen e punës sindikale që po kërkojnë ta vjedhin oligarkët mafioz të lidhur dhe në bashkëpunim me pushtetin e korruptuar dhe gjyqësorin kriminal në Shqipëri.
prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar dhe kriminela të lidhur me pushtetin e korruptuar politik dhe krimin e organizuar ngritën akuza të rreme edhe organizuan arrestimin e palishëm të tipit diktatorial të sekretarit të përgjithshëm të OSPN patos. Qëllimi vetëm i këtyre prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar dhe kriminela të vënë në shërbim të pushtetit korruptuar dhe të krimit organizuar ishte dhe është vjedhja e pronës së ligjshme të OSPN patos. E keqja më e madhe e sindikalizmit kudo në botë i vjen nga pseudo-sindikalizmi. Pseudo-sindikalizmi është pandemia që paralizon kudo lëvizjen sindikale. Disa pseudo-sindikalistë hajdut ordiner të rëndomt, të emëruar në krye të disa sindikata nga pushteti korruptuar shtetëror në Shqipëri, kanë abuzuar me ligjin duke tjerësuar, vjedhur edhe pronët e sindikatave. Motra dhe vëllezër delegat, kjo që do t'ju them do t'u duket pak banale, por në qeverinë shqiptare nuk ekziston ministri pune që të jetë e angazhuar në problemet e punës dhe çështjeve sociale. Ministria e punës është transformuar në një drejtori pranë Ministrisë së Financave. Zhvillimi një shteti mbështetet në punë dhe jo në trafikun e drogës, apo duke hapur rrugët e emigracionit të palishëm për të rinj shqiptar, të cilët kanë marrë rrugët e Evropës dhe të botës për një vend pune. Bota po ndryshon, marrëdhëniet shoqërore po evolojnë dhe për lëvizjen sindikale botërore, po dalin sfida të reja dhe të mëdha me të cilat duhet të përballemi çdo ditë. Konventa e ILO's të ratifikuara nga shumë shtete të botës në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive sindikale nuk po zbatohet. ILO është kthyer në një institucion burokratik Tempo. Burokratik dhe nuk po kryen asnjë veprim në mbrojtje e të drejtave dhe lirive sindikale të dhunuara nga pushteti shtetëror si në Shqipëri. Common cause for WFTU is class-oriented, united, democratic, modern, independent, internationalist. Në këto kushte, WFTU i bie një barë e rëndë në misionin e saj, në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive sindikale, bashkimin e të gjithë forcave sindikaliste, progresiste në kauzën e saj të madhe. Ju uroj edhe një herë të gjithë delegatëve, pjesëmarrës në këtë kuvent të madh të Kongresit 18, punime të mbara dhe suksese. Long life to World Federation of Trade Unions. Thank you. Grazie Guyana e after Panama. Comrades of the Presidium, comrades all, our union, the Ghana Agriculture and General Workers Union, is pleased to have this opportunity to address this important Congress of the WFTU. We extend a fraternal embrace and greetings of solidarity to all comrades attending this Congress. We are certain from our collective discussions the WFTU will emerge stronger as it champions the cause of the world's working people. We must also extend our appreciation to our comrades of USB, who have spared no effort to ensure the success of this Congress. Comrades, the threat of a third world war looms closer, and the conflict raging in Eastern Europe has the potential to expand. Our union remains opposed to war, as ultimately it is the people who stand to be the gravest victims. The theater of war has been a helpful distraction to the forces of imperialism, who are now pointing to the quest to maintain world peace. At this time, they are facing mounting challenges as people grapple with rising inequality, inflation, unemployment, and ecological degradation. Recently, we have learned that the world's richest have doubled their wealth since the emergence of COVID, whereas the incomes of the 99% of the world's people has declined. Though wealth is increasing, unemployment remains acute. Global unemployment will reach 207 million persons this year, 21 million more prior to the pandemic, and since 2020, 30 million more have been pushed into extreme poverty. The situation, we recognize, may grow dire as world food prices have risen by over 20% in the last year. Ironically, food prices have reached unprecedented levels when food production is reaching new highs.
At the ecological level, we see rich countries responsible for an estimated 92% of excess historic emissions. At its core is a highly extractive economic model based on grossly carbon-intensive growth, which largely meets the needs of those already rich, but loading the greatest risk onto those living in poverty. Though the situation remains daunting, we see renewed fight back among the working class and their allies. In several countries, workers' struggles for betterment are growing stronger. All of them are important for the workers as they highlight their problems and demands, make them realize their strength, and help them to gain experience. We recognize genuine people's struggles to address the soaring concerns of our times. Peoples are confronting the ruling elite in the world based on equality, social justice, and environmental preservation. They're demanding a safe future for all humanity. We need systematic solutions, of course, reverse of disastrous privatization of finance, of knowledge, of public services and utilities, of natural resources. But we also need accessible fiscal policies like taxation of the wealthy and multinationals. And we need to undo structural inequalities of gender, race, ethnicity, and caste. Commerce, these developments place greater responsibilities on the WFTU, and we expect that it would continue to take a leading role in the global working class, democratic, anti-imperialist, and peace struggles presently underway. Without downplaying the road to fight poverty, austerity, and inequality, all products of the capitalist system, we believe the questions of world peace and climate change require our urgent attention. The working class is on the move. The change we have been dreaming of and fighting for may be drawing closer and closer to realization. We urge the WFTU leadership to seize every opportunity to bring it about. Forward to our successes. Long live the WFTU. Thank you. Panama, and after Cambodia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los camaradas presentes, tanto virtual como presencial. Buenas tardes, camaradas de la mesa principal, camarada May, camarada George Mabrico, secretario general, un gran líder que nos ha demostrado a lo largo de los años lo que es ser un verdadero líder. Para nosotros desde Panamá, la Federación Auténtica de Trabajadores, la Central Nacional de Trabajadores Panamá, la Federación Sindical de Trabajadores Panamá y FUCLAC, una federación nueva afiliada a la FCM, es un honor estar presente en este Congreso. Pero especialmente también trasladar un fuerte abrazo y saludo a todos de nuestro secretario general, Alberto Reyes, el cual no se pudo presentar por temas de salud. Seremos puntuales respetando el tiempo, pero a su vez ratificar que apoyamos las tesis de cual fueron trasladadas a todos nosotros. Y por ende, apoyamos las renovaciones de las autoridades desarrollando una estructura ágil, práctica y eficaz que responda a las necesidades de los millones de trabajadores, especialmente aquellos afiliados a la FCM, otorgando mayor dinamismo en las oficinas regionales y dotarla de los mecanismos básicos para responder al contexto. 2. Mejorar la comunicación y el intercambio con mecanismos para apuntalar la unidad entre todas las organizaciones miembros de la FCM, a través de programas de formación política e ideológica que generen dirigentes cuyas acciones estén fundamentadas en los principios férreos y firmes que han orientado a la FCM desde su fundación. Por ende, desde Panamá ponemos a disposición y de la región Mesoamérica nuestra escuela sindical, el cual ha venido caminando por varios años dándole formación a diferentes países de nuestra región. Queremos manifestar también que desde Panamá apoyamos y ratificamos y a la vez exhortar a los presentes a reforzar nuestras acciones de ayuda solidaria a los países que luchan contra la barbarie capitalista, por mencionar algunos: Siria, Palestina, Venezuela, Nicaragua, pero en especial a ese pueblo heroico, el pueblo de Martí, el pueblo de Fidel, como lo es Cuba, la heroica Cuba, que a pesar de tantas injusticias que hay en el mundo y puntualmente la COVID, Cuba siempre ha dicho al mundo: aquí estamos. Y eso es digno de valorar. Démosle un fuerte aplauso a los compañeros de Cuba. Para finalizar, quiero enmarcar a todos los países presentes y los que están virtual que sigamos reforzando el trabajo político e ideológico con la juventud y las mujeres, para así que se sumen al trabajo clasista y combativo del FCM y a su vez darles espacios a los mismos a que sean parte de nuestras organizaciones
¡Viva la FCM! Gracias, camaradas. Cambodia. And after Ernesto Cazanas, Coordinator Regional Office of Latin America. Ah, ma Cambodia. Cambodia? Cambodia? Ok. Buenas tardes, estimados camaradas May y Maurico, presidente y secretario general de la Federación Sindical Mundial, respectivamente. Delegadas y delegados a este Congreso de manera presencial y virtual. Reciban desde la Oficina Regional América Latina y el Caribe un saludo clasista, revolucionario y comprometido de la clase obrera de nuestra región y de las subregiones andinas, Mesoamérica, Caribe y Cono Sur, con la convicción de aportar al fortalecimiento de nuestra querida Federación Sindical Mundial. Oficina que hace solamente unos días cumplió 31 años de funcionamiento, coordinada por la Central de Trabajadores de Cuba y su sindicato, como resultado de uno de los acuerdos del 12 Congreso efectuado en 1990 en Moscú, de acercar esa estructura para una mejor atención y articulación de los trabajadores. Empeñados en esa nueva misión, en estos 31 años, dos compañeros valiosos que me antecedieron tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos de esta oficina. Se encuentra presente con nosotros el compañero José Ortiz, que fue el primer coordinador de la oficina, y en la eternidad, iluminando en el compañero Ramonín, ese compañero nuestro que indiscutiblemente siempre tenemos presente. Compañeras y compañeros, al estudiar el contenido de las tesis, resoluciones y objetivos, así como las intervenciones realizadas ayer por los delegados y la intervención de manera extraordinaria, diría yo, de manera responsable, del compañero May y del compañero Maurico, uno de los elementos que nosotros consideramos que debemos reforzar es la articulación, y no para que nos pidan permiso, entre las uniones internacionales sindicales con su representación en las regiones, con el objetivo de hacer sinergia para hacer nosotros más fuerte el trabajo sindical. La labor sindical no se hace en las estructuras, se hace en los lugares de trabajo, se hace en la escuela, se hace en el avión, se hace en la cafetería. Y si nosotros no resolvemos ese problema y nos quedamos solamente en el discurso, no fortaleceremos a la Federación Sindical Mundial. Funcionar no es solamente reunirse, funcionar es organizar, movilizar, capacitar y defender los derechos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras que mucho sudor no han costado. Compañeras y compañeros, con la fe en la victoria y con nuestros propios esfuerzos, llevemos las derivaciones del Congreso a nuestras bases sindicales. Sigamos juntos para defender lo nuestro. ¡Viva la Federación Sindical Mundial! ¡Viva la clase trabajadora clasista! Hasta la victoria siempre. Comrade Zelal Tarki. Zelal Tarki. Comrade Papa Nicolau, TY Construction. No. President of NEHAU. Hemalata, India. Comrades, first of all, I congratulate USB of Italy for hosting this conference amidst very difficult times. Second is we, on behalf of CITU,
We support the General Secretary's report totally and the formulations made in that. And the note was good. The presentation by Comrade Mavrikos, the General Secretary, it was even excellent. I think that the contents of the presentation of Comrade Mavrikos should be translated and taken to the lowest level of all our cadres, so that that will give the perspective of the WFTU. The comrades can understand, our members, our activists and cadres can understand the perspective of WFTU, and that will help in expansion of the organization. And I also support the proposal of Comrade Devroy that Comrade Mavrikos should continue to guide the organization. We all know the excellent work that has been done under his leadership. So he should, in some position, what Devroy suggested is honorary president or some position, he should continue to guide the organization. And another thing which I want to inform you is that our organization CITU, we had a working committee meeting recently where we discussed the present situation, where a lot of struggles are taking place all over the world. We all reported here also strikes and struggles. But these struggles and strikes, I think our understanding also was that, the understanding of our organization, that these will be effective if we remember the teaching, observation of Lenin, that strikes are schools of war, where the working class identifies its enemy, identifies its friends, and directs the struggle towards against the enemy. And I think that is the understanding of the WFTU. If we can conduct, there are a lot of weaknesses in that, what we feel in our country, in our organization also. All the strikes are not conducted in that manner. We had 21 strikes against the neoliberal policies in our country. But even today, when it comes to choose, the workers are choosing the same political parties which are implementing the same policies. So that needs to be changed. So for that, if we can make the workers understand who are their real enemies and who are their friends, and what are the policies pursued by the different political parties, and what is the need to change the society to end exploitation, and what is the role of the working class in that struggle. I think with that understanding, if we can conduct the strikes, it will be, I think that the aim of WFTU, the objective of WFTU can be achieved. Because the time is short, I am concluding. Thank you. Thank you. President of NEAU, and after Zirin, USA. Zirin. Thank you very much, Comrade Cynthia, the Program Director. Greetings to the President of WAFTO, Comrade Mike, and the General Secretary, Comrade Mavrikos, members of the Presidium, the Presidential Council, and the members of Secretariat, the Congress delegates present here and those who are watching and joining the Congress through visual. We greet on behalf of our members and want to say that most of our input will have been given by our President of COSATU, Comrade Zingisalos. We stand here to affirm the declaration as presented. We affirm it mostly because it captures the theme of the Congress that talks about the satisfaction of the contemporary needs, the fight against imperialism, capitalist barbarism, which underlines the relentless struggle waged by the WAFTO against imperialism, fighting in defense of the rights of working people, for the improvement of the wages, the rise of the social security, the housing, the health and education. It highlights the struggles by millions of our members against the destructive rate of monopolies, the employers, the reactionary bourgeoisie governments,
who have embraced the neoliberal dogma of privatization of the state and public services, who on a daily basis take away the livelihoods of workers and their rights. It also underlines the common struggle by working people against the barbarism of capital and its multinationals' offensive against working people. We stand or we support the declaration, particularly on the establishment of the International Committee on the Rights of Workers, of collective bargaining, and the rights to strike. We want to support the proposal by the SDR of Russia that the trade union movement that belongs to BRICS countries, Brazil, China, Russia, and South Africa, must also participate in the summits of the trade union summit of BRICS. This is important for the workers' movement to shape their future as those who oppress the workers are united themselves across the globe. We stand in this context in solidarity with the rights of Palestinian people, of the Basque countries, with workers in Nicaragua, in Galicia, in Syria, in Lebanon, in Libya, in Western Sahara. We also stand and we support the workers in Cyprus in their demands for a bi-communal, bi-zonal, federal solution with political equality of the two communities as described by the United Security Council resolutions. We take this opportunity to congratulate and pay tribute to the General Secretary, who is outgoing, Comrade George Mavrikos, for his sterling work in building the militant, the vibrant, and the fighting Federation WFTU. We support all the resolutions that have been taken here, and we plan to continue to rebuild the Federation of Class Consciousness to fight fascism, xenophobia, and all the social progresses that Comrade George Mavrikos have built on the minds of the militias across the globe. Finally, we want to thank and appreciate and congratulate SIGTU, not SIGTU, sorry, USB. The General Secretary, if you will come forward, please. We, as South African delegation, having hosted the 17th Congress in Durban in South Africa, now hand over the baton, hand over the banner to you as a host country today, together with Comrade George Mavrikos. Comrade, come forward and receive our banner. We are saying from Durban to Rome. We are saying from South Africa to Italy. This is all the affiliates of South Africa. They have signed, they have put their name, and they are handing this banner to yourself. Thank you very much. Long live WFTU, long live. Long live the working class solidarity, long live. Mandla. Via, su, non ci fate perdere tempo. Dai, già me l'ha mandato lui a me. Thank you. Sirin, USA. And the next, Sotirola, General Secretary, PO Cyprus. Comrades, I bring greetings from AFSCME 3800, the union of 1,200 workers at the University of Minnesota in the United States. 2 years ago, our local voted to affiliate with FISA and the WFTU because we are committed to building class struggle unionism and international solidarity of the working class. We join with the Roofers Union as the second union to affiliate from the United States. In the U.S. labor movement, there are three ideological trends.
There's a small number of class struggle-oriented unions who recognize that we must fight the boss, but also fight against the capitalist system and for socialism. Second, there are business unionists, class collaborationists. The vast majority of the US unions are run on business unionist models. And there is a growing influence of what I call labor liberals. They are mostly college graduates and have never held jobs as workers, but instead are staff in unions. These people have brought an NGO approach and ideology into the labor movement. They criticize the business unionists for being conservative, but fear class struggle and militancy. They talk about progressive politics, but do not have class consciousness. They think that a strike is just a protest of workers. They don't trust workers to lead our own fights. They tightly control campaigns as PR actions. This mentality is a growing phenomenon and threat within the US labor movement, and quite honestly is winning the battle of ideas, and we have to fight back against that and build a much stronger class struggle orientation within the US. The pandemic in the US has been incredibly hard for the working class. It has been particularly devastating on women, who are the majority of the highest risk essential workers. The majority of service sector workers who lost their jobs during the pandemic were women, and women face the additional burden of being primary caregivers for families, as well as doing the majority of unpaid household labor. In May of 2020, George Floyd was murdered by the Minneapolis police 6 blocks from my house, in a neighborhood where hundreds of members of my union live. People took to the streets in protest, especially black, brown, and white working class youth. They marched to the police precinct and they burned it down. They also ransacked the Target store nearby. Target is headquartered in Minneapolis, and that store is where they test all of their surveillance and security measures targeting African American and Latino youth. The people of Minneapolis rose up and inspired people around the United States and the world to rise up. I believe that the recent uprising against police killings have inspired the multinational working class to stand up and fight for their rights as workers. In the last 2 years, there has been an incredible surge in workers forming unions in the US. Grad students at 3 major research universities, dozens of bookstore workers, even Apple has been unionizing, and across the country, workers at Starbucks are winning union elections every day. And I encourage you to talk to our comrade Angel, who is here, about her experience. She helped to organize the first union at Starbucks and was fired because she was such a threat to the company. There are now 5,000 Starbucks workers who are unionized. The other significant win is the recent victory at the New York Amazon warehouse, where 8,000 workers have just won the first union at Amazon in the US. The important theme running through all of these elections is that these fights are being won because workers are carrying out militant struggle, and they are working to build class consciousness. The Amazon labor union leadership studied closely the writings of William Z. Foster, historic US communist labor leader. Last summer and fall, hundreds of thousands of workers went on strike at Kellogg's, John Deere, Frito-Lay, Nabisco, the University of Illinois, Chicago, and more. The strikes captured the imagination not only of other workers, but even the media, who dubbed it Striketober. And each strike inspires the next. In March, 4,000 Minneapolis educators shut down the Minneapolis public school system for 3 weeks with their recent strike. They mobilized not only their members, but other students, other union students, parents, and community members to be part of the struggle. Comrade David, who is here, helped to lead that strike, and I encourage you to talk to him about it. A final important development in the U.S. is the new leadership for the Teamsters Union. Sean O'Brien won the elections in coalition with Teamsters for a Democratic Union, a rank-and-file militant grouping within the Teamsters. This is significant because the contract at UPS, the single largest union contract in the country, covering 130,000 workers, is expiring in 2023. They are already talking about and organizing for a strike. It will shut down the logistics industry nationwide. We need to build unions that have a class struggle perspective, that ensure workers define and lead our own fights, that are democratically run, that are internationalist in nature. More and more workers in the U.S. are fighting to transform our unions and put them on a class struggle basis, and the future is bright because we have the WFT to look to for inspiring workers in the U.S. and around the world to stand up and fight for a better world. Thank you to the WFTU, and thank you to the USB for hosting this Congress. Long live the WFTU!
Long live proletarian internationalism. Thank you. Now the floor is for Sotirola, General Secretary PEO Cyprus, followed Eric Cellini, General Secretary TUI Chemi Energy. Comrades, colleagues, and friends, it is a real honor for me to address for the first time as the General Secretary of the Pacific Federation of Labor, the WFTU Congress. And first of all, allow me to thank our Italian colleagues from USB for hosting the Congress and for their crucial contribution to organizing this event. We are holding the 18th Congress of WFTU during a period of tension and global unrest, a period of deepening economic inequalities and expanding contradictions and antitheses. For more than 2 months now, there is a new dangerous act in the global competition, the war in Ukraine. It is a war that leads to further militarization of Europe and to an even greater upgrading of the role of the US and NATO in Europe. It is a war that results in huge losses of human lives, millions of refugees, economic and social consequences for the people. As Cypriot workers, both Greek Cypriots and Turkish Cypriots, living in a country which is still divided as a result of NATO and its allies' imperialist plans, we are uniting our voice with the voices who demand peace, who are against militarization, and for the dissolution of NATO. As it was said for many other colleagues, for more than 2 years, humanity has been experiencing a difficult situation caused by the coronavirus pandemic. The pandemic highlighted to an even great extent the antitheses and contradictions of capitalism. The deprivation and hunger experienced by millions around the world coexist with the accumulation of profits by the few. Access to health care and COVID-19 vaccines have been commercialized, leaving the world's poorest people unprotected. The pandemic also highlighted the economic and social consequences of the policies of austerity and the approach of less state. We have seen thousands of lives that they were lost in Europe as public health systems could not meet the needs of the pandemic to budget cuts. During all the time, our organization, as the other organizations here, we have struggled to protect the health of workers, to fight against layoffs, for the improvement of the public health care system. At the same time, we are still fighting against the deregulation of labor and against cheap, flexible employment without rights. And I can say that we have achievements in this fight. As is the case around the world, the capital in Cyprus is pushing for cheaper labor and more flexible employment. The use of technology and digital platforms to promote flexible work and to force workers to become self-employed are on the rise. Is that why the priorities that they are set by the document of the 18th Congress for collective agreements for full and stable work that will be probably remunerated constitute the answer that all of us must fight for? The other big challenge for us in Cyprus is dealing with at the moment with the issue of high prices. We are pushing for measures that will alleviate the pressure exercised on the incomes of workers, pensioners, and vulnerable groups. Dear comrades, dear colleagues, at a time when the reactionary and compromised forces in the trade union movement are trying to disorient the workers' movement, the role of WFTU is crucial for the future and for the class orientation of the workers. WFTU, through its action, development and expansion, has given a clear answer to those who predicted its dissolution and disappearance. Of course, we need to constantly try to upgrade and improve our work. On behalf of PEO and being in charge of the European Regional Office, we supported WFTU with all our forces. I would like to assure you that we will continue our support to this effort in the same direction. Time, comrade. I will just close by thanking George,
for being a very good friend in the struggle of the Cypriot workers for reunification. Thank you very much. Long live Thank you. WFTU. Eric Selini, General Secretary TUI Chemi Energy, and after Ignacio Campora, ATE Capital, Coordinator WFTU Argentina. Bien, mes chers camarades. Alors, je n'avais pas prévu de faire aussi court, mais je vais essayer de raccourcir mon intervention. Donc, tout d'abord, au nom de l'UIS Chimie Énergie, je salue effectivement toutes les délégations et je remercie chaleureusement l'USB pour l'organisation de ce congrès et également tout le staff de la FSM qui nous ont organisé ce congrès de façon exemplaire. On l'a tous dit, nous vivons encore et toujours dans un monde capitaliste en crise, où les dirigeants politiques, au service des dirigeants économiques, utilisent toutes les occasions pour contraindre les peuples et tenter de maintenir en place leur système qui est en permanence au bord du gouffre. Nous l'avons encore vécu avec la crise sanitaire et nous le vivons encore aujourd'hui avec le nouveau conflit qui vient d'être déclenché en Ukraine. Ce conflit ignoble qui vient après de multiples autres conflits comme celui de la Yougoslavie, de l'Afghanistan, celui d'Irak, celui de Syrie, celui de Libye. Tous ces conflits provoqués également en Afrique pour l'accaparement des richesses du continent. Et ce conflit est un énième moyen pour les capitalistes de tenter de rebondir au cœur d'une crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Car dans cette guerre, comme dans toutes les guerres, les peuples vont souffrir, les travailleurs vont souffrir et vont mourir, mais les capitalistes, eux, vont continuer à s'enrichir. Les compagnies pétrolières vont engranger des profits colossaux et après la guerre, les nécessaires reconstructions vont engraisser les marchands de béton, les marchands d'acier et d'infrastructures diverses. Les conséquences pour les peuples à l'échelle planétaire sont d'ores et déjà catastrophiques. On peut bien sûr évoquer les effets de la spéculation sur l'énergie et les matières premières. Elle appauvrit les travailleurs déjà largement fragilisés par l'austérité salariale et l'inflation galopante d'avant-conflit. Les mêmes qui ont profité de la pandémie vont s'enrichir, vont profiter de ce nouveau conflit pour gonfler encore leur fortune. Mais il faut également évoquer les conséquences pour les millions d'individus qui vivent à des milliers de kilomètres de l'Europe, pour qui cette spéculation, le blocage des stocks, notamment de céréales russes, et l'arrêt de l'agriculture ukrainienne risquent d'entraîner la famine et la mort. Mais dans le même temps, le développement des luttes sociales et des résistances populaires à l'échelle mondiale sont indéniables. Les rapports de force n'est jamais figé, une fois pour toutes, comme l'ont démontré, par exemple, les paysans indiens qui se sont soulevés contre les décisions antisociales du fasciste maudit. Ces actions positives contribuent à revaloriser le sens et le contenu du syndicalisme en rompant avec la démarche bureaucratique et institutionnelle préconisée par certains, et là je parle notamment de la CES et de la CSI. Ce sont les syndicats et les militants de lutte de classe qui sont les initiateurs et les animateurs de l'action. Ils sont incontournables dans toute démarche de changement politique. Ils contribuent à donner une dimension internationale au combat de classe. Il faut donc préserver et élargir le front de ceux qui s'opposent radicalement au système qui oppresse toujours plus et dont les visées impérialistes sont toujours plus présentes. Il faut contribuer à une organisation internationale qui permet l'unité et l'action des exploités au nord comme au sud. Il est dorénavant possible de progresser efficacement dans cette voie, d'anticiper et d'articuler les luttes à l'échelle des entreprises et des groupes mondialisés, comme de manière interprofessionnelle dans les différentes régions du monde. Il faut s'opposer à la mise en concurrence des travailleurs, à l'échelle de la planète, au nivellement social par le bas, comme le permettent les délocalisations ou les traités de libre-échange. Dans nos branches respectives, dans notre UIS, dans la chimie, dans l'énergie, dans le pétrole, dans les industries pharma, dans le caoutchouc, dans la plasturgie, cet objectif peut permettre de passer à l'offensive. C'est ce que préconise notre UIS. Cela est possible parce que nous sommes affiliés à la FSM, dont l'influence ne cesse de progresser. Elle est devenue un acteur incontournable de la vie syndicale internationale. C'est cette conception que nous voulons faire avancer partout dans le monde où nous souhaitons établir des collaborations de lutte sociale. Alors, pour prétendre représenter une alternative aux forces du syndicalisme de collaboration de classe dans le monde, le syndicalisme... Je termine.
Le syndicalisme anticapitaliste, anti-impérialiste doit impérativement gagner des positions influentes chez les travailleurs, partout où cela n'est pas encore fait. Donc personne ne saurait prétendre être seul en mesure de répondre aux défis des enjeux internationaux. Il faut donc faire converger les actions. Il faut donc avoir l'ambition de rassembler les secteurs en lutte. La camarade indienne l'a dit, c'est la lutte qui paye et c'est la lutte qui doit transformer effectivement la société. Donc je demande donc à l'ensemble des organisations présentes ici aujourd'hui et qui sont organisées dans les secteurs de l'énergie, de la chimie, de l'industrie pharmaceutique, des caoutchoucs, du pétrole, du gaz, de nous rejoindre au sein de notre UIS pour construire ces luttes communes et faire triompher le camp des travailleurs. Vive la FSM, vive l'UIS Chimie Énergie, vive le 18e Congrès et vive la lutte des classes. Thank you. Ignacio Campora, Argentina. Get ready, Vaida Nizam, India. Compañeros, compañeras, desde la Coordinación Argentina de FSM, traemos el saludo y la certeza que el 18º Congreso de la FSM va a ser exitoso y va a fortalecer a nuestra organización. Un particular saludo a George Mavricos, secretario general, y también a los compañeros y compañeras de la USB que están organizando este evento. Como refleja el documento, el capitalismo está en una instancia cada vez más injusta. Los que más tienen, tienen más. Y los trabajadores son cada día más explotados, más precarizados. El capitalismo es cada vez más violento, belicista. Esto lo refleja hoy por hoy en la guerra en Ucrania, el bloqueo a Rusia y en numerosos pueblos del mundo que se rebelan y luchan. En nuestro continente, el imperialismo yanqui sigue hostigando a los gobiernos revolucionarios de base popular. Nuestra tarea es profundizar la organización de nuestra clase, los y las trabajadoras, aportar a la profundización de esos procesos de nuestra perspectiva clasista, reclamar lo que es nuestro, vivir una digna de ser vivida. En Argentina, la FSM creció en el periodo 2015-2019 al calor de las luchas contra el gobierno neocolonial de Mauricio Macri, estando en la calle movilizados, el lugar donde hay que estar, en unidad junto a otras expresiones sindicalistas de nuestro país y la región. Ya con el gobierno actual de Alberto Fernández, que llegó con el apoyo de gran parte del pueblo con base popular, con la pandemia que azotó al mundo y una decisión de no confrontar con la burguesía, gran parte de las esperanzas de una mejora en la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no se vieron reflejadas en la realidad, en los hechos. Esto genera una situación de incertidumbre que, faltando un año y medio para la próxima elección nacional, permitiría el retorno de la derecha. A esto le tenemos que sumar un escenario de inflación y de suba de precios constantes que ataca el salario y el ingreso de nuestra clase. Como FSM de Argentina queremos aportar al documento en tres aspectos. El primer tema es el fortalecimiento del espacio de los jóvenes y las jóvenes trabajadoras. Es una situación que se menciona en el documento, pero que no se profundiza, y en ese sentido desde América Latina, en la historia reciente de la FSM, hay una gran y vasta experiencia, coordinando con los compañeros del Cono Sur, de Brasil, pero también de toda América, para desarrollar el Comité de Jóvenes. Creo que eso es una tarea que nos tenemos que dar todos y todas acá, como parte del Congreso, de acá al futuro, para fortalecer a la FSM y generar los relevos en nuestras organizaciones. Lo segundo, el espacio de mujeres. Las compañeras han encarado muchas de las luchas para hacer más igualitarias las sociedades de nuestro continente y en nuestro país en particular. Las mujeres trabajadoras, las sindicalistas, jugaron un rol central en el reclamo histórico por la legalización del aborto en Argentina, así como la aplicación del convenio 190 de la OIT. Deben ocupar lugares de dirección. La lucha es de todos y todas por igual, pero no partimos desde el mismo lugar, sino que hay diferencias. Es necesario garantizar o tender a lo más cercano posible a que los órganos de dirección de la FSM tengan igual representación de hombres y mujeres. Por último, proponemos la creación de un centro de estudios de investigación de la FSM para coordinar con las instituciones que nuestros sindicatos tienen en muchos lugares del mundo, en muchos continentes, que permita profundizar el trabajo estratégico, pensar el futuro del trabajo, el teletrabajo, la reducción de la jornada, de una manera mucho más sistematizada, mucho más profunda
de cara a la confrontación que tenemos que dar contra las centrales y los sindicatos que proponen la colaboración de clase, o sea, desde una perspectiva clasista. Y por último, como siempre, nuestro apoyo a los pueblos que luchan contra el imperialismo, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el País Vasco, Palestina, el pueblo saharaui y muchos otros más. También tenemos que decir desde Argentina con mucha convicción de que es necesario para nuestra América y para el futuro de los gobiernos progresistas de nuestro continente, Lula presidente. Por último, a 40 años de la Guerra de Malvinas, una consigna bien argentina: fuera ingleses de Malvinas, fuera yanquis de América Latina. Viva el 18 Congreso de la FSM. Saludos, compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias. Vaida Nizam, India. Follow Sene from Senegal. Good evening, dear comrades and friends. I bring to you the heartiest revolutionary greetings of All India Trade Union Congress, the proud founding member of the WFTU. I also greet USB Italy for having made exemplary arrangements to make this Congress successful with all the odds at its end. Comrade General Secretary had set the tone of the conference with his report, and the intonation of this Congress is reverberating with the refrain that capitalism is the enemy of the working class, and we have to overthrow capitalism, we have to change it. There is no alternative. That is what the whole Congress has been speaking about for the last 2 days. There is no question about it. The only enemy of the working class is capitalism, and it has to be thrown out to bring in a society, a world with peace. We also have in India the same problems, just as everybody is having in every country. But we have an additional problem in India with a near-fascist government trying to divide the people on religious lines. We are fighting on a united platform of all central trade unions in India. But the whole world is continuously turning to be unjust to the wealth producers of the land. Workers are the wealth producers of the land. But the worker who is on the soil, tilling the soil and producing food, does not get food. There is hunger and poverty in this world. Workers have lost jobs. We have spoken about coronavirus. There are going to be more viruses because the zoonotic viruses come. It is because of the greed of the capitalist system. Because of the greed of the capitalist system, there are wars. There are trade wars fought all over the world. And sufferings and squalor on the workers of the world. Workers who produce the wealth do not have a house to live, do not have food to eat. And the viruses strike, it strikes the poor and the hungry and the poor worker. This is unjust. ILO is not doing anything. ILO was established to protect the welfare of the workers. It is not doing anything. It is drifting towards the right. United Nations is not doing anything. In spite of all the treaties, all the international treaties to protect the people, to bring in peace on the earth, United Nations is not doing anything. It is only the workers who have to do. The workers can do it. We shall do it. The workers have shown to the world that a change is possible, a peaceful, egalitarian socialism is possible. We have shown to the world. Now is the time to show to the world. Now is the time.
Capitalism is completely failing. It has failed the humanity. It has to be overthrown. Now is the time to do it. We have to do it. Not the organizations, the so-called trade unions who have become the stooges of the capitalism. We have to do it. If not the World Federation of Trade Unions, who else can do it? Only we have to do it. The class-oriented trade union has to do it. We have to mobilize the people, make them class conscious. It has to emerge into a very big working class movement. A class struggle alone can bring in just on the world. Capitalism has come. It has evolved. It has lived. It had exploited people. It has brought in squalor and misery. It has no business to live anymore. We have to overthrow capitalism, and the working class is the grave digger of capitalism. We shall dig the grave of capitalism, and WFTU has to steer ahead a world-class labor movement. We have to strengthen ourselves. We shall do it. Long live WFTU. Long live working class unity. Long live WFTU. Thank you, comrades. Thank you. Senegal. And after Omar Romero, Colombia. Merci, camarades. Camarades membres du Présidium, camarades congressistes, permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon intervention, au nom de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal et au nom de toutes les organisations syndicales amies et affiliées du Sénégal, de vous transmettre nos salutations militantes. Tout d'abord, remercier l'USB de la parfaite organisation de ce congrès. Ce n'était pas évident. Mais permettez-moi, chers camarades, de vous exprimer notre satisfaction, nos félicitations à notre camarade Georges Mavrikos, secrétaire général de la FSM. Je pense que 2005-2022, la Fédération syndicale mondiale comptait 40 millions de travailleurs. En 2022, la Fédération syndicale mondiale compte 105 millions de travailleurs répartis dans 133 pays. Ce qui montre qu'aujourd'hui, si nous conservons les acquis, la Fédération syndicale mondiale risque d'être la première formation syndicale internationale. À cette occasion, chers camarades, je vous demande solennellement de vous lever et d'applaudir par acclamation le camarade Georges Mavrikos qui a fait ses preuves au sein de cette organisation. Voilà, merci, chers camarades. Voilà, ceci étant dit, la pandémie a affecté le monde du travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, on assiste à des licenciements abusifs. On assiste aussi également à la violation des droits des travailleurs. On assiste à la baisse des prix des denrées de première nécessité dans certains pays. Le non-respect aussi également des accords signés entre les organisations des travailleurs et les gouvernements. Face à cette situation, il nous faut nécessairement une solidarité internationale pour pouvoir faire face. Chers camarades, je vous dis que, camarade Georges Mavrikos, la Fédération syndicale mondiale a encore besoin de vous. Ce qui montre que la nouvelle équipe qui sera mise sur pied aura du pain sur la planche. Il doit véritablement s'appuyer sur cet homme, sur ce monument du mouvement syndical international pour pouvoir consolider les acquis, pour pouvoir préserver les acquis, pour pouvoir booster cette fédération syndicale mondiale. J'en profite également, chers camarades, pour vous dire, si nous prenons le cas avec des crises qui évoluent au niveau de certains pays tels que le Mali, où on a bloqué la frontière par la CEDEAO, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pertes d'emplois. Face à cette situation, chers camarades, nous demandons qu'on puisse se réunir autour de l'essentiel pour que véritablement, qu'on puisse aller de l'avant, chers camarades. Vive la Fédération syndicale mondiale, vive le 18e congrès, vive la FSM. Je vous remercie, chers camarades. Thank you, comrade. Omar Romero, Colombia.
And then a comrade from Philippines. Muy buenas tardes, camaradas. En nombre de la Federación Sindical Mundial Capítulo Colombia, los trabajadores de los materiales de la construcción en la madera reciban un fraternal y caluroso y combativo saludo. Agradecerles de verdad a la USB por esa hospitalidad que nos han brindado el día de hoy y durante todo este proceso del evento internacional. Queremos manifestarle lo siguiente, de acuerdo a la tesis que hemos elaborado, que se ha elaborado por parte de la Federación Sindical Mundial. Nosotros en Colombia, con la Secretaría Técnica, hemos resumido la tesis, los objetivos que se buscan con el informe que se nos han entregado y los hemos elaborado en 11 filminas y estamos trabajando ya en el crecimiento de nuestra organización Federación Sindical Mundial Capítulo Colombia y para ello le vamos a hacer llegar esas filminas. En segundo lugar, de verdad, yo quiero que todos ustedes nos coloquemos de pie y reconozcamos ese trabajo tan grande que ha hecho este equipo en cabeza de John Mauricos. De verdad que hay que hacerle un reconocimiento especial y solicito un aplauso para los compañeros con ese gran trabajo que han pasado de 45 millones a 110 millones de afiliados y que seguramente vamos a llegar a 200 o 300 millones de afiliados con este trabajo y ese compromiso y de las conclusiones que salgan de este gran evento que estamos realizando. Igualmente, compañeras y compañeros, camaradas, mal haría si yo no hablara de mi país. ¿Y qué está pasando en mi país? En mi país estamos viviendo un conflicto de una guerra interna de alta intensidad. Han pasado del crimen selectivo individual al crimen colectivo. Se asesinan por parte del ejército, por parte del gobierno, de la mafia y los empresarios a los trabajadores en todo nuestro territorio. Lo que va corrido de este año, nos han asesinado, se han presentado 94 masacres. Y hace 15 días asesinaron unos niños por parte del ejército diciendo que ellos eran guerrilleros. Igualmente, compañeras y compañeros, es tan brava la situación que las recetas del Fondo Monetario Internacional nos llevaron a hacer dos paros grandes que despertó al pueblo colombiano. El primer paro que hicimos el 21 de noviembre del año 2019 y el segundo paro en el año 2021, abril 28, casualmente hace 15 días del año pasado. Eso nos llevó a nosotros a despertar al pueblo colombiano que estaba dormido por los medios de comunicación y que esa lucha que hemos venido dando hoy se ha reflejado en las elecciones parlamentarias de nuestro país y hemos logrado el 30% de candidatos del sector de la izquierda en este momento. Pero se avecinan las elecciones presidenciales para el mes de mayo del 29, pero ya nos están amenazando al candidato que hemos hecho coalición, que hace parte del pacto histórico, organización que hemos creado a nivel nacional. Ya lo han llamado, tiempo. Y ya se escuchan botas militares para asesinar, como han asesinado a 4 compañeros que han lanzado la candidatura de la presidencia de nuestro país. Y por último, compañeras y compañeros, quiero proponer indudablemente que acojamos la propuesta del compañero presidente, que efectivamente planteó que lucháramos a través de la parte económica
de $1 por cada afiliado para lograr fortalecer las finanzas de la Federación Sindical Mundial y seguir trabajando en el propósito del crecimiento de nuestra organización a nivel mundial. Muchas gracias, compañeros, y que viva la Federación Sindical Mundial. ¡Que viva el internacionalismo proletario! A comrade from South Korea. No? Okay. Okay, close. No. No, we finish. We finish. Ah, okay. Your microphone. Okay, okay, okay. It's open. Okay, yes. We are waiting for the virtual speech from South Korea. Please, we invite the committee of decision, of declaration, to announce about the resolutions, about the messages of solidarity. And comrades, because of Nikos, just a moment. Because of time, it is impossible now to have the conclusion. Impossible para clausura. For this, we think that tomorrow morning we need to have the conclusion. Because of this, I ask and call our members of Secretariat tomorrow morning, 8 o'clock, to be out of the room of Congress to change some ideas about the conclusion. Also, this evening, immediately after the finish, we call the nomination committee, which elected from the Presidential Council and Secretariat in the last their meetings, to be here, to stay here. Adnan Azuz from Syria, nomination committee, Adnan Azuz of Syria, Kamarat Venkatachalam from India, Setesey Cuba, Kabon, Etienne Moussavu, and Ali Reza Kosmanoglu from Turkey. Please to stay here to discuss and to think about the nomination topics. Thank you. Nikos. Dear comrades, very briefly, based on the guidelines of the Congress, the draft committee received from the Presidium the following proposals for motions, resolutions of the Congress to be included in the tomorrow's closure. First resolution, we will not read the resolutions now to save time, but they will be available in the Presidium for whoever wants to read or comment. First resolution of solidarity with Palestine, second resolution against the Russian-Ukraine war, resolution of solidarity with Cuba, resolution on the Cyprus problem, resolution against the privatization of pensions, and the resolution of solidarity supporting and encouraging the Korean working class. Those resolutions in general are in accordance with the documents discussed in the Congress. They will be available here for anyone who wants to see, and we discuss them, we conclude tomorrow. Thank you. Also, just now, we received the proposal for the resolution, Nikos, proposal for the resolution of the 18th World Trade Union Congress by Nakliyatis about the situation in Turkey. Okay.
We have South Korea. Are ready from for virtual speech from South Korea? Okay. Okay. Hello. Hello, comrades. Holding high the banner of WFTU, we will advance a new society in which the workers and people became the master of the state power and means of production. We celebrate the 18th Congress of WFTU. We send militant greetings on behalf of the South Korean office of WFTU and the revolutionary workers, working class of South Korea. South Korean office of WFTU has struggled succeeding the revolutionary workers movement, which was broken after dissolving the National Council of Korean Labor Unions. The members of WFTU South Korean office have held the demonstration over 700 days in front of Seoul government complex with the slogans of pay 500,000 won per month to all unemployed, abolish the unemployment and irregular works, reappropriate the corrupted wealth of authorities, and pro-Japanese forces. Last year, under the banner of internationalist unity, we held a solidarity demonstration against the intervention to Venezuela of the US imperialism and to support the struggle of workers in Colombia. Recently, we are powerfully demonstrating against the US imperialism, increasing war crisis in South Korea, and pro-US fascist forces enforcing the policies against workers and people. On the surface, South Korea seems like a developed capitalist society, but it is completely subordinated to imperialism and distorted society, defined as a colonial semi-capitalist society. Last March, the successor of military fascists and candidates from the pro-US imperialist party, Yoon Suk-yeol, was elected as the South Korean president. The cabinet is filled with the corrupted group judged by candlelight uprising of South Korean people. It means the South Korean workers should struggle against the fascist regime again. Meanwhile, the problems of reformism and opportunism spread out South Korean workers' movement has to be criticized. So-called democratic trade union has concentrated on the movements of regular workers and major company workers. As indoctrinating the universalism of industrial union, it cannot suggest the correct policy line and intensifies the confusion of workers' link. The shortcut of solving all problems is to educate, organize, and mobilize the workers who cannot be assured the labor's three primary rights and protected the basic labor law. Trade unions should concentrate on organizing the workers of small and medium-sized company and irregular works. Also, they have to sublate the universal industrial unionism and building the strong organizational system which combined industrial unions and regional unions. To make South Korean workers the owner of their own lives, the US troops has to be withdrawn, and the true people's democracy government owned by the people and managed by the people has to be built. The reappropriation and welfare policy is the first policy which people's democracy government will implement with the workers and the people. After realizing the independence of South Korea, the reappropriation and welfare policy will stabilize the livelihood of people and create the driving force to build a new society. Affiliating with the WFTU,
WFTU South Korean office will end the U.S. aggressive force through the strong anti-imperialist common struggle and will advance the new society which the workers and peoples are honor of the society, the honor of the state power, and the means of production. Long live WFTU, long live workers' struggle. Sorry. Comrade Saifuzaman Baja, for 2 minutes, no more than 2 minutes. Because we have to close, so please, 2 minutes. Thank you very much. Honorable Chair, panelists, friends, comrades, sisters and brothers. Warm greetings from WFTU, Bangladesh chapter, and from my federation, Jatiyo Shramik Jot Bangladesh. Here at the 18th Congress of WFTU, we met. All we came from the field of class struggle, from the field of struggle of the general masses and working people. Time is very short, so I did not give my speech. Simply, I raise a proposal about linguistic affairs. Honorable Chair, friends and comrades, you know, 21st February is International Mother Language Day. It has been observed on worldwide annually to promote awareness of linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism. It has been first announced by UNESCO on 17 November 1999. It was formally recognized by the United Nations General Assembly with the adoption of UN Resolution 56/262 in 2002. Mother Language Day is part of a broader initiative to promote the preservation and protection of all languages used by peoples of the world. As adopted by the UN General Assembly on 16 May 2007 in UN Resolution 61/266, which also established 2008 as the International Year of the Languages. The idea to celebrate International Mother Language Days was the initiative of the Bangladesh. In Bangladesh, 20 February is the anniversary of the day when the people of Bangladesh, then East Pakistan, fought for recognition for the Bangla language in 1952. It is also celebrated in West Bengal, India. We do appreciate that WFTU has recognized English, Spanish, French, Arabic, Russian and Portuguese as its official language. Here we from WFTU Bangladesh chapter is raising a proposal for including Bengali is official language of WFTU. I repeat. Thank you. I repeat, we raise proposal for including Bengali is official language of WFTU. Comrade. You know, Bengali Please. is the mother language of the 360 million people of the world. Bengali is the 5th largest speaking language. Here I am chanting the slogan, workers of the world, unite in Bangla, Duniyar, Time, Mozdur, comrade. Ek Ho. Thank you. Dear comrades, we finish the work for today. Before to move some information. Today we did a very big work
91 speeches from all over the world. And so we are happy for our work and our results. The work tomorrow will start at 9 o'clock, and the work tomorrow the Congress is only for the delegates, not for the observer and the guests, only for the delegates. So at 9 o'clock we have to start. When you go outside from the room, please leave the equipment. Not now maintaining, because I have to tell another thing. But when you go out, please bring all the equipment outside. Outside there are the buses to go to the center of Rome. So we bring you to the buses will bring you to the center of Rome at Colosseo. You are free until 10 o'clock in the night. The buses will bring you again to the hotel at 10 o'clock in the night at the same point where they leave you.